and your domain knowledge and all those things intact so that you can take the best approach. Yeah. I wanted to add something to that. So building with AI is having a lot of benefits. One is that you could ship things in a very fast pace. Like you can, if you are a product person and if you have envisioned something, you could build it within minutes and you could ship it. And you will get a lot of knowledge. Like you can gain different insights that you have never thought of. It is very useful. And I insist that everyone should try every new tech stack which is coming ahead, every new AI which is coming ahead. And one part which I think which needs basic attention is that if whatever you are writing with AI or you're writing your own, we should have the responsibility of what we write. Like you can't, while you are in college or you are in building a fun project, it's fine. But when you are building like true projects, like if you want to actually deploy something or if you work with someone, it is very important that when a bug comes, it is software, it is for sure 100% sure that there will be bugs. So if a bug come, it is very important that you should understand where the bug is, like which part of the code it arises from, and at least you should be able to debug within a few minutes, or you should have an idea of where the thing is, and you should be able to debug and find out where it came, what is the reason for it. So I insist that even if you build with AI, the core logic, the core architecture should be in your hand. And as Irene said, you should have a basic understanding of the programming language, not that into the syntax or not. I do not insist that you should know everything, but you should be able to read the code that AI generates. And when you deploy something, I really insist that you should understand what it is, so that or else you will be trapped in a loop. That is what is happening around builders right now, is that you build something with AI, and when a bug comes, you will give this bug to AI. The AI builds something else, and this thing repeats. Like for when the next time you iterated, the AI might not be having the context of all those things which you could understand. And then it builds something, like it might be building a solution for that particular bug, which may cause some other things. So you should interrupt the AI at some times, and there are situations where you should say that it is not like this. So in my company, when we actually have Telegram boards. So whenever we get a user complaint in an email, so we fetch it from email, we paste it into a Telegram group chat, and then the first analysis is by AI. Like we'll ask AI, do you know where this thing came from? Can you fix it? And there are times when AI said, if this is a bug due to a particular column in database, do one thing, delete that column. So it says something like that often. So always it is you who should validate what this thing is saying, and you should always have responsibility of your code. Like when a bug comes, when someone asks you, why is this bug came, should never say that, I don't know, Cloud Code wrote it. No. So that is what I wanted to insist here. I would like to add one more thing. So I did mentor for TinkerHack also. So there, one of the main, like everybody is obviously using the ChatGPT or Claude or whatever. And then they'll be stuck at some point, and then I'll try to explain the concept, but then they are more like, obviously you guys, not you guys, but some people are like, you have to change your mindset that you need to understand the concept and only then you can fix it. So AI gave you some code, now you try to understand it rather than blindly copy pasting it, because otherwise it won't take you anywhere. Like you just build this project, next one you also you'll build some bloated code maybe, which might have a number of bugs which you won't be able to fix, because you'll be in a loop, like keeping on asking AI to, you know, this is happening, what is it, it'll give you some other code. So unless, and that's why I said good domain knowledge and foundation, because that is required. Even though AI is there, like it should be used as a tool and not like the end goal, like, yeah, to build something. I want to add a fun story. So the someone was building a project, and it was using RAG technology. Most of people won't be knowing. But thing is, this person is building a project in RAG using lovable or something. And അവസാനം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേ കാൻ ഡിപ്ലോയ് ഇറ്റ്. കാരണം എന്താ
ഐ തിങ്ക് റെൻഡറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ടയറിൽ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റോറേജ് കൂടുതൽ ലിമിറ്റ് വന്നിട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ വീണ്ടും പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷീ സെഡ് ഓക്കെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ് ഇസ് ഈ റാക്ക് ഫുള്ള് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് എന്നിട്ട് കീവേഡ് മാച്ചിങ് വെച്ച്. സോ പ്രോജക്റ്റ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് റാഗിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ആ റാഗ് ഫുൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കീവേഡ് മാച്ചിങ് വെച്ചു. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ആൻഡ് ഷീ ഡസൻ നോ ദിസ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന്. സോ ഈ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷീ ടോൾഡ് മീ ഓക്കെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. ആൻഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ സെഡ് ഓ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ്. സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ റാഗ് ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ. So that is the avastha. Yeah, you should be more mindful about the code it is generating. Adding to, like, I agree with all of these points. So I just want to say something practically, like how can you judge if you're on the right path, or where do you want to get? You want to be able to build one. So I'll take the web app example because that's where I'm most experienced. You want to build the web app end to end without taking AI's help once. You can build the simplest of apps. You can take any language you want. So it's not about how many tech stacks or languages you've learned. Have you learned the process of learning? You have to do that once. And then you can be okay with not knowing every new technology, because now you know how to learn, so you can repeat the process. But if you've not gone through that process once, don't try to learn by writing an AI app and learning each concept as it throws out. First of all, AI is still making mistakes, like they mentioned, and you'll not go deep enough. So build a simple app and now try to break it. How would a user break it? By making a mistake. How would a user break it? By having a malicious intent. How would a technically adept person break it, who's not your genuine user, but they found your URL? So they might hit the servers directly. These are search for common ways to break an app, common ways how pen testers or security testers test an app. On your simplest app, try these attacks, find out how to fix these attacks. And then you know, okay, I've done this whole process once. So AI is your junior who you're just delegating to. You can't delegate work that you yourself can't do better or at least as good, work that you can't teach that junior when they make a mistake. So think of the AI as a junior who, when they do wrong, you're responsible. You need to be able to teach them or correct them. Once you've gotten to that point, so have this target. This is an actionable target you have. If I've done this once, I can confidently use AI. Yeah, so I think we covered a lot of things that we wanted to talk about. The fact of intimidation, how to get started with projects, the role of AI, all those things. But just taking a step back for a second from the technical sides of it. So Varsha talked a bit about how when you were in college, you did a lot of freelancing because to start things off, you simply just wanted to travel to places and experience things. So beyond the tech side of things, how has being in tech as a woman, how has it shaped you as a person in your life's journey? Okay. So being in tech made me strong actually. So the thing is that speaking about safe environment is like that is what we actually need. Or an environment where no one teases you, or where everyone supports you. But I don't really think that you get that in tech every time. Like we are working in a system where men have been working for so long, and which has been framed or made comfortable for the men, for the type where men is. So the thing is that when you come into tech, it is not always necessary that you get a group of friends, or you be into some place where no one is gonna tease you, or no one is gonna mock you saying that you don't know something. This will happen for sure.
Like when you are in college, there might be people, there might be friends who know a lot of things in tech. Like I was surrounded by people who actually build truly wonderful projects, like who actually know how computer works in a very great way and whom I admire about. But like learning from all these people, you will have downfalls, you will make mistakes, that is for sure. There can't be anything, like you can't do anything without doing mistakes. Like the reason which I learned assembly language as the first language in my journey was that I wanted to do something where I wanted to stand out, because I was surrounded by people who knew a lot. And this was somewhere which I could show that I could learn something. And like learning something, you are anyway, you are taking effort to learn something, you are spending time to learn something. So there is always an opportunity to learn something different, there is always an opportunity to learn something in a niche, like which most people do not. And if you know something deep, not that deeper in tech too, but in a niche, you're having a lot of advantage in life. Because even if you are attending an interview, if you know a particular tech stack, if you have built something different, like the person who is interviewing you might not know that particular thing. And I have noticed this everywhere. Human beings are so fond of people who know things that they don't. So you get a lot of advantage there. And there will be situations in your life in tech, trust me, in your workplace, in your friend circle, wherever you are going in tech, there will be situations where people may make fun of you. Like people may say things that may break you. Like they may say things like, if you are showing them a project that you build, there may be circumstances when they say, "Aye, this is a very simple project. Anyone could do it. Do something more valuable." But like in all, I have faced all these things. But when facing all these things, at first I was very sad. But then I realized that they might not be saying in a sense that we should be sad or we should go down, but they might be saying it because for this society, when you are, as tech is very fast moving, it is necessary that I have the caliber that I should develop more. And so taking all those things positively actually helped me a lot. And right now, like if you tease me, I don't care, because it is always important that even if you don't get a safe space, or even if you don't get a space where everyone supports you, like they will gradually. But then in your earlier stage, it is too important that you should survive it. So you should develop that mental power to experiment things on. Because as I said, especially in software, you can't destroy much. Like even in hardware, if you burn an Arduino, no problem. Korean will get you another. So the thing is that like TinkerHub will buy you another board. So the thing is that there is always an opportunity for you to experiment on. And please don't let anyone break it. Like please don't let a voice break you or stop you at any stage of your life. Like for every voices that is coming against you, you should show them that we could do something greater than you. Yeah. Yeah, I think Kurian is planning to leave just because you keep giving him responsibilities to take. Akshay, would you want to add on that, given that you're just about to start your official job journey this year? സോ നമ്മൾ എന്തായാലും വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തീമിലാണല്ലോ. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ ദിസ് ടു എനി ക്രൗഡ്, എനി വുമൻ ക്രൗഡ് ഓർ എനി ജനറൽ ക്രൗഡ് ദാറ്റ് സോ എന്തായാലും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സേ ഇസ് build more projects. So this is the story that is Mark Zuckerberg's first project is not Facebook. It was some prank website he made. So ഇത് തന്നെ you have to find projects അല്ലെങ്കിൽ ideas that interest. Very initial of learning. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബിൽഡിങ് എ പ്രോജക്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് യു കുഡ് ഡു ഇസ് ഫൈൻഡ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഐഡിയ, a idea that interests you. So if the idea is interesting enough for you, you will somehow find a way to how to build it. You don't have to know how to build it, പക്ഷേ if the idea is interesting to you, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്തോളൂ. That is why I have a lot of fun project. I do
serious ആയിട്ടുള്ള projects. പക്ഷേ there is a lot of fun projects that I do in the initial time of learning. കാരണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് യു ഗൈസ് ഷുഡ് ഡു. അതായത് ലേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻഡ് ആൻ ഐഡിയ. ഈ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ട് ടെക് വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ആൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു യു ആൻഡ് ബിൽഡ് ദാറ്റ്. Even if you don't know how to build it. In second thing is deploy that and put that out. So another thing is യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് വി ഡ്രോ സംതിങ് ആൻഡ് വി ഷോഡ് ഇറ്റ് ടു നമുക്ക് വി ഓൾ ലൈക്ക് ടു ബി പ്രൈസ്ഡ് ഓർ എൻകറേജ്ഡ്. അപ്പോൾ വി ഷോ ദാറ്റ് പിക്ചർ ടു എവറി വൺ ആൻഡ് കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. So that same feeling is when you build something of your own and you are putting that out and itrem people are using it, and that feeling is different. And I really want you guys to have that feeling. കാരണം once in a while, ഇപ്പോൾ I love ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ടെക് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് ഡീപ്പ് ടെക് തിങ്സ്, ഇപ്പോൾ സംതിങ് ഐ ബിൽഡ് GPT ഐ ബിൽഡ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഡീപ്പ് ടെക്കിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ബിക്കോസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫണ്ണായിട്ടുള്ള, അതായത് യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യും. സോ എന്നിട്ട് ഞാനത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലിരുന്ന് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഞാനത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 1-2 ദിവസം ഇരുന്ന് ഫുൾ ടൈം അതിലിരുന്നിട്ട് ആ സംഭവം ബിൽഡ് ചെയ്യും, ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ എത്ര യൂസേഴ്സ് കയറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സാധനം എടുത്തിടും. എന്നിട്ട് എവറി ടൈം ഞാനതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞാനതിങ്ങനെ റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കും എത്ര ആൾക്കാരായി, എത്ര ലൈവ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര കറൻ്റ്ലി എത്ര യുണീക്ക് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് യു ഗൈസ് ടു ഹാവ് ദ സെയിം ഫീലിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നൈസ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് നമ്മൾ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഒരു സംഭവം ഇപ്പം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സാധാരണ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും യൂസേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ യു ഗൈസ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി നോയിങ് റാഗ് ഒന്നും, പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ വേ പ്രോജക്റ്റായിട്ട് റാഗ് തിയററ്റിക്കലി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ, ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺകറൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള യൂസേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇൻ ടു കൺകറൻ്റ്ലി ബിൽഡിങ്. കൺകറൻറ്റ് യൂസേഴ്സിന് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെ മാറ്റണം. പിന്നെ ദർ ഇസ് ലേറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിങ്, ആൻഡ് ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് things you have to look into when you are building for real users. So the whole system design changes. So that is a very good learning. So that is also a reason I say you have to build for real users. Building a project is good thing, and building a project that has real users is lot much cool. Not just cool, you have a lot of learning from it. Okay, so we have one more question. Afterwards, we'll be accepting questions from the audience if there are any. I think we have covered all of the things we talked about, but just on a final note, if you want to leave the audience with something, a takeaway, questions to ask themselves, a project to build, anything, something you want to tell them that they might find useful, what would it be? Sumiti, I would love for you to start. So, two things based on previous discussions that I was still thinking about. One is this environment, right, where especially women face this a little more because they're already not confident. So they face these kinds of sentences like, "This is too easy," or how do you not know this? You need to know that that behavior is not okay, first of all. The other person is in the wrong. It's hard to call that out if you feel like you are a minority, but you need to know that at least. It'll be good if you can call it out politely, but if you can't, you need to know that for sure. Also, you need to know that not knowing something is not wrong. Making a mistake is not wrong. It can be fixed. So being ready to learn, only if you're okay that not knowing is okay, only if you believe that, you will be more open to learning. Because if you yourself don't believe that, a lot of times in a lot of situations you try to fake knowing, you try to hide the fact that you don't know, you don't ask questions because you think the question is too basic or too stupid. But you need to know that
no question is stupid. If you don't know, asking a question is perfectly okay. If someone else is making you feel bad about it, they're in the wrong in that situation. Uh, Try to find communities and people who understand this, who make for good community or good co-workers. I was lucky enough to find that in Razorpay, and that's where I learned this and I built this confidence. When I joined there, I was the only female engineer. I wasn't told this in the beginning. I didn't realize this for months because no one made me feel like I was a minority. Like this was called out in some casual gathering later, and I realized, oh, am I the only engineer here? Like only lady engineer here? So that's because I was surrounded by really good folks, and that's when I also realized that okay, good folks also exist. You can seek them out, or you can learn from them. There were men standing up for me. There were men who would not laugh at an impolite joke targeted at women. And like that gave me confidence because if I'm the only woman and someone made an impolite joke, I feel forced to at least smile. But if another man says this is not funny and refuses to smile and is okay to take the stand and make the situation awkward, then I should too. That gave me the confidence to do it for myself, for other women. So yeah, that is one thing. You need to know this, and slowly you'll have the confidence to also stand up and call it out politely. Of course, don't be rude, don't pick fights. Another thing is community. You already asked this question. I think it's really, really important. I didn't have this early in my life, but ever since I've moved to Kerala, I'm seeing Tinker Space. I have seen so many cases here who, like, I'm so happy for them. It's so nice to see that they've found this. Varsha is a big example. I followed her journey since a long time. She can vouch for it. She's benefited a lot from being in Tinker Space. And she has spent a lot of time being here physically, coming for events, because she's also in Kochi. If you're in Kochi, you should just hang out at Tinker Space whenever you have the chance. It's always open, it's always welcome. Something or the other is always happening. Even if you're not in town, you have these communities in your college. Spend time there. This time is very well spent. You learn from community, you gain confidence, because you will find the right people, you will learn what's right and what's wrong, and you will learn to not take the wrong. You'll just develop that confidence. So this community is very important. Find it wherever around you. If it doesn't exist, build the community yourself. Be that person for others. And yeah. So I very much agree with whatever she said. I have a similar, like very similar, like experience. I'm very glad and happy and grateful for the people that I'm surrounded right now, the workplace that I have. Like they are very, like it's obviously men dominated, and for never once have I felt, as a minority, like she said, very, very similar story, and very grateful for that. But what I want to tell you all is like just a summation of whatever we talked about, especially with the AI things and all that we said. I think, like I said before, right now everything is changing very fast. Whatever was the best way to do something yesterday is not relevant anymore. So I think it's open, that you should keep yourself open to learning and also be ready to unlearn, because yeah, for the same reason. And then yeah, I think that's all. Like keep learning and then be ready to unlearn also. So I feel like what projects to start with truly depends on what you actually need. So if you are interested in to learn what a computer is, to learn the core architecture, of course start with computer architecture is what I would say. There are YouTube videos with like very good professors who actually explain how a processor works. So it gives you a lot of idea about doing things in computer, because you will have the confidence that if something happens bad with your code, no problem, you can fix it. It is just hardware part. You can try upon and play with it. So that is it helps you a lot. And if you actually wanted to build products that like if you are having a product mindset, so something I have understood is
very small projects. That is small in the sense something which people are repetitively doing, or something in which the tech is already available, like well established tech is available, or which can be solved with a simple API call, a simple proxy. This small projects can take you to a long end. Because around me I have seen a lot of projects which is not having much technical complexity, like anyone can build within 2 or 3 days with all those AI systems or anything available here, and it is pretty easy to understand, but is having a course in society which will have a huge user base. Like this is something, when we come into tech, it is not always that you should actually learn the hardcore tech or deep and tech thing. If you are a product person, you can also explore that, and while you are beginning, do identify the opportunities around you and build something which is very simple, because you will get a lot of exposure out of it. Like you can, so at times in tech, it is not that how good your app is. It is sometimes it is that how you design it so that people could use it, how well you market it so people know it. So all those things you could try. You could try marketing, you can try doing customer surveys, you can try getting feedback from your customers, you can do iterations. So if you are a product person, start now. You can actually ship small tools. Let it be a browser extension, but if some users come to it, you will benefit a lot. And as Aksa said, whatever you build, if you are building some product, do publish it anywhere. Don't be afraid to publish it. It might be a simple thing, but someone might find it useful. There will be some users. Like publish it in LinkedIn, publish it in Instagram, publish it anywhere that you are seeing. Give it to all your friends who could share it. So that everyone around you will know that there is a person, there is this X person who know to build things, who know to understand the problems around and find solution. And as this tech community is a huge community, as we are seeing right now, we are having a lot of engineers out there. I believe that having something to stand out is very important. Having something to make other people aware that Varsha exists or this person exists in the world, that is very, like, that is what helped me a lot. Because I might be there with a lot of people who will be having more skills than me, but everything which helped me was that, okay, some people who are in a company or some people who are around actually know that this person exists and this person can do things. So yeah, that is what I wanted to say. One thing different from what everyone said, I wanted to add is nothing is nothing is bad as it seems. That is something I tell to myself. So ഞാനാണെന്ന് വെച്ചാലും ചില സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ we have a lot of self doubt. I actually get a lot of tensed when I do കുറേ അധികം things, like attending. I'm not getting there, but the thing is, you you don't have to worry. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ a lot of things is നമ്മൾ just making it up. Nothing is bad as it seems. You have to do it anyway. So this is something I tell to myself whenever I get very tensed, whenever I have to do something and something is stopping me, something I'm getting tensed, I tell to myself, no, Aksa, nothing is bad as it seems. It will be fine. I hope this you can also take. Yeah, so that's it for the questions from my end. Does the audience have any? We have time for one or two max. Uh, my question is to Varsha. You just told earlier that you picked up some freelancing project, some website, when you didn't know about Next.js or Firebase. So I'm not doing any freelancing things, but a similar kind of thing happened to me, where my cousin started a startup, and she was building some website from
freelancing some other things, and the maintenance was actually costlier. So she asked me whether I could maintain that if she gave me that freelancing, that organization gave me the access. And I said, like, a part of my brain was like, okay, come on, pick it up. This is the chance and all. But other part was like, you don't know anything. I was in just first year, and I'm in second year. So, like, it was just a war between inside my mind itself, and I couldn't decide. And of course, I said no to her because I was not confident. So when you picked up the project, how did you suppress that fear? Like, I couldn't. That's why I asked. Uh, so, so there is this. So responsibility always drives me. Like it is that if someone says to build a product. Look, so the very first project I took in freelancing was something which a Meherka's friend or someone, and then that was a very simple website, a front end website. And then it was during my first or second year that you might know Arya Badai. Like she's having a clothing brand which is known as Kanjivaram. So her husband Sibin actually approached me in second year asking to build a website for them. So that brand was actually having a lot of customers back then. So that it is for them I said that I will build it in Next.js and Firebase. Like that brand was having thousands of customers back then also. They were having sales which was there, lakhs of sales in a day. And I just signed it for it. So in my mind, what came through was, if I say no to that person right now, I won't be able to get any work of them. So I just said yes. And then came back to home. Then the thing was that it was my responsibility to give them the product. Like it was my responsibility to build the website in a way that people should use it. And if I made like a mistake also, it is fine. But then that was a responsibility, because the day I'm going to publish that website, of course, a lot of people will use it. A lot of testers might come to do testing, like they might find it as an opportunity, and that happened. But that is also fine. Like, so one thing that we should understand is when you build a product or if you build a service, like if freelancing is what you wanted to do, like most people who are gonna approach you would be having an e-commerce thing. They will be having a website, they'll be having an app. And the thing is that all these things have been well established for years. Like there are simple tools with which you can do it. Like when someone comes with me for freelancing, I would take the most convenient way to do it. Because it is that if an e-commerce website comes to you, it is very fine that you could do in WordPress. Like you get the money, you get the opportunity, like people can say that this is something that you have published, then it is very fine that you could do in a very easy tech stack. All that matters for them would be they need a particular thing that is working. And trust me, all these tech stacks are easy to learn because there are end-to-end to-dos and tutorials to do. Like to find, because these are all like ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയ്ക്ക് വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന all those things that people have been doing for years. So well defined ആയിട്ടുള്ള documentation ഉണ്ട്. There are tech stacks that is built for ആ ഒരു purpose തന്നെ. So it will be easy to learn. You could learn and do it in one week or 2 weeks time. Trust me. And you won't make much mistakes because the tech stack itself is made to avoid mistakes. Yeah. So have that dhairyam to take it forward. And if any one of you here is dare enough to take freelance projects in your first or second year, and if you face any difficulties on the go, you could directly connect me. If there is anything I could do, I'll help you with it, or at least I'll forward that, I'll connect you with some people that actually know the thing, if I don't know. And I had this luck that while I was in first year itself, I was part of TinkerHub and a lot of like beautiful communities in which I have met and talked to and connected with people who could help me in every tech stack. Like I had a friend in ML, I had a friend in backend, I had a friend who could do very beautiful front end. I had a friend who could actually supply me with all those things. I had a friend who could give me opportunities, who was there working in business. So
it is very good that if you want all these opportunities, you also do networking and keep a bunch of people who could help you with it. With that, you can go. Yeah, so given that we are kind of short on time, that was the end of the session. We covered all the things that we wanted to talk about. And I really hope that everyone here found something to learn from it, something to take away from it. Thank you so much to each and every one of you. Personally, as someone who is sitting here asking questions, I can assure you that I learned a lot. So I really hope everyone here did as well. So thank you to each of you, and thank you to the audience for sitting here with us. Thank you. Hello. Thank you, speakers, once again. I now invite Arundhati to present the token of appreciation to the speakers. Thank you once again to all the speakers. I think one thing that I enjoyed about this panel was that it was very relatable. One more thing I'd like to mention, എക്സ്ട്രീംസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ സൈഡ് എം ടി ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ്. സോ ഇൻ കേസ് യു ഹാവ് പ്രോബ്ലം സീയിങ് ദ വെന്യൂ ആൻഡ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ്, പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ടു ഷിഫ്റ്റ് ടു ദിസ് സൈഡ്. സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് കംസ് നെക്സ്റ്റ്? ഹൂ സപ്പോർട്ട്സ് യുവർ ജേർണി? So behind every innovation ecosystem are institutions that make it possible for young makers like you to learn, build, and to grow. Kerala Startup Mission has played a significant role in enabling exactly that by supporting startups, innovators, and student communities across the state. So alongside the journeys of our panelists, we will also explore a very important question today. How can ecosystems like Kerala Startup Missions support early makers like you? We now invite Jinesh Matthew, Incubation Project Lead at Kerala Startup Mission, to speak a few words. Good afternoon, all. First of all, thank you, Meher, for inviting Kerala Startup Mission for this program. And myself, Jinesh Matthew, I just represent Kerala Startup Mission. And currently, I'm leading the incubation and accelerator programs at Kerala Startup Mission. So, hope you Kerala Startup Mission കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Okay, you all are makers, right? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് പറയാം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ കുറിച്ച്. ഇല്ല, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. I have presentation. Okay, am I audible to all, right? Okay. Kerala Startup Mission is the state nodal agency to promote the startup ecosystem. നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബിസിനസ്സുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക. ഇപ്പം നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും നമ്മൾ രണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ്സുകളും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമ്പിൾ എടുത്താലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ്സാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ബേക്കറി, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി യൂണിറ്റ്, ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങാം, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങാം. ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാം, അതായത്
നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് മറ്റൊരാൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് ആസ് കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മതി. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ആ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ വേണ്ടത് ക്യാപിറ്റലും അത്യാവശ്യം ആ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജും മാത്രം മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേക്കറി തുടങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിന് ക്യാപിറ്റൽ മതി. അവിടെ നിന്നുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ബില്ല് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ സസ്റ്റൈനബിൾ റവന്യൂ യു ആർ മേക്കിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. യു ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ആസ് വെൽ. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഷോപ്പുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അത് ഫ്രം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓൾ ആർ കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ് ദാറ്റ് പ്ലേഡ് എ സേഫ് ഗെയിം. അതായത് അതെല്ലാം സസ്റ്റൈനബിൾ ബിസിനസ്സുകളാണ് യൂഷ്വലി വരുന്നത്. ഫെയിലിയർ റേറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാറ്റഗറി വരുന്നതും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ്സാണ്. അതായത് ദീസ് ഓൾ ആർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ബിസിനസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഇന്നോവേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ എ ടെക്നോളജി. അതായത് കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ആ പ്രോബ്ലം നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇച്ച് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂബർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജിലാണ് അവരങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പം അത് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ യൂബർ. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ആക്ച്വലി ദേ ഹാവ് ഇനീഷ്യലി അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അവരുടെ പ്രോബ്ലം മുഴുവൻ. അതായത് ആ ടെക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം, ആളുകളുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർമാരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിയൽ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കണം, ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് പോകണം. ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റം. സോ ദേ ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ എ സിറ്റി. അതിനുശേഷം ദേ ക്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക്, ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് അടുത്ത രാജ്യത്തിലേക്ക് അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, ടയർ 1 സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ടയർ 1 സിറ്റിയിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ വെരി എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് റിസ്ക് ഹെവി റിവാർഡ് ബിസിനസ്സാണ് യൂഷ്വലി ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയകളാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, so KSUM usually promotes these kind of startups. So if you have identified a solution for a critical problem, that solution is workable and marketable. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലി ബിൽഡ് ചെയ്യാനും പറ്റണം, ഒപ്പം തന്നെ ഇത് വാങ്ങാൻ ആളുണ്ടാവണം. ആ മാർക്കറ്റ് വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ടൗൺ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കരുത്. അത് പാൻ ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമായിരിക്കണം, പാൻ വേൾഡിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എയ്തർ ബൈ എ ടെക്നോളജി ഓർ എയ്തർ ബൈ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ എയ്തർ ബൈ എ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയും പ്രോഡക്ട്സും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഹെവി റിസ്ക് ആയെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഇതുവരെ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് റിസ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി ദ ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി, ആ ഐഡിയ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണേ. സോ അതിനുശേഷമാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തണേ. സോ ദീസ് ആർ ബേസിക്കലി അബൌട്ട് ദ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ, ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയോ ടെക്നോളജിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can directly come to Kerala Startup Mission. You will get all the support starting from the incubation, co-working space, grants, loans, and നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ഹാർഡ്വെയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാബ് ലാബ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ടൂൾസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ പല സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സും കേരളത്തിലുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി ആണെങ്കിൽ ബയോനെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ആണെങ്കിൽ മേക്കർ വില്ലേജ് ഉണ്ട്, IT റിലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ അറൗണ്ട് 63 ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അക്രോസ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും അതിൽ നല്ല ഇതെല്ലാം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ദാറ്റ് ഈസ് സ്കെയിലബിൾ ആൻഡ് മാർക്കറ്റബിൾ, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് വിൽ കം വിത്ത് യു. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫണ്ടിങ് സ്കീംസ്. യൂഷ്വലി വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി വി പ്രൊവൈഡ് ടു, അതായത് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് മുഴുവൻ എങ്ങനെ ഫണ്ട് കിട്ടും, എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ I'll just go through the incubation. Usually നിങ്ങൾക്കറിയാം, incubation and acceleration, there is 3 sets of programs not covered in this presentation. First one is pre-incubation program. Basically നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസ് കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ pre-incubation program will support you to identify the potentiality as well as the scalability of that idea, and it helps to convert a കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആക്കി മാറ്റാൻ എപ്പോഴും പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോഗ്രാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അക്രോസ് ഇന്ത്യയിലും അക്രോസ് വേൾഡിലും യൂഷ്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാംസിൽ വേണമെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഏത് സെക്ടറിലാണോ നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് സെക്ടറിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ കറൻറ്റ് പ്രീ ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഇൻ ടു ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്. സോ യു ആർ ഇൻ ടു AVGC, XR related or any performance arts related ആണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വരുന്നതെങ്കിൽ you can apply for that creative tech incubator program that helps you to develop your idea. That's a 45 to 60 days program usually. Then comes to the incubation program. That program usually covers your product development stage. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോഗ്രാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുക, കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഇനീഷ്യൽ ട്രയൽസ് നടത്തുക, ഇതെല്ലാം ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ദെൻ ദ സ്കെയിലപ്പ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിലെത്തി, യു ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ബൂസ്റ്റ് യുവർ റവന്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് ദ റവന്യൂ ആക്സിലറേഷൻ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു റേസ് ഫർദർ ഫണ്ടിങ്സ്, ദെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ആക്സിലറേറ്റർ പ്രോഗ്രാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ആക്സിലറേറ്റർ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു ദ B2B SaaS sector, and the upcoming is into the AVGC. And the incubation program, we are planning to have next one in the product, specifically for the product grant winners, that probably will start in May 2026. So I'll just go through the funding and its life cycles. So basically, we provide the innovation grants, seed loans, soft loans, central schemes, different kinds of funding schemes. So just understand ദ ഐഡിയ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഐഡിയ സ്റ്റേജ്. ഈ ഐഡിയ സ്റ്റേജിൽ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട്, up to 3 lakhs. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സീഡ് ഫണ്ട് സ്കീമിൽ up to 20 lakhs നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടും. ഈ സ്കീം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അക്രോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 140 ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സീഡ് ഫണ്ട് സ്കീമിന്. ഇനി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദ നിധി പ്രയാസ് ഗ്രാൻഡ്, അതും up to 10 lakhs ആണ് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് up to 10 lakhs ഗ്രാൻഡ്. ഇത്രയും ഗ്രാൻഡ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി ഐഡിയ സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഓരോ ഇൻക്യുബേറ്റർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അഗ്രിടെക് ആണെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ്, ഇപ്പോൾ റെഫ്താർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കേര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ PMU ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് അഗ്രിടെക് ആണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജിൽ ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് സ്കീംസ്. അതായത് ഈ സ്കീമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് നോട്ട് റീപേ ദിസ് ഫണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി എ ഗ്രാൻഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഐഡിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, then comes to the MVP. If you have idea is നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു, ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അതിൽ
കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ് ടു 7 lakhs ഗ്രാൻഡാണ്. ദെൻ വുമൺ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഗോസ് ടു 12 lakhs ആയിട്ട് മാറും. അതായത് അഡീഷണൽ 5 lakhs വുമൺ ഫൗണ്ടേഴ്സിന് കിട്ടും, എലിജിബിളാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ദെൻ അഗെയിൻ കംസ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്. നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് അപ് ടു 15 lakhs KSU സീഡ് ലോൺ, സോഫ്റ്റ് ലോൺസ് ഉണ്ട്. 15 lakhs സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട്, അതും നിങ്ങൾക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ തന്നെ സ്കെയിലപ്പ് ഗ്രാൻഡ്സ് സീഡ് ഫണ്ട് അഗെയിൻ 25 lakhs വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഫണ്ട് 50 lakhs സോഫ്റ്റ് ലോൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫണ്ടുകളെ നിങ്ങൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഗ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നോൺ റീപേയബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ യു ക്യാൻ റേസ് ഇനീഷ്യൽ ഫണ്ടിങ് ഫ്രം യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആസ് വെൽ. നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഏർലി സ്റ്റേജ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി സോഫ്റ്റ് ലോൺസ് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൊളാറ്ററൽ ഫ്രീ ലോൺസ് ആണ് സീഡ് ഫണ്ടിങ് വരുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട്, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കൂടാണ്ട് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, KSIDC സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഏർലി സ്റ്റേജ് ഫണ്ടിങ് അതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഡീ റിസ്കിങ് യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. കാരണം ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോർമൽ കൺവെൻഷണൽ ബിസിനസ് പോലെയല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ്. ഇത് ഹൈലി റിസ്ക് ആണ്, ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ശേഷവും അല്ലെ മാർക്കറ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസും നമ്മുടെ പ്രൈസിങ്ങും എല്ലാത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെ എത്ര ടൈം എടുത്താണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം വരുന്നത്. സോ ടിൽ ദാറ്റ് പീരിയഡ് വി നീഡ് ടു ഡീ റിസ്ക് അവർ ഇന്നോവേഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പോയി ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തൊട്ട് EMI റീപേയ്മെൻറ്റ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റക്കായി പോകും. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഗ്രാൻഡ്സ് ആവാം, സോഫ്റ്റ് ലോൺസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ഞാനൊരു ബ്രീഫ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ സ്കീംസ് പറയാം. സോ ഐഡിയ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് 3 lakhs ഗ്രാൻഡാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. അത് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന. ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ എലിജിബിൾ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ഓൾ ദീസ് സ്കീംസ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ യുണീക്ക് ഐഡിയോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും ആവശ്യമില്ല. നേരെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഐഡിയ ഗ്രാൻറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് അതായത് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ വിച്ച് സ്കെയിലബിൾ ഇൻ നേച്ചർ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. 3 lakhs ഇനീഷ്യൽ ഫണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. 2 tranche ആയിട്ടാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. സോ അഗെയിൻ കംസ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റൈസേഷൻ ഗ്രാൻഡ്. ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കണം. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റൈസേഷൻ ഗ്രാൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഏതർ എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഓർ LLP. ദെൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റെക്കഗ്നീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ നിന്ന് യുണീക്ക് ID എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ സർട്ടിഫിക്കേഷനോടെ എടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇനി വരുന്നയുള്ള എല്ലാ സ്കീംസും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിത്തൗട്ട് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൺലി അപ്ലൈ ഫോർ ദ ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ്. സോ 7 lakhs ഗ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടും. പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസ് വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ 5 lakhs കിട്ടും. ടോട്ടൽ 12 lakhs ഗ്രാൻഡാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ കിട്ടുന്നത്. മിനിമം 51% സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരു ഷെൽ എൻറ്റിറ്റി, ഒരു ഷെൽ ഫൗണ്ടർ ആയിരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ മാൻഡേറ്ററിലി നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 51% ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ,
ദെൻ അഗെയിൻ കം ടു ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എനി സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് 3+7+12 അല്ല ഗ്രാൻഡ്. 3 നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ 4 lakhs ആയിരിക്കും. ദെൻ അഗെയിൻ കംസ് ടു മാർക്കറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ 7+3 ആണ് അഡീഷണൽ കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അപ് ടു 10 lakhs. ആൻഡ് നിങ്ങൾ റവന്യൂ സ്റ്റേജിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഗോസ്റ്റ് അപ് ടു 15 lakhs ഗ്രാൻഡ്. ദാറ്റ്സ് എ മാക്സിമം ഗ്രാൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. ഇത് കൂടാണ്ട് ഹൈ ആൻഡ് ഡീപ് ടെക് റിസർച്ച് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ ഒരു ലോങ് 5 years പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ 30 lakhs R&D ഗ്രാൻഡ്. Okay. So this is the grant scheme which provided by Kerala Startup Mission. Then comes to the seed funding. This is a soft loan. Usually ഇത് വളരെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോണല്ല. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 6% സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് മുഴുവൻ പ്രിൻസിപ്പളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലോൺ സ്കീമാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ റീപേ ചെയ്യുന്ന ഓരോ എമൗണ്ടും പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഒരു 6% ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നാലും ഒരു 3 to 4% ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് എഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ 2 ലെവലിൽ സീഡ് ഫണ്ട് കൊടുക്കും. അപ് ടു 15 lakhs ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജും അപ് ടു 25 lakhs ലേറ്റർ സ്റ്റേജ്. സ്കെയിലപ്പ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ 25 lakhs വരെ സീഡ് ഫണ്ട് കൊടുക്കും. ലോണാണ്, റീപേ ചെയ്യണം. 1 year മൊറട്ടോറിയം ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 3 to 4 years നിങ്ങൾ EMI ആയിട്ടാണ് ഈ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. വുമൻസ് ഓഫ് ലോൺസും സ്പെസിഫിക്കലി 15 lakhs എഗനസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് വുമൺ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും, കാരണം വുമണിന് നോർമൽ സോഫ്റ്റ് ലോൺ എടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പർച്ചേസ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദിസ് വുമൺ സോഫ്റ്റ് ലോൺ സ്കീം. ആ പർച്ചേസ് ഓർഡറിന് എഗനസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. പർച്ചേസ് ഓർഡറിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റീപേ ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ അഗെയിൻ കംസ് ടു ദ നിധി സീഡ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം. ഇറ്റ്സ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കീം. അതിൽ 25 to 1 CR ആണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി സോഫ്റ്റ് ലോണാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ 1 year മൊറട്ടോറിയം ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് 4 years റീപേ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കീമാണ്. മാർക്കറ്റ് എൻട്രീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. 25 to 1 CR എന്നിടാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 CR എല്ലാം വരുന്നത് സ്കെയിലബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത്രയും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ കറൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 3 സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട്. ഫണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ്, പക്ഷേ നമ്മളാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഏജൻസി, വൺ ഓഫ് ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഏജൻസി. ഈ പറയുന്ന 3 സ്കീമിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഏജൻസി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അക്രോസ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ തപ്പിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഏത് സമയത്തും ഇതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സീഡ് ഫണ്ട് ഫുൾ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആണ്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന 140 ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിൽ എത്ര ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഗ്രാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇൻക്യുബേറ്ററിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ടിൻ്റെ സർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഗ്രാൻഡായിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് എയ്തർ ബൈ ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ CCD ആയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് 20 lakhs ഗ്രാൻറ്റും അപ് ടു 50 lakhs ലോണും അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചറും ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ 3 സ്കീമിനും DPIIT സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. DPIIT സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ വന്നു, നിങ്ങളതൊരു കമ്പനിയായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റെക്കഗ്നീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റെക്കഗ്നീഷൻ ബൈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന്, അതായത് വിത്തിൻ 10 to 15 days യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റെക്കഗ്നീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബൈറാക്ക് ആവാം, എനി അതർ സ്കീംസ് എവിടെയുണ്ടോ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. മേക്കറിൽ തന്നെ ഏകദേശം 10 to 15 സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസ് ഓൾ ദ ടൈം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. സോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാൻഡും ഉണ്ട്, ലോണും ഉണ്ട്. ദെൻ നിധി പ്രയാസ് വരുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലോൺ മാത്രമാണ്. നിധി പ്രയാസ് ഗ്രാൻഡാണ്, ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദെൻ
just simple formalities. You can submit the application. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ടെക് പാനൽ ഒന്നുകൂടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പാനലിന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി 2 tranches ആയിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യും. അതിൽ കറക്റ്റ് മാൻഡേറ്റ് ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സീഡ് ഫണ്ടിലാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് മാൻഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 60 daysനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാഞ്ച് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഫണ്ടിങ് ഇഫ് യു ആർ സെലക്റ്റഡ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഓൺസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി എല്ലാ സപ്പോർട്ട്സും കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അസിസ്റ്റൻസിനും, ഒരു മെൻറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണേലും എക്സ്പേർട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണേലും യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻസ് വെബ് പേജ്. നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കീംസും അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എൻഡ് ടു എൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ്. നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻറ്ററെ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 300+ മെൻറ്റേഴ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഓൺലൈനാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഓഫീസ് സ്പേസ് വേണം, കോവർക്കിംഗ് സ്പേസ് വേണം, ഇൻക്യുബേഷൻ സ്പേസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ലൈവായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് വെൽ ആസ് ലിങ്ക്ഡിൻ പേജസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദീസ് ഓൾ അബൌട്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ എൽസ് വി ക്യാൻ വീണ്ടും. Any questions? No questions. ഇത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊച്ചി ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ എൻ ടു എൻ ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റമായിട്ട് ഒരു ടൂർ ഉണ്ടാവും. പ്ലസ് നമ്മളെല്ലാ സ്കീംസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പറയും. അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. സാർ ഇതിന് ലൈക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയണം, ഏജ് ലിമിറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഗ്രാജുവേഷനാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ IEDC സെൻറ്റേഴ്സ് വഴി ആണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് IEDCയിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് IEDC സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പൈസ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് നമ്മൾ ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യണേ. ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആക്കിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കൺസേൺസ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇഫ് വി ഹാവ് സംതിങ്, ഒരു ഐഡിയ പോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിരിക്കുമോ അതിന്? അങ്ങനെ ഒരു മാൻഡേറ്റും ഇല്ല ഇതിന്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്, യു നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദെൻ ബെറ്റർ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ത്രൂ ദ IEDC സെൻറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ 414 IEDC സെൻറ്റേഴ്സ് അക്രോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. എനിവെയർ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ. താങ്ക് യു. ഈ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എൻകറേജ് ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും അക്കാഡമിക് പ്രോജക്ട്സ് ആയിരിക്കും അവർ ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അക്കാഡമിക് പ്രോജക്റ്റ്. ഇത് ക്ലിയർ കട്ട് ഹൈ സ്കെയിലബിൾ, നിങ്ങൾ അതിൽ ഇറങ്ങി ബിസിനസ് ചെയ്ത് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഫീസിബിൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you so much, sir. Stay back here. I invite Musa Meher, CEO of TinkerHub Foundation, to hand over the token of appreciation. Thank you all. As you all might be aware, നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് സെഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രീമിയം സ്പേസസിൽ. I'll just list out the sessions that are there. Exploring at the edge ethics of data through TinyML projects. This will be a session with hands-on TinyML exploration. Pinna we have I Am Remarkable, a session where women pause to reflect on their journeys and help you with confidence. Finding your place in tech.
This session explores pathways into tech by helping participants recognize their existing strengths. And we have creative economies, entrepreneurs' future. It will be a discussion on how creative industries, emerging technologies, and new economic models are shaping the future. Pinna we have the community way of building technology, tech for good. It will be a conversation on how community-driven collaboration can build technology that addresses real-world problems. Then we'll have RAG in session, retrieval augmented generation. It will be a session that demystifies RAG, showing how AI systems retrieve, ground, and generate responses using real-world knowledge. Building absurd stuff without knowing everything. A session that embraces experimentation and curiosity. It will encourage participants to build bold ideas even without trying anything knowing anything beforehand. Different minds, powerful innovations. A conversation on neurodiversity and mental well-being, exploring how diverse ways of thinking can drive innovation. Then we'll have introduction to hardware. Hardware and the basics, it's a very beginner-friendly session. And if you're interested in hardware, do attend it. Introduction to 3D printing and 3D modeling. Likewise, 3D printing is interested, but you are a complete beginner. This session will be open to you. Okay, so these are the spotlight sessions that will be there. Lunch in the first slot was 12:15 to 12:55. That first slot is the food coupon check the timings. So, first slot 12:15 to 12:55 students. Please, can you stand up? Okay, food coupons kittata arelundo. Okay, majority food coupon kittata food coupons ningalku registration counter il kittuto. First slot ollavar matram, can you please make your way to the dining area through this the right side of the stage. Dining area door nu erangittu right side like aayirikkum. You will see a board there showing you the directions. First slot ollavar, please exit through the right side of the stage. Registration food coupons കിട്ടാത്തവർ പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ വേ ടു ദ രജിസ്ട്രേഷൻ കൗണ്ടർ. ഇവിടുന്ന് താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഗൈസ് ഇറങ്ങണതിന് മുമ്പ് പ്ലീസ് പേ അറ്റൻഷൻ. നമ്മൾ സ്ലോട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡൈനിങ് സ്പേസ് കുറവാണ്. സോ എൻഷുർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നേക്കണ സ്ലോട്ടിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫുഡ് മേടിക്കാൻ പോവുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ ഡു അറ്റൻഡ് ദ പാരലൽ സെഷൻസ്. വി ഹവ് ക്യൂറേറ്റഡ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് സെഷൻസ് ഫോർ യു ഗൈസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ടു നെറ്റ്വർക്ക്. ആൻഡ് പാരൽ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഡയറക്റ്റിംഗ് യു ഫ്രം ദെയർ നിങ്ങളുടെ സ്ലോട്ടിൻ്റെ ടൈമിങ്സ് ആകുമ്പോൾ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്. വൺ മോർ തിങ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഈ വെന്യൂവിൻ്റെ പുറത്ത് ആരും ചെല്ലരുത്. പ്ലീസ് ഡു സ്റ്റേ വിതിൻ ദ പ്രെമിസസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ബാക്കി സ്ലോട്ട്സ് കിട്ടിയവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കാവോ ലഞ്ചിന്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പാരലൽ സെഷൻസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായിരിക്കും പ്രീമിയം സ്പേസ്. അവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും.
So you can make your way there and there'll be different venues for each sessions. എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. സോ യെസ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇസ് വെയർ ദ പാരലൽ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് സെഷൻസ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്കെഡ്യൂൾ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നമുക്ക് ടൈമിങ്സും എന്തൊക്കെ സെഷൻസ് ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. ഹായ്, മെൻറ്റേഴ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കപ്പിൾ ഓഫ് സെഷൻസ് ആക്ച്വലി മെൻറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ കൂട്ടത്തിൽ മെൻറ്റേഴ്സായിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണ്. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാനലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനും ആക്ച്വലി മെൻറ്റേഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കലി ആയിരിക്കും. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് മെൻറ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഞ്ചിന് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പം മെൻറ്റേഴ്സായിട്ടുള്ളവർ ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാമോ? മെൻറ്റേഴ്സായിട്ട് വന്ന ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ കയറുന്നവിടെ വരെയുള്ള സമയം ഉള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി. ഇരുന്നോളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു പാനലായിരിക്കും. സോ ആ പാനലിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുക ഇപ്പം കുറേയധികം ചേഞ്ചസ് ആക്ച്വലി എക്രോസ് ജോബ് റോൾസിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെക് ഇൻഡസ്ട്രി ബേസിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാകും. സോ നിങ്ങൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇപ്പം ക്യാമ്പസിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരായിരിക്കും. സോ നമ്മളും കുറേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫിഗർ ഔട്ടിങ് ആയിരിക്കും. വാട്ട് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ എന്താ പറയുക, കുറേ സ്റ്റാക്കുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പ്രൊജക്റ്റുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ആം ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ്. അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ അതാണ് സ്പെസിഫിക്കലി ഈ പാനൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുക. സോ വർഷയായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഈ പാനൽ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുക. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ബിക്കോസ് വി ആക്ച്വലി ഡൺ എ വെരി ഇൻക്രെഡിബിൾ ജോബ്. ബിക്കോസ് മെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇത്രയധികം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വെന്യൂസിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആക്ച്വലി ആ വെന്യൂസിൽ പോയി അവരെ മെൻറ്റർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആ പ്രൊജക്ട്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവരെല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പം എൻവയൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ തൊട്ട് എങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും എന്നുള്ള വരെ ലെവൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പം അത് ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇത്രയധികം പ്രൊജക്ട്സ് ആ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തീർക്കാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഈസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാര്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത് മോർ ബെറ്ററാക്കി ഇത് റൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ പോയിൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ബെറ്ററായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ്
ഓരോ വെന്യൂസിലും നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ചിലതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടാകുക. പക്ഷേ കുറേയധികം വെന്യൂസിൽ ആക്ച്വലി വോളണ്ടിയർലി പോയിട്ടുള്ള കുറേയധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ചിലപ്പം ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് വേഴ്സസ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആകാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം ആ സാധനങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. സോ വിൽ ടേക്ക് എ 15-20 minutes ടു ജനറലി ഡിസ്കസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി മച്ച് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും, കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം മെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ള കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം. സോ വിൽ ലിസൺ ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾസോ. വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വർഷ. സോ വർഷ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരും. നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ്, അവരെന്തൊക്കെ സെക്ടേഴ്സിലാണ് ആക്ച്വലി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. വി ഡോണ്ട് കീപ്പ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, മറ്റേ അവർ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാകും, നമ്മളത് ഫുൾ ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ മെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ലൈക്ക് മൈക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു പോകാം. ബിക്കോസ് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആക്ച്വലി വളരെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ആരും മറ്റേ പേടിച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ സാധനങ്ങളോ. ഐ മീൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് മെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ അവരോട് മെൻറ്റീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. സെയിം തിങ്, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ കീപ്പ് ആസ്കിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യാ. Hi, a very warm good afternoon. So we are having a very wonderful panel here. So let me invite Mr. Saneem. He is the CEO and co-founder of Desh Keyboards. So we will be having a panel in which we are having 4 people, and 4 people will be actually addressing 4 different verticals over here. So with Saneem, we'll be focusing more about a startup perspective. He is actually a co-founder of a very wonderful, successful startup which is over here. And you all have used Manglish keyboard in your mobile phone, so he is building that. So let me welcome Mr. Saneem. And right now, as you're exploring so he goes up in tech, this big spaceship, and he's got this portal window, and he's looking out of it. you will be having Sees the curvature of the earth. a lot of questions around hardware. So, and you'll love to explore hardware. So in the hardware perspective, we are having Mr. Jogin Francis. He's the technical lead at Super Fab Lab Kochi. Let me welcome him. And next we are having Mr. Joseph Thomas. He is the knowledge graph engineer at Domin. So he is a person who has been worked with very large teams, who has been worked with MNC. So he'll be here speaking his perspective about working with large teams and MNC. So let me welcome Mr. Joseph Thomas. And we are having Mr. Alosh Denny. So he's my classmate, sorry. So I'm having Mr. Alosh Denny. So he is a person who has been just passed out from college, and he's a maker. He's a wonderful person who is working around AI. So he'll be speaking about in the maker perspective. So to exploring about all the opportunities right now when you are in college. So my very first question is to Saneem. So, like all these people around here will be having a wish to own or to start their startup. And my question is right now, as technology is advancing in a very fast pace, like how should they start a startup, or what are the things they should be taken care of? Hello. Yeah. If you want, you can come a little closer also if you're listening. Like, anyway, very small audience. So, Malayalis ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും. Anybody who cannot understand Malayalam, maybe we'll try to mix a little bit of Malayalam and English. I think, yeah. So, starting a startup does not, like, startup തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ fundamental is more like what you are building. എന്തിനാ build ചെയ്യുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് build ചെയ്യുന്നത്. I don't think that changes with AI or that changes with
anything in the world. It is more like understand your users. എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് ശരിക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഐഡിയൽ സ്റ്റാർട്ട്. ലൈക്ക് ഗോ ഡീപ്പർ ദർ, ലൈക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ യൂസേഴ്സ്, അവരോട് സംസാരിക്കാം, ലൈക്ക് മേ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് മോർ ആൻഡ് മോർ ക്ലിയർലി. അത് ഒരു ജേണിയാണ്. യു വിൽ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ യൂസേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ജേണി. യു start with something, you have a hypothesis, adu vechi maybe you make an MVP. Our journey I don't think changes a lot with AI, but with AI what you can do is a lot of these things are now compressed. മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം മുമ്പ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ഗോ ബിൽഡ് സംതിങ്, മേ ബി ഒരു ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻ മോക്സ് മാത്രമായിട്ട് ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു. മേ ബി ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഷോ ദം ഓൾമോസ്റ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ. മേ ബി അതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡി സാധനം ആയിരിക്കണം എന്ന് പോലുമില്ല. യു ക്യാൻ ബിൽഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഷോ ഇറ്റ് ടു ദം. അപ്പം യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദം. പിന്നെ അത് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. മേ ബി ലൈക്ക് ഇറ്റ് സോ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി കാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്. ഏർലിയർ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു ചെറിയ സാധനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ യു വാണ്ടഡ് ടു ഹയർ എ ബിഗ് ടീം, ലൈക്ക് ഓരോ കാര്യം നോക്കണം, ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആൾ വേണം. അതൊക്കെ has compressed a lot. So now it is more about do you know what you want to build than about how can you build it, right? So vaguely പറഞ്ഞാൽ like not a lot have changed in starting a startup. A lot of things have become easier, but the other side is ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ടൂൾസ് ഒക്കെ accessible ആണ്. So then the competition or if you are slow in doing something, maybe there is a chance that somebody else will be ahead of you, right? Yeah. Okay, so you are saying that we should actually move in a very good pace. Yeah, it depends on what you are building. And also, the other thing is, if you are very fast but going in the wrong direction, that is also not useful in any way, right? Okay. So fast ആയിട്ട് പോകണം, but you need also to find the right direction, right? That will come from what you are actually trying to build. Is it like സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും മേജറായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മൈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Like, okay, so pace is important, and rightly alluded, പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. So I'm someone who has ADHD, so I have to do multiple things at the same time, അല്ലെങ്കിൽ I get irritated. So for someone like me, when I pick up a lot of things and I'm able to deliver it, but at some point, it's not going to be of the quality that it has to be of. Our point is what we should avoid. And so finding the balance in pace, but still making sure, because I'd say the differentiator, the strength of a startup, if you are asking an investor, they would say, what is your USP, unique selling point, and who are you catering to and all of that. If you ask a founder, so if you ask me, I would say my startup, the strength is my team, who I surround myself with, who can build with me, who can match my pace, who understands me. There might be harsh critiques, but people who learn positives from it. If you're asking the people who are buying or using the service, how easy is it? That's the strength of the startup. How cheap is it also? Because Indians especially, we need the cheapest tech of the highest quality. So how are you able to cut corners without affecting quality? So very subjective question, but if you were to ask me, when I'm, let's say, as a representative of the MNC, I'm looking at startup vendors, and I'm looking for a startup I want to work or acquire, I would say I really look at the team primarily. How willing are they to change? How well do they know their own weaknesses? Because you're not going to build a 100% good system. You'll have flaws in your system, but can you admit that you're wrong? Are you willing to work on that? And can you just shed ego? So that's what, when I go for acquisition calls or something, I look at. So, yeah. Okay, great. My next question is to Jojin. So what major shifts are actually happening now around hardware? And as a student, how important is to have a basic understanding of hardware? So I think it's pretty natural. We all are people we are in our fundamentals, we are people going into something and experiences, interact with it. That is a natural notion when you start from your childhood or you've grown up or something. So that's a natural notion. You can't deny that. So hardware is not something very different from you.
even though people consider or perceive it is something very different and very difficult to pursue. This is not like that. At some point, you all are part of this journey. So maybe most of you may not realizing that the process. So എന്താണ് ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there are a lot of things. So similar to that, Sunny also, that's not a simple, easy, answerable question. So എന്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക? It depends on your personal interest and what is the industry actually wanted and where is the direction of the technology is going towards in the coming future or something. But it's always important to start at one point. So you should start. The journey is very important. So you have to anchor yourself at one point in order to traverse to the next point. So in computation, we have these numerical approaches for finding optimization problems. So so if you consider gradient descent, so it's irrelevant where you are actually started. So you can start at any point in a sampling space, and you wanted to calculate the minimum point of function. So you can start at any point, but you have to look at the gradient at that point, the slope of that function at point, and incrementally when you are taking points which eventually drive you to the optimal point. So life is also always like that. So it is irrespective of the point where you started. The process is more important. You start at one point, you calculate your trajectory and move on to the next point. And it should be a calculated move as well. So simply moving randomly at each point may not let you end up in the right position, but you have to calculate your trajectory and you have to figure out what is best, which you feel to be pursued at some point. So that's very important. So that's my opinion. Even if you are at hardware or in a software or in a randomly medical field or architecture, something, try out something. You will realize what is you are basically into, what you actually wanted to. So eventually when you are pursuing something, you will become confident in things you are doing, and you will become someone specialized in that. And that's how skill actually improving. You are becoming a professional. So you might figure out something missing in that point. So you figure out you have a point, or you have the capacity to feel something missing there. So that's how you start ventures, and you had a startup, or you invent something. So this is a natural process. We all are part of that, and we are not realizing that might be my conclusion. So what exactly happening in hardware is that there are a lot of things happening. So if you consider the early 20th century, so it's a .NET boom, and the internet became a huge thing, and then there is the apps, and then SaaS became something very important, and Web3 and AI. So now the boundary between the technology, so-called the computational aspect of technology, and the hardware is becoming seamlessly integrated. So you can differentiate between whether it is a software or a hardware, because the lot of things happening in biology. So you have these CRISPRs or gene editing tools, or you can design drugs. So Isomorphic is a spin-off from DeepMind in Google. So they are actually building software AI-driven tools which can actually design proteins which can bind to a specific kind of molecules or something. So that's a lot of things happening in biology. And also in engineering and robotics, there is also. So previously, people were considering designing robotics in such a way that you need to accommodate all the aspects of a physical system in the hardware itself. So there will be compressors, a lot of actuators, springs, and now it's all changed. So you can, even with a simple motor, so the spring constant or the inertia of the system, it's all controlled in software. So you write the code, the behavior of the system will automatically change. So I think what eventually happened is that previously people were considered hardware and software were two different things. Now the system is becoming more integrated, even in agricultural. So that integration of technology into our everyday lives, that is the most important thing happens in hardware these days. And people are realizing this. We are witnessing these changes. That is the most important things happening in AI, whether it is biology, agricultural, or automotive, or just sitting in here and discussing these things. So people are discussing about hardware in real sense. These things are happening. That's the most important and most beautiful things happening in this time. So I would say this is the most important time for hardware, because a lot of attention is getting in hardware. I think it's some, yeah. So if you are like, it's easy to think
these things are very complex. I think the best way is to start somewhere small. Maybe ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ജോയ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ജോയ്, ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഫോർവേഡ്. ലൈക്ക് അതിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മേ ബി ഒരു റാസ്ബെറി പൈ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ നോളജ് ഇസ് ബിൽഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം തന്നെ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനിവെയർ. ബട്ട് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ജോയ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഇസ് മച്ച് മോർ ഫിസിക്കൽ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം ചെയ്ത് മേ ബി ഒരു സോൾഡറൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുമ്പം ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു, ഐ ഡോണ്ട് നോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഫൈൻ ജോയിൻ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു സംതിങ് എൽസ് കമ്പയർഡ് ടു ഒരു ഹലോ വേൾഡ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് വരുമ്പം സം പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ മച്ച് മോർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്. അപ്പം ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഹാർഡ്വെയർ ഓർ ട്രൈങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മേ ബി ബിൽഡ് എ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിങ് സംതിങ്. ലൈക്ക് അത് എവിടെയും മാറുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് യാ, സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം അസ്കയാന്ന് തോന്നുന്നത്, അക്സ, ഇപ്പം അവർ അതിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം പറഞ്ഞു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും അങ്ങനത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഗ്രാൻഡോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പ്രോബ്ലമാണ് സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം, അത് ഇറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡറി പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുട്ടി പഠിക്കണ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആദ്യം അമ്മ, അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം തള്ളി താഴെ ഇടുക. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക? പേരൻസ് ഗ്ലാസ് എടുക്കണ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ സിബ്ലിങ്സോ എടുക്കണതാണ്. അപ്പം ഇമിറ്റേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻറ്റൻഷണൽ സാധനങ്ങളാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, ഒരു ക്രയോൺസ് കൊണ്ട് ഒരു പടം വരയ്ക്കുന്നത്, അതൊന്നും ഞാൻ നാളെ ഒരു വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്ററോ എഞ്ചിനീയറോ ആകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ജോയ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറിങ് സംതിങ്, ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊരു സാധനം ടിങ്കർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഫണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ അതൊരു കുഞ്ഞൊരു പ്ലാന്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു സാധനമായിരിക്കാം, അതിന് ദിവസം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞൊരു കമ്പാനിയൻ റോബോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മൈലി ഫേസ് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധനം കാണിക്കുക. അതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. കാരണം അത് ഇപ്പോൾ ChatGPT ഒക്കെ ഉണ്ട്, 1-2 ആർഡിനോ ബോർഡോ ഒരു LCD ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ A to Z പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഫിയറാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ആ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണേന്ന് മാറ്റിയിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ സന്തോഷത്തിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷനാണ് ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ വർക്ക് ചെയ്യണേ. ആ പെർസെപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞു വണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോയ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു തുപ്പിയോ അതിനൊരു ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു സാധനം വരും. ഇതേന്ന് ഒച്ചയും കൂടെ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ആ സമയത്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലേണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ആരും നമ്മളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. അതൊരു സൗണ്ടോടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡ്രിവൻ. അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഇതൊരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു അപ്രോച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫാബ് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് റൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയണത്, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അംബീഷ്യസ് ആയിട്ട് ആദ്യമേ ചിന്തിക്കേണ്ട. അറ്റ് സം പോയിന്റ് യു വിൽ ബിക്കം കേപ്പബിൾ ആൻഡ് യു ഹാവ് ഇനഫ് നോളേജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ടു ബിൽഡ് സംതിങ് വെരി ഇൻറ്റൻഷനൽ. സോ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിങ് സംതിങ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മോർ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Okay, great. So my next question is to Alosh. Like AI in the field is very rapidly advancing and changing. So while you were in college, like padichondirunna samayathu, how do you adapt to all these changes, or what did you do to stay ahead? Okay, so ഞാൻ കോളേജിലിരുന്ന ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് 2023 ആ ടൈമിലാണ് ChatGPT ഇറങ്ങിയത്. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ AI എന്താണ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് എന്താണ്, LLMs എന്താണെന്നൊരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ വാസൻറ്റ് ഷുവർ വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ്. അതുമാത്രമല്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ ഐ വാസ് ഇൻ വർഷാസ് ബാച്ച്. സോ ബാക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം Web 2 വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ട്രെൻഡിങ് ഡൊമെയിൻ. Web 2 ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ. AI ഹാഡൻ ടേക്കൻ ഓവർ. അത്രയും ആർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ആൻഡ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ Web 2 കാലിട്ട് നോക്കി, ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ കാലിട്ട് നോക്കി, ഹാർഡ്വെയറിൽ കാലിട്ട് നോക്കി, എല്ലാത്തിനും കാലിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഹാങ് കിട്ടുന്നില്ല.
അപ്പോഴാണ് ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഐ ട്രൈ ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതിനും വലിയ ഹാങ് വന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എ ഐ വാസ് ബാക്ക് ദെൻ. അന്ന് ഈ വൈബ് കോഡിംഗ് ഒന്നുമില്ല. യു കുഡൻറ്റ് കോഡ് സംതിങ് വിത്ത് എ ഐ. ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ചാറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ്. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു, ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് സംതിങ്. സിമ്പിൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആസ് ജോജിൻ ആൻഡ് സനീം സെഡ്, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇറ്റ് വാസ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് തിങ് ടു എ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് 3 years ബാക്ക്. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കെയിം ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബ്ലോയിങ് പീപ്പിൾസ് മൈൻഡ്സ് അവേ. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണം അതിലിറങ്ങി ഞാൻ ഒന്ന് കാലിട്ട് നോക്കി, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ എന്നിലൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് വന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് എവറി വൺ വാസ് റണ്ണിങ് ബിഹൈൻഡ് ഡി എസ് എ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ്. എവറി വൺ വാസ് ഡൂയിങ് ഡി എസ് എ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഡി എസ് എ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. ഈ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റും ക്യൂവും നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായ ടൈമിൽ ഐ ജസ്റ്റ് കെപ്റ്റ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് LLMs, വിത്ത് എ ഐ. വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 2024-2025 ആയപ്പോൾ എ ഐ ബിക്കെയിം ദ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് എവരി വൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് sort of embracing AI, putting AI to their projects. And that's when I realized the bet that I made a year back was finally starting to kick off. ഈ ഒരു ടൈമിൽ 2026 എ ഐ ഈസ് ഫ്രീ ഫോർ എവറി വൺ. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു നോ ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്. വാട്ട്സ് ഗ്രേറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു യൂസ് എ ഐ ടു ബിൽഡ് സ്റ്റഫ്, അല്ലേ? എ ഐ ഒരു നാവിഗേറ്റർ പോലെ, ഒരു കോപൈലറ്റ് പോലെയാണ്. യു ജസ്റ്റ് ടെൽ ഇറ്റ് ടു ബിൽഡ് തിങ്സ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് എ ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ മേ ബി എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങോ പുറകിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇഫ് you ask someone to take a look into AI to see how it works, you'll be pretty bored. കാരണം അത് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്, ഫ്രം സീറോ എന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ക്യൂരിയസ് ഇനഫ് ടു ട്രൈ എനിത്തിങ് ഔട്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ. ആൻഡ് ആസ് ജോർജൻ സെഡ്, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കുറേ ഹേർഡിൽസ് ഉണ്ടാവും. ഗ്രേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പോലെ യു വിൽ ബി സ്റ്റക്ക് അറ്റ് സം പോയിന്റ്, യു വിൽ തിങ്ക് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഓർ റീച്ചിങ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട്, ബീങ് സ്റ്റക്ക് ദർ ആൻഡ് really working on a problem, doubting yourself, thinking that this is never going to work out is the best thing you should have going on in your mind. And for recent graduates, I think ഇപ്പോൾ പുതിയ കുറേ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വരുന്നുണ്ടാകും പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിന് because of the AI boom. A lot of these roles are like AI engineer roles, hardware roles, edge computing roles. It's an integration of AI and IoT boards. These are like the more interesting roles, I would say. I would say like the roles that you saw 2, 3 or 4 years ago, the SW1, SW2, they are still important, but the new roles that you see now, hardware engineer, AI engineer, agentic AI, the really flashy sounding names, adilokke try working towards or try learning about it. It's a pretty interesting space. Maybe in 10 years, that's what we'll be seeing of. The marketplace could be that. And again, just start from somewhere, put your mind to it. You're in your 20s, you will have a lot of doubts, but it's a great time to have doubts. And yeah, get on with it. So Joseph is someone who had worked in a lot of companies, like multiple companies. You have been working with advanced AI systems. To the students, if they are having a dream of working in deep tech things, what skills or mindset should they develop now? There's no one right answer. I'll just explain my journey. College life, I had my startup. People ridicule me, but every time I make a UPI payment, now I have regrets. I had QR code based payment before it became a thing. So I learned how to not give up from that experience. I the company career I was ridiculed for not speaking the local language, even though it was an MNC. I thought I'll never work in an MNC again. I went to startups. I built my own startup. Right now, working in MNC, and it's the best decision of my life because I told one day morning to my lead, I'm feeling a bit burned out. He locked me out of my system until I was feeling better. So I never knew that culture could also exist where people actually care for you. So when you're learning out, but this doesn't come easy. You learn small bits in every part. So college, I think the only thing you can learn is, I know DSA is out.
if anyone comes to an interview and asks me, when is a DSA round, I have a bias against them, that this person might not be in my team. I don't see myself working with the person. But what I'm more interested in is, like, there was an intern last week and she's not the greatest at coding. I told her, just forget about it. Open cursor, share your screen, let's walk through it. Because being very honest, I have Claude Code, I have Cursor, I have Anti-Gravity Codex, I have every single coding tool on my laptop. When I run out of credits here, I go to the next one. I just keep on switching so that I never run out of credits. I just asked her to solve the problem, because that's what you have to do. Like, it's a software problem, yes, but if you're able to define what it is, if you're able to understand the system, you need to know the language. Obviously, you can debug it, but then you can always have a sub-agent. You can create a group of agents, I'd call them. Like, I have 15, 20 agents inside my Claude Code. One is just for debugging, one is just for PRs, one is just for initial, like a think plan mode. I don't go with the default I create. So my suggestion would be, if you're interested, if you're really interested in deep tech, go for it, go for the max, because you have to write research papers, you have to create your own algorithms. Like, right now I'm doing pre-training for a model from scratch, which we want from the India team to beat the likes of Gemini and all of them, and we're very close to it. So I have that motivation in me, and I've always loved, I knew I wanted to do something in max. It was either engineering or a degree in max, and Indian parents, you know, right? Professional degree aanengi jolly kittum, all of them back then. And ഞാൻ BTech എടുത്ത only reason is my mom saying professional degree ആണ് ജോലി കിട്ടും. And I also thought I wanted to have a career in consulting കാരണം I used to love to speak with people, and then I realized it's just on stage. Socially, I'm very awkward. I can't, so consulting is not a job for me. Like, ഈ സംസാരിക്കണതൊന്നും താഴെ വന്നാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് I realized. And that's one reason I did not want to work in an MNC also. കാരണം startups, people don't care. They're like, where's the work? Okay, yeah, here's the next job for you. MNCs, you have to socialize, you have to do the whole networking thing. I still am not great at it, but just make sure you build a communication skill, super important. It is very underrated, people overlook it. You might be the best developer in the entire team. Paksha, if you can't break it down into simple terms, കാരണം you're not just going to be speaking to technical people. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് 90% non-technical stakeholders ആയിട്ടായിരിക്കും. So if you can't break down, കാരണം ഞാൻ CPT ചെയ്തു, അതിനകത്ത് ഞാൻ edge training ചെയ്തിട്ട് hybrid algorithm വെച്ചിട്ടാണ് final SFT ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ my lead would not understand a thing. But rather, if I were to go and tell him, നമ്മൾ synthetic data generate ചെയ്തു, അതിൽ നമുക്ക് data inequality ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ we took a small portion of the data and അതിനെ നമ്മൾ continually നമ്മൾ improve ചെയ്ത് മോഡലിന് കൊടുത്ത് train ചെയ്തു. He understands that. Look, what I said first is the technically accurate, proper explanation, but people don't understand that, and people don't want to understand that. So being able to, again, if you're interested in deep tech, like core deep tech, what he just said right now, go into this details, study from scratch, understand the math, go for it. Paksha, that's not what the industry, majority of the industry wants now, at least until you're going into a specialization. Agentic, like, so in 2024 when I was working, I thought RAG would go on for 3 to 4 years. Early 25 DeepSeek, Agentic, and now, yeah, we have MCPs, agents, all of that. So my suggestion would be pick up skills, pick up concepts, pick up system thinking, rather than focusing too much on DSA. I'm not against DSA. I was a competitive coder back in college, so I should not be against DSA. Paksha, in this era, you don't need it per se. Understand, ഇവിടെ await വന്ന what will be the benefit. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്താലാണ്, like how could you boost performance? Understand about tables. കാരണം നമ്മളൊരു PostgreSQL ടേബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റോയുടെ മാക്സിമം വരാവുന്നത് 65,000 bytes ആണ്. അതിൽ കൂടുതൽ റോ കൊടുത്തിട്ട് വേർക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. So those concepts and systems are what you should learn, rather than ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ മൊത്തം എല്ലാ അൽഗോരിതം ഇതാണ്, DP പ്രോബ്ലംസ് ഇതാണ്, DPയുടെ അകത്തുള്ള. I know that, but I don't use that as single, like, I've never used it at work except for one project. But that's why there was this one project where I was considered because I knew DSA. But that's it. I mean, it's not going to break your career, but it's not going to make you stand out as well. What will make you stand out is how well can you solve a problem. So
എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിൽ that's not something that you're exposed to. People don't focus on it. People want you to learn coding. People want you to learn theory and all of that. And unfortunately, that's important in normal placement cycles even now. But there are opportunities out there. There are companies out there who value your actual involvement. Karanam, your previous session, all of you said the same thing, right? That fear of reaching out, ആദ്യം പുറത്തോട്ട് പോവാൻ, like, am I good enough? All of that is there. So just reach out to random people. Like, I have multiple people reaching out. They're like, are there internships? And we just hired 3 interns yesterday who randomly, like, it was just a cold email. IIT Jodhpur in the 3 പിള്ളേർ ചുമ്മാ message അയച്ചു. They asked, do you have internships? Last week they started working at our organization. So it's very important you start doing that. You start building that network, reaching out to people who are in the industry. You never know if there's an internal referral. You never know that. Don't be shy. LinkedIn is not your only source. People joke that I have a list of job sites, and they're not joking because I actually do. Anyone who asks me, every day on apply agenda, I have 30, 40 plus job sites, which actually are better than LinkedIn. You get focused jobs, deep tech jobs. You get across categories and all of that. So do that research. Right now, നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. Create a GPT agent, it will do it for you. So theory, all of this important, yes, but I think more important is how you sell yourself, create a brand for yourself, and how you network and how you communicate. And ഞാൻ technically പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല പറയണേ. That's important, പക്ഷെ more than that right now is how you present yourself, what people think of you. That's very important. So as look, the focus you give to tech skills, I'd also say, adi kodadila, even if it's in deep tech, give it to how you sell yourself, how you explain problems, and how you think about problems. So, yeah. Thank you so much. That was really insightful. And my next question is to Saneem. So, in your startup, like, up to what extent has actually AI changed the way the products are built? And while learning things out, apart from or beyond full stack development, എന്താ students പഠിക്കണ്ടേ to adapt to these changes? Good question. നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഹൗ ആർ വി യൂസിങ് എ ഐ വുഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വാട്ട് ആർ വി ട്രൈങ് ടു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിൽ തിങ്സ് ഹാവ് ബിക്കം ദാറ്റ് ഈസ് ദി സ്റ്റോറി ദാറ്റ് എവരിബഡി ഈസ് ഹിയറിംഗ്, റൈറ്റ്? എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിലൊരു സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഹാസ് ബിക്കം മോർ ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ഡു വി വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഓർ ഇസ് ദിസ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് വി ഷുഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു യൂസേഴ്സ്? ലൈക്ക് ആ യു എക്സിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറേ സമയം പോവുക, കുറേ സമയം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലാവും പോവുക ദാൻ ആക്ച്വലി ബിൽഡിങ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ദ സെയിം സ്റ്റോറി ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ്. ആൻഡ് ഇതിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഓരോ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇതിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ വൺ ടേക്ക് അവേ ദർ ഈസ് ലൈക്ക് ഓൾ ദീസ് ടെക്നോളജീസ് ആർ റിയലി ന്യൂ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോഡ് കോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോഡക്സിലോ ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡേയ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് ദാൻ എ റാൻഡം 10-year experienced engineer who doesn't know how to use this, right? ഇപ്പം ക്ലോഡ് കോഡ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മേ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ബെറ്റർ തിങ്സ് ദാൻ സംബഡി ഹൂ ഐദർ ഈസ് ലൈക്ക് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ യൂസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ്, ഇപ്പം ഹ്യൂമൻസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എ ഐനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശരിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ എ ഐൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് ഒരു ആസ് യു സ്പെൻഡ് മോർ ടൈം വിത്ത് ഇറ്റ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇതിന് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു മച്ച് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ഇങ്ങനൊരു ബഗ് ഉണ്ട്, ഗോ ഫിക്സ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മേ ബി ഐ ക്യാൻ ടെൽ ദി എ ഐ ഇങ്ങനൊരു ബഗ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ബഗ് മുമ്പ് വന്നത് ഈ റീസൺ കൊണ്ടായിരുന്നു, മേ ബി എക്സ്പ്ലോർ ദാറ്റ്. അപ്പം നമുക്കുള്ള ആ നോളജ്, നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആ നോളജ് കൊടുത്താൽ എ ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു മച്ച് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ലൈക്ക് ഒരു നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയി മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ലൈക്ക് എവരിബഡി, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്ലോഡ് കോഡ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് സാധനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് എവരിബഡി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസൾട്ട്. ലൈക്ക് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈച്ച് എഞ്ചിനീയർ ഹാസ് ടു ലേൺ ഓൺ ദെയർ ഓൺ. അപ്പം നമ്മൾ വാട്ട് വി ഡു ഫോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വി ഗിവ് ദം ലൈക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട എ ഐ ടൂൾസിന് ആക്സസ് കൊടുക്കും. ഇപ്പം പ്ലാൻസ്, ഹയർ പ്ലാൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുക്കും.
and they share among themselves also, like ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ വർക്കായി എക്സെട്ര. അതൊരു സൈഡ്. പിന്നെ വി ഹാവ് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻ അതർ ഡൊമൈൻസ് ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഹെവിലി. മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അക്രോസ്, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ആഡ് റൺ ചെയ്യാണ്. ആ ആഡ് ഒരു ഗുഡ് ആഡ് കിട്ടിയാൽ ക്യാൻ വി മേക്ക് മോർ വേർഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആഡ്, റൈറ്റ്? ഒരു ഗുഡ് ആഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്, അത് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഡീപ്പർ ദർ, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ ദർ ഇസ് എൻ ആഡ് വേർ അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് റിയലി വെൽ. A problem that a lot of marketers face is how can we find the next winning ad, right? അപ്പോൾ ഒരു വിന്നിങ് ആഡിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആലോചിക്കും, ഓക്കെ ഈ ആഡ് വിൻ ചെയ്തത് ഈ ആളുടെ ഫേസ് കാരണമാണോ, ഈ ആഡിൽ പറയുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാരണമാണോ, അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം റീസെൻ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്തൊരു സാധനം, വി ഗോട്ട് എൻ ആഡ് ദാറ്റ് വാസ് റിയലി വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഈ ആഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ് എ ഗേൾ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് ഫേസ് മാറ്റിയിട്ട് വി ട്രൈഡ് ലൈക്ക് 5 or 6 different faces. We tried like different backgrounds and all that. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഹാസ് ബിക്കം ലൈക്ക് മച്ച് ഈസിയർ ടു ഡു വിത്ത് the latest AI things. അപ്പം AI is not going to be used only in like engineering or writing code. It is going to be used in everything. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഡയമെൻഷൻ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ഷെയർ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഡാറ്റാ സയൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പം മുമ്പൊക്കെ ആണോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഡാറ്റാ സയൻസ് വാസ് എ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ലൈക്ക് ഡാറ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, വാട്ട് വുഡ് ദേ ഡു? പ്രൊഡക്റ്റ് ടീമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ടീമെന്നുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് അവർ ഡാറ്റ, ഗോ ആൻഡ് ഫിഗർ ഔട്ട് ഇഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസ് കേസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യൂസേഴ്സ് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റക്ക് വെൻ ദേ ഫോളോ ദീസ്. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജർ ഹാസ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജർക്ക് അത് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദി ഡാറ്റാ ബേസ്. ലൈക്ക് അവർക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ വിൽ നോട്ട് ബി ലൈക്ക് go and see the data. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഇൻസൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് നൗ ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് കണക്ട് യുവർ ഡാറ്റാബേസസ്, ലൈക്ക് നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ യു ഹാവ് 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റാബേസസ്. ഒരു സ്ഥലത്താണ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു യൂസർ എന്ത് ആക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഡാറ്റ വരുന്നത്, വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ലെറ്റ്സ് സേ റവന്യൂ ഡാറ്റ വരുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ ഡാറ്റാബേസസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ യു ഹാവ്. ഇഫ് യു കണക്ട് ഓൾ ഓഫ് ദം ടു AI and give it the right context, let's say ക്ലോഡ് കോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മേ ബി യു മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഗിവ് യുവർ ഇൻപുട്ട്, ലൈക്ക് ഈ ടേബിൾസ് എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് വൺസ് യു ഡു ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് യു നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻസേഴ്സ് ടു വെരി ഹാർഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് മുമ്പൊരു ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇരുന്ന് 2 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനം ക്ലോഡ് ക്യാൻ ഗിവ് യു ഇൻ 5 minutes. ഹൗ ഡസ് ക്ലോഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു യു? അത് ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ തരില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂറി റൺ ചെയ്ത് നോക്കും, റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല, അതെന്തുകൊണ്ട് വർക്കായില്ല എന്ന് ക്ലോഡ് തന്നെ റീസൺ ചെയ്യാൻ നോക്കും, റൈറ്റ്? ക്ലോഡ് എന്ന് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എ നെയിം, യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് കോഡാക്സ് ഓർ എനിത്തിങ് ഷുഡ് വർക്ക്. അപ്പം സോ ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ തിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് എങ്ങനെ ഇതിന് പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, മാർക്കറ്റിങ്ങിലാവാം, കോഡിങ്ങിലാവാം, ഡാറ്റാ സയൻസിലാവാം, ഫൈനാൻസിലാവാം, അത് നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്താൽ ശരിക്ക് വി ക്യാൻ ഡു വണ്ടേഴ്സ്. സോ ദ വേ വി യൂസ് AI ഈസ് ലൈക്ക് വി ട്രൈ ഔട്ട്, ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കും, അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ചില കേസിൽ വർക്കാവുന്ന കേസിൽ മേ ബി വി മേക്ക് ഇറ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോസസ്. സോ ഡിഡ് ഐ മിസ് എനിത്തിങ് ഓർ ആൻസർ? Oh, great, you answered my question. So my question is to Jojen Chetan, like in your point of view, who's a maker? സോ മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര ബ്രോഡറായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മേക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും മേക്കേഴ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അത് ഏത് രീതിയിൽ മേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റീവാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കടലാസിലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മേക്കിംഗ് ആകാം, വീട്ടിലൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണ മേക്കിംഗ് ആകാം, ഒരു ഐഡിയ മേക്ക് ചെയ്യണത് വേണമെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് ആകാം. പിന്നെ ജനറൽ സെൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹാർഡ്വെയർ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക് ജോബായിരിക്കും. ഒരു ഡൊമൈനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CNC മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി, 3D പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതിനകത്ത് ഭയങ്കര മിനിമലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വേർഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, പ്രൊഡക്ഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ഒരു നാരോ സാധനത്തിൽ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യണത്. അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കിളാണ്, ലൈഫ് സൈക്കിളാണ്. നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ജോബായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷെ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പോണതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേ ലാറ്ററലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡെപ്തുള്ള സാധനം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഒരു ചെറിയ സാധനമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇല്ലാത്ത സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ സമയത്തോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 3D പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡോ ഒരു മോട്ടറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ജോലിയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതിനകത്തുള്ള മോട്ടറിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗിയേഴ്സ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡെപ്തിൽ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഞാനൊരു മേക്കർ എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കുറേ കൂടെ ഒരു സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നീഡ് ചെയ്യാം. ബേസിക്കലി മേക്കിംഗ് പലപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ നീഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്നോ ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു POC എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യണതാണ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പല രീതിയിലാകാം. ഇപ്പോൾ അത് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പെരിഫറലി കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ചില സാധനങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സമയത്ത് സൂം ഇൻ ചെയ്ത് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ ഇൻ ഹാർഡ്വെയർ ടു മേക്ക് ഐ എം ഹാവിങ് ഹ്യൂജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ എം എ ബിഗിനർ. സോ ഇസ് ദർ എനി സ്കിൽസ് ഓർ ടൂൾസ് ഓർ പ്രോജക്റ്റ് യു വുഡ് റെക്കമെൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നാണ്. പിന്നെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബേസിക് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു ബേസിക് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്കിൽസും നമുക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സാധനങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം തരുവാണ്, നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരാൻ പറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂറൽ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാറില്ല. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഭയങ്കര നോളജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവർക്കൊരു സ്ട്രോങ് നീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് കീപ്പ് ഓൺ ഡിഗിങ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ അവർ റിസർച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ ChatGPT-നോടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും AI-നോട് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കീപ്പ് ഓൺ ഡിഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ബേസിക്കലി ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാകുക. നമ്മൾക്ക് ഈവൻ അതൊരു ജെനുവിൻ നീഡാകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരു സ്യൂഡോ നീഡെങ്കിലും ഉണ്ടാകുക. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആ സ്യൂഡോ നീഡായിരിക്കും കുറേ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാവക്കുട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നീഡ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പം നീഡ് ആക്ച്വലി ഈവൻ ദോ ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ മേക്ക് ചേഞ്ച് ഈസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആൾട്ടർ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് വി വോണ്ട് റിയലൈസ് വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ വി വിൽ ഇവൻച്വലി ട്രൈ ടു എൻജോയ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് സംതിങ്. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ആശാരി ഒരു മേശ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഞാനിപ്പോൾ പാഷനേറ്റഡ് ഒരു വീക്കെൻഡിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് പോയി മേശ ഉണ്ടാക്കിയാലും എഫോർട്ട് ചിലപ്പോൾ സിമിലർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ എന്താണ്, ആശാരി അതൊരു സർവൈവലിന് വേണ്ടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു മേശയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരുന്നാൽ പൈസ കൂട്ടി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു പരിധി വരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ആക്സസ് ഓർ ടൂൾ വുഡ് ബി എ പ്രോബ്ലം. സോ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട് ഇടുക്കിയിലാണ്. അപ്പോൾ എറണാകുളം വന്നാലാണ് ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോഴ്സോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക. ഇന്നത് കുറേയൊക്കെ ചേഞ്ച്. ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ഉണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ കൂടെ തന്നെ ടിങ്കറിങ് ലാബുകളുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 100+ ടിങ്കറിങ് ലാബ് ടാറ്റ മിഷനും സർമഗ ശിക്ഷ കേരളയും കൂടെ ചേർന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആക്സസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലാബുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ആ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളും. നിങ്ങൾക്കൊരു 3D പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനൊരു നീഡ് ഉണ്ടാകും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമുലേഷൻ മോഡലുകൾ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ടൂളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടൂളുകൾക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർഡിനോ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടിങ്കർക്യാഡോ അല്ലെങ്കിൽ വോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറിയ ടൂളുകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യണുണ്ടോ എന്ന് ബിഹേവിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ലാബിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാബ് ലാബിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് റിസോഴ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതിൽ ചെറിയ പൈസകളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതിന് വെച്ചിട്ട് അത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ
കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെക്കുക. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭയങ്കര വലിയ ആസ്പിറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി മൈൽ സ്റ്റോൺസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സാധനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഭയങ്കര വലിയ സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ChatGPT അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ടൂളുകൾ ഉണ്ടാവും. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ടൂൾ വുഡ് ബി ആൻ ഇഷ്യൂ ലിമിറ്റിംഗ് യു ഫ്രം എക്സ്പ്ലോറിങ് ഹാർഡ്വെയർ. Maybe the interest and the willingness to spend some time, that would be. That is very encouraging. എനിക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ക്യാറ്റ് ഫീഡർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വൈബായി. So my question is to Alosh, like in your journey, എങ്ങനെയാണ് Alosh, how did you find the opportunities in AI? Like whether it was your projects, your internships, or we want to know your learning path as a student. ഓക്കെ, എനിക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈക്ക് നീ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ബിക്കോസ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് ലൈക്ക് ടിങ്കറിങ് അറൗണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് അത്രയും കോമൺ ആയിരുന്നില്ല, ഭയങ്കര റെയർ ആയിരുന്നു. ഓൾ ഐ വാസ് സീയിങ് ഇസ് എൻ്റെ ബാച്ചിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് അറ്റ് സം റിയലി ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈനർ, ബാക്ക് എൻഡ് എഞ്ചിനീയർ, ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ, UI അതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 വർഷം ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി, പിന്നെ ഫ്രീലാൻസ് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റഡ് മീ ദിസ് ആപ്പ് കോൾഡ് അപ്വർക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രീലാൻസ് ആപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൽ കയറി യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ ജോബ്സ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇറ്റ് വാസ് അപ്ലൈ ദ AI filter. I filtered for AI internships or like AI jobs. എന്തെങ്കിലും ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു, ഭയങ്കര കുറവാണ്. മോസ്റ്റ്ലി ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് UI, Web3 അങ്ങനത്തെ ജോലികളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഭാഗ്യത്തിനൊരു ഫ്രീലാൻസ് വർക്ക് കിട്ടി. ദാറ്റ്സ് ദി ഒൺലി വൺ ഐ പിക്ഡ് അപ്പ് ഓൺ അപ്വർക്ക്. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ട്രൈ റീച്ചിങ് ഔട്ട് ടു മൈ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പോൾ നെസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അലോഷ് ഇങ്ങനൊരു വർക്ക് ഉണ്ട്, വുഡ് യു ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്? ഇറ്റ്സ് ചെറിയൊരു വർക്കായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പേ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഫോർ മീ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു കൊളാബ് വിത്ത് സമ്മൺ ഓർ ലൈക്ക് ബിൽഡ് സംതിങ് ഫോർ സംബഡി. അപ്പോൾ ഈ ഇല്ലെങ്കിലും സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഐ വെൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇറ്റ് വാസ് എ റിസർച്ച് വർക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓഫേഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങ് വളർന്നു. സോ വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് one request or one recommendation, then it sort of just grows organically. ഒരു ഡോമിനോ എഫക്റ്റ് പോലെയാണ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ കുറേ ചെറിയ വർക്ക്സ് വന്നു, പ്രൊജക്ട്സ് വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജ് കുസാറ്റ്, അവിടെ വി ഹാഡ് ദിസ് സർ, ശശി സർ, ആൻഡ് ഹി വാസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഗൈ. He usually reeled in like me, Varsha and a couple of other friends into these big projects. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡായി. പിന്നെയാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഐ അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ ജോബ്. അതും എനിക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് സിറ്റ് ഫോർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഐ റിയലി വോണ്ടഡ് ടു ഗോ ബിഹൈൻഡ് AI. അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞ കമ്പനി സിസ്കോ, IBM, they had SWE 1, 2, 3 പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ. ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിൽ കുറേ അപ്ലൈ ചെയ്തു, റിജക്ഷൻ കുറേ കിട്ടി, ചിലർക്ക് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു കമ്പനി കിട്ടി, അതിൽ കയറി. അപ്പോൾ വാസ് വെരി ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പെർസ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്, യു ഹാവ് ടു ബി വെരി ആരോഗൻറ്റ് ആൻഡ് ആഡമൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി സെൽഫ്ലെസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് സംതിങ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എൻ എഫേർട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. കുറച്ച് ബിലീഫ് വേണം, കുറച്ച് കൂടുതൽ ബിലീഫ് വേണം, ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദർ. ടൈം എടുക്കും, ഇതാണ് ടൈം എടുക്കും. Maybe you will be disheartened by the fact by seeing your peers getting somewhere. എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാത്തതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്താത്തത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവാണോ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വിത്ത് ടൈം കംസ് എക്സ്പീരിയൻസ്, വിത്ത് ടൈം കംസ് അറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഏരിയോട്ട് ഇറങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഐ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ജോബ്സ്, വർക്കിംഗ് അറ്റ് എ ബിഗർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് again as an AI engineer. But looking back past 3 years, I feel like those first 1.5 years of not getting anything was really worth the run. Okay, great. My next question is to Joseph. So is there actually a future in MNCs and large tech team lo work ചെയ്യുമ്പോൾ how do they onboard people?
There definitely is a future in MNCs, and we are growing also. The only thing is how you work, how you systematically work, how you think within a team changes. Like when I was in an MNC previously, it was well-defined task. It was ABC because I'd just say software altogether has changed. You had software 1.0, which is your speaking. Let me speak from a testing perspective. Pandata software 1.0, you had unit test, integration test, all of that. In a software 2.0 വന്നു മറ്റേ Web3 all of that, when all of those came, you needed scenario tests and all of that. ഇപ്പോൾ agents വന്നു, which is software 3.0. Scenario മാത്രം പോരാ, like how would the agent do? You also have to do a trajectory analysis, like agent ഈ trajectory പോയ എന്തായിരിക്കും effect. The agent should always have, so data drift, model drift, even agent drift and all of that. So in a startup, I'd say working in a MNC helped me for the startup world. I was able to, people tell it should be the opposite. Go to a startup, learn as much as possible. ചത്ത് പണിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് MNC പോയി chill ചെയ്യുക. For me, at least for me, the other way around works very well because you learn structure, you learn how to approach things from a right mindset, not a hacky way. കാരണം സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ എൻ്റെ ലീഡൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് end of day I want it, I don't care how you do it. So I know my code will break production probably 2 weeks down the line. പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതിയതായതുകൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ബിലീഫിൽ there are a lot of solutions I've pushed. So MNCs give you that structure, I'd say, because the focus is not on just delivery, the focus is on how are you including governance into it. So right now, my entire research is on creating a guard model from scratch and around AI governance and security and all of that. So just Friday, we released a paper along with Microsoft on AI governance. We introduced our own solution on purely governance. I don't think a startup has a luxury to do that unless you're focusing on AI safety, you're focusing on just that. So you have a bigger team, so you also have micro teams within an MNC, depends. So I am in between teams, so I'm a research engineer, which means I work with the R&D, the research team and also the engineering team, but I'm also there in client calls. So MNC gives you that opportunity. I mean, a startup, as a founder, I did all of that, not denying that, but that's a different story. You don't sleep, you want it, it's your money, it's your effort. But in an MNC, you can do it at a much more relaxed pace. So if, as a student who's going to pass out, if I wish to work in MNCs, what should I be focused on? Like, what is the skill that you look up to the most when you hire people? System thinking for sure. How well you can communicate with me, because in an MNC, you are going to work with clients. It's not just build the solution from the back end, just do everything and just let the CEO, CTO take care of it. You know your lead is going to call you in for a demo or presentation at any point. An intern who works with me, even they have to present. Yesterday, I know I should not have probably, but during the call, the update call, I just told the intern, I think XYZ has done crazy work over the week. Please present what you've done. You need to be able to then explain it to and we had the CTO in the call. He explained it to the CTO in such a simple manner where me at that age, I could not have done it because I was not equipped for that. So someone who's able to explain things, and I don't want someone to be the best at DSA. I want someone who can approach a problem, and just like he was mentioning, how you prompt is important. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ചുമ്മാ പോയിട്ട് build me a product management app എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's going to be a very mediocre app. But if I create like a .md file, I create multiple versions of it, if I tell it step by step, and also like something that you could explore is there's an entire framework called DSPy just for making your prompts better. You can calculate the loss of your prompt against multiple systems. ഞാൻ ഇങ്ങനെ prompt ചെയ്താൽ the AI is giving this result. ഞാൻ ഇങ്ങനെ prompt ചെയ്താൽ with this particular approach. Like there are optimizers for even prompts like JEPA, MIPRO, all of these. Purely mathematical, you don't have to understand any of it. Default പോവുക, JEPA is the best right now. കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ MIPRO 2 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ JEPA is the best. Use DSPy and validate it because Stanford came out with it. They released a product. Use the optimizer. You can have the best version of your prompt also. So people who do research in engineering, people who want to, people who think in a structured way, people who are able to articulate their thoughts. And English, you needn't be an expert at. Like, it helps a lot. I'm not saying it, don't overlook it. Paksha, someone in my team, I speak with him in English. കാരണം പുള്ളി ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൊത്തം മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ when he starts explaining in Hindi, he explains it beautifully.
I get every single point. I can understand what he's trying to tell me. So English, with my friends, I do English, like in the consultancy. With my best friend, I've hired him, and he's great in explaining in Malayalam, but struggles in English. But what he explains to me enables me to go and explain it to the other audience who would have communication in English, right? So I look for communication, how simple look, the person who can break it down the simplest to me while being accurate, that's someone I would want in my team. The person who can think of it from a system level, that's someone that definitely I would want in my team. And like friends or like even if I don't know anything, I'll be like, next week because I took up a quantum computing project with zero experience in quantum computing. We delivered in 4 months, 4 weeks. We have no idea how we did it, but it's confidence and just going there and telling you know it, because you're living in an era where there should not be excuses. You can't make excuses in this, in the way, like at the pace which Cloud Code, Cursor, and all of them are there, like helping you out. So yeah, no excuses. That's the final thing I look out for. You're great. So I have the same question to Saneem. Like I have known that in Desh keywords, ഭയങ്കര curate ചെയ്താണ് people hire ചെയ്യുന്നത്. You'll hire people only you know they are the best. So what do you look up to when you're hiring people? I don't know. നമ്മളെ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചും കൂടെ, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ എൻജിനീയേഴ്സ് ഓർ സിമിലർ റോൾസ്, വി ട്രൈ ടു ടോക്ക് ടു ദം. ഇപ്പം നമുക്ക് ലൈക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് ഫിൽട്ടർ ഐ വുഡ് സേ ഈസ് ലൈക്ക് വി ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ദേ ഹവ് ഡൺ ബിഫോർ. ഇപ്പം കോളേജിൽ നിന്ന്, ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലോ ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിലും, വി ഡു നോട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ഓക്കെ ഈ കോളേജിൽ ഇത്ര GPA, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ലൈക്ക് വാട്ട് ഹാവ് യു ഓൾറെഡി ബിൽഡ്, ലൈക്ക് വാട്ട് ഫൺ തിങ്സ് ഹാവ് യു ഡൺ, what do you have in your portfolio, right? ആ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ എന്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് എ ലോട്ട്. കുറേ കാലം മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ മേ ബി ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ക്ലോൺ ഓർ ആമസോൺ ക്ലോൺ ഉണ്ടായാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ സംതിങ് ദാറ്റ് യു കുഡ് ടെൽ ടു പീപ്പിൾ. ഇപ്പം പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഞാൻ ആമസോൺ ക്ലോൺ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എനിബഡി ക്യാൻ മേക്ക് ഇൻ ലൈക്ക് 5 minutes, റൈറ്റ്? അപ്പം ആ ഡെഫിനീഷൻ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. ബട്ട് ഈവൻ വിത്ത് ഓൾ ദിസ് AI ഓർ ഈവൻ ഇഫ് മേക്കിംഗ് സംതിങ് ഈസ് സൂപ്പർ ഈസി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു യൂസിങ് ദീസ് ടൂൾസ് എന്നുള്ളത് ഐ വുഡ് സേ സ്റ്റിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഹയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ ബിഫോർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ യു റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ട്രൈ ടു ആസ്ക് പീപ്പിൾ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ഫോളോ ദാറ്റ്. പിന്നെ വി ടോക്ക് ടു ദം, ലൈക്ക് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദേ ആർ ഗുഡ് ആറ്റ്, അവരുടെ ഒരു വേ, ലൈക്ക് ഈ സൈഡ് ലൈക്ക് സിസ്റ്റം തിങ്കിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത് even though it's a word like that, it is very basic thing. Like ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്താൽ are they able to maybe distill what is important, what is not important. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലെറ്റ്സ് സേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can spend a lot of time on something that is not worth the time. You can like റൈറ്റ് കാര്യത്തിലാണോ തിങ്കിങ് പോകുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യം. അപ്പം അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ മേ ബി we have a conversation. പിന്നെ നമ്മൾ ഹയറിംഗ് പ്രോസസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് എ ടേക്ക് ഹോം അസൈൻമെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സീ ദ കോഡ് ഓർ സീ യുവർ സൊല്യൂഷൻ. വി വാണ്ട് ടു ടോക്ക് ടു യു ആഫ്റ്റർ യു കം അപ്പ് വിത്ത് ദ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം വി ഹാവ് എ കോൾ ഓർ എ മീറ്റിംഗ്, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആൻഡ് വി ഓൾമോസ്റ്റ് മേക്ക് ദാറ്റ് ഡിസിഷൻ ദർ. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ലൈക്ക് you cannot always hire only the best people. It is like you're trying to hire only the best people, like maybe you're not you are missing out, like false positive, false negative undavum. So it is like we try our best, and then we are a very small team, like we do not hire a lot of people, right? Like so that works out. Yeah, great. So one more question, like many students ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും will have this problem that they might have tried something in tech but they'll be stuck somewhere. So what do you think they should do to explore, like ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ how they can move to building something which is there in deeper technology or something which is meaningful? അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു we can continue the theme that we were discussing here, right? Like ജോർജിൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ I don't think there is a limit to depth, right? അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എന്ത് പ്രോബ്ലം എടുക്കുക, ആ പ്രോബ്ലം if you go deeper and deeper, I think there is a lot that you can do. I don't care that ഒരാളെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ 100 പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി ഡു ദേ ഹാവ് വൺ പ്രൊജക്ട് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് റിയലി ഗോൺ ഡീപ്പർ വിത്ത്, ലൈക്ക് അവർ ആ ഒരു റാബിറ്റ് ഹോളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്.
So how do you do that? Maybe try playing around with random things until you figure out this one project that you want to spend a lot of time on. അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്പെൻഡ് ലാറ്ററലി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ വുഡ് നോട്ട് ഓൾസോ അഡ്വൈസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഡു സൈഡ് പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം ഒരു വർഷം ഇരുന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ഇഫ് എവറിത്തിങ് യു ഹാവ് ഡൺ ഈസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ടെർമിനോളജിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഹവ് ഡൺ കുഡ് ബി ഡൺ വിത്ത് എ സിംഗിൾ പ്രോംപ്റ്റ്, മേ ബി യു ആർ നോട്ട് ഡൺ ഇനഫ്, റൈറ്റ്? But if you have spent a lot of time iterating deeper and deeper, like maybe pinne ulla or element is like how tasteful is it? Like I can solve a problem in different ways, but ningal etra chindichu ennallathu can be seen in how simple that solution is or how thoughtful that solution is. Appam adu develop cheya, the only way is like keep building things, keep trying out different things. I don't think there is a shortcut there. If you are feeling stuck with technical things, I think there is no more reason to be stuck with technical things. Adu Cloud Code or ingante tools they can help you a lot. ഇനി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മേ ബി ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് ടു ഇറ്റ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റി അതിന് ഓഡിയോ ആയിട്ട് കൊടുത്താലും ദാറ്റ് മേ ഗിവ് യു എ ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ. ലൈക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻപുട്ട് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഗിവ് ഇറ്റ് എ തോട്ട് ഡംപ്, റൈറ്റ്? ദോസ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഡു. പിന്നെ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു നല്ല ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ദാറ്റ് ഈസ് അമേസിങ്. ലൈക്ക് മേ ബി റീച്ച് ഔട്ട് ടു കമ്പനീസ്, റീച്ച് ഔട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ദാറ്റ് യു തിങ്ക് ആർ ഹയറിങ്. അത് ചെയ്യുമ്പോഴും ട്രൈ ടു ബി മോർ സ്പെസിഫിക്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾ ഇപ്പം മെസ്സേജ് അയക്കുക, ഡു യു ഹാവ് എൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്, ഐ വാണ്ട് എൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് very broad, like you will most probably not hear back from them. But if you write in a more I don't know, അപ്പോൾ ഇതിനൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ 2 ways. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഒരു കമ്പനിയുടെ CTO ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പം CTO ഹാസ് എ കോസ്റ്റ് ഇൻ റീഡിങ് യുവർ മെസ്സേജ്, റൈറ്റ്? ഇഫ് ദ എഫേർട്ട് ദാറ്റ് യു സ്പെൻഡ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് മെസ്സേജ് ഈസ് ലൈക്ക് much less than what effort or what thinking the CTO has to do, I think that is not a fair exchange. അപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ്, എനിക്കൊരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി സ്പെൻഡ് സം ടൈം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ദിസ് കമ്പനി ഈസ് ഡൂയിങ്. എന്നിട്ട് മേ ബി ഒരു തോട്ട്ഫുൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ likely that you will get a response. So yeah, I'll leave it at that. Okay, great. And my question is to George and Chetan, like what do maker spaces offer to students? Like namki ivide aanengi we are having Fab Lab and we are running courses like Fab Academy. So what are the interesting courses or projects that is associated with those that these people can explore? So ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ച ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതൊരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജേർണി ആയിട്ട് ആരും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ ഈസ് ഹാർഡ് എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എക്സ്പെൻസീവ് ടു. സോ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പെരിഫറൽ സാധനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അകത്തേക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കേം ഇൻക്രെഡിബിളി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. മേ ബി ദാറ്റ്സ് വൈ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 300 to 500 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 താഴേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഇപ്പോൾ സലീം പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ചെയ്ത ഒരു സാധനത്തിന് ഞാൻ ഓൾവേസ് കോൺവെർസേഷനിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ ടെസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഒരു ബേസിക് വാലിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഓൾവേസ് ട്രസ്റ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ എ ഡയറക്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ. അതെന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അവരോട് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും, അല്ല അവരുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമോ, അതിന് അവർക്ക് ആ കോൺവെർസേഷനെ അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്ര ഡീപ്പിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ലാബുകളിലുള്ള ഈ ആക്സസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ചുമ്മാ ഉണ്ടായി വരില്ല ആ ഡെപ്തൊന്നും. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 3D പ്രിൻ്റർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. കാരണം ആൾക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ്. സോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചാലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റോറീസോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്സേസോ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
സോ ഹാർഡ്വെയറും അതേപോലെ ഒരു ലാംഗ്വേജാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മെഷീൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ മെഷീൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ അവസരങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻസ് അഫോർഡബിളി ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആകുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനമാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ആക്ച്വലി ഫാബ് ലാബ് കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ അതായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മളെങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാബ് ലാബ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ഫാബ് ലാബിൽ ആക്ച്വലി കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടൂളുകളുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടൂളുകളുണ്ട്, പല ടൈപ്പ് CNC മെഷീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി പബ്ലിക്കിന് വന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പം അതേപോലെ ഈ ടിങ്കറിങ് ലാബുകളുണ്ട്, ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്കർ സ്പേസുകളായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ TinkerHub ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മേക്കർ ഗ്രാം പോലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ IoT ലാബുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ IoT ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ലിവറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധനം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ക് എ ഫ്രണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഫ്രണ്ട്ലി ഗസ്റ്റർ. സോ ഇപ്പം ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടു, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചി എന്നോടൊന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവിടണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഊബർ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് കൺവീനിയൻറ്റ്, ബട്ട് ഐ എം ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻസ് യു ആർ എൻഗേജിങ് ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. സോ ആസ്ക് എ ഫ്രണ്ട്, ഡു യു ഹാവ് സംതിങ്, എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എൻകറേജിങ് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് I personally consider myself an introvert, but that's not a good thing. I wanted to highlight at any point. So we need to have a significant amount of communication with other people. So എങ്കിലും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി എത്ര സ്കിൽഫുള്ളുള്ള, ഐ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്കിൽഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യും, പക്ഷെ അവർക്ക് കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. ഇൻഎഫക്റ്റീവ്ലി എന്തായിരിക്കും, അതൊരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആകും. കാരണം ആൾക്ക് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളൊരു കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അമാൽഗിഫിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് അയക്കാം, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുള്ളവരോട് കോളേജിലുള്ള ലാബുകൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇൻക്രിമെൻ്റലി ആണ് ആ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത റിസോഴ്സിലേക്ക് പോകാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ ഡൊമൈനിലുള്ള കുറച്ച് കമ്പനീസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സലീം പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ്മാ റാൻഡമായിട്ട് സ്പാം മെയിൽ അയക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർ ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണ്, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവർക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിൽ റിസോഴ്സസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ചിപ്പ് ഡിസൈനിങ് ഈസ് ഭയങ്കര ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസി അല്ല. ഈവൻ ഫോർ അസ് ടു ബൈ ദ CAD ആൻഡ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ സംതിങ് ദാറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂൾ ചെയിൻസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ RISC-V പോലുള്ള ടൂൾ ചെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ എക്സ്പോഷർ കിട്ടുക, അതൊരാളോട് പറഞ്ഞു തരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെൻറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ലുക്ക് ഫോർ യുവർ ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ്, യുവർ നെയ്ബർഹുഡ്, യുവർ കോളേജ്, ഗോ ടു ഫാബ് ലാബ്സ്, അപ്ലൈ ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റൽ സാധനം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും മേക്കർ സ്പേസസും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് പോലുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് Great, and this is my last question. It is to Alosh. So, Alosh, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജേർണിയിൽ or when you are working, is there some tools that you want to recommend to others which have actually increased your productivity? മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും, സൂപ്പർ ആണെന്ന് തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ChatGPT ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൂൾ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോഡ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൂൾസ് ഔട്ട് ഹിയർ. നിങ്ങൾ വൈബിക്കോഡൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഷുവർ യു ഗൈസ് ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് കഴ്സർ, ആൻറ്റി ഗ്രാവിറ്റി, VS കോഡിൽ കോപ്പൈലറ്റ് ഒക്കെ. അതല്ലാതെ ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് യു ഗൈസ് ആർ ഇൻ ടു ലൈക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് റിസർച്ച് ഓർ ലൈക്ക് ടീം പ്ലാനിങ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസൈൻ,
Like at one point, I took up a project where I was leading the team. I was not that technically involved, but I was working with a fellow group of peers who were implementing like back and front and okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ like team planning അല്ലെങ്കിൽ critical design side of the വർക്കിലാണെങ്കിൽ it's very good to sort of articulate what you plan to build, maybe via a diagram or a flow chart or like a sequence diagram or something. If there are very like കുറേ free tools ഉണ്ട്, Draw.io, ഇങ്ങനത്തെ free tools വെച്ചിട്ട് you can just plan out a very basic outline of what you guys are planning to build. And like ഡെമോസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫ്രീലാൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the first thing the client wanted to see was how is this going to be built out before the POC. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ ടൂൾസ് ഇൻവോൾവ്, ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രോ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്കലേറ്റർ became my favorite tool for planning out. പിന്നെ അതേപോലെ if Slack, I think it's a very corporate tool, but I would say the startup that me and my cousin are building, we prefer Slack, even though we all work remotely. It's very unofficial. പക്ഷേ if you guys are able to get your team on Slack or your friends on Slack, things are more organized, more streamlined. നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ്സും they are called huddles, meetings, discussions എല്ലാം different channels വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And it's all in like one ecosystem. You don't have to jump from Google Docs to Google Meet and switch tabs. അതിൽ തന്നെ കുറേ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ മീറ്റ് വെക്കാം, അതിൽ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം, കുറേ പ്ലഗിൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ മീ ഈ ഒരു ലെവലിൽ outside from these vibe coding tools, I would say like Slack and Escalator have like really helped shape how demos have moved forward. Okay, great. And we have run out of time, but we can take one question from the audience, I guess. Is there anyone with a question? If there are no questions, I think we can wind up the panel discussion. Is there any question? Okay, no questions. So I had a very wonderful time with you guys. Like it was so insightful, and right now എനിക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറേ സാധനം മേക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. But then it was a really great session. I really loved it, and I hope everyone got great insights from you. And with that, we'll wind up the session. Thank you so much for joining with me. Thank you to our speakers once again. I invite Arundhati to give off the token of appreciation to the speakers. Hi. Session, how was the session? Okay, എനിക്കറിയാം ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആയി എല്ലാവരും വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, അടുത്ത ഓട്ടംതുള്ളിലാണെന്നൊക്കെ. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് എ മൊമെൻറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു. നമ്മൾ മെൻറ്റർ കോൾ ഇടുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ TinkHerHack, ബിക്കോസ് TinkHerHackന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മെൻറ്റേഴ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് വെന്യൂസിലോട്ട് വിടുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി സർപ്രൈസിങ് ആൻഡ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു
watch like 300 to 400 people apply to actually travel overnight to a space that's not yours and spend overnight and help others. We find it bhangara magnificent when we see that. And all of you fall in that category. And being someone who has been a part of organizing TinkHerHack for past 2-3 years, we get to travel to a lot of these venues. ഞങ്ങൾ ഈ വെന്യൂസിലെല്ലാം പോയിട്ട് we see എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും നടക്കുന്നതെന്ന്. ആൻഡ് എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോഴും I've seen mentors teaching GitHub രാത്രി 10-11 മണിയാകുമ്പോൾ. And the kids end up building projects and submitting രാവിലെ ആകുമ്പോൾ. And I've seen mentors taking chance, like അവർ ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈം മറ്റേയാൾ എടുക്കുക, ഇയാൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈം മറ്റേയാൾ എടുക്കുക. I've seen that. And I've seen people skipping food so that kids actually get to do something and they get to submit. So I come from a space because I run a community space. At fundamental, every community should have a sense of belonging. Whatever change in the world, logathil endu maattam sambhavichalum, if there is a strong enough community that gives you a sense of belonging and you have a space where you know that there are people will catch you when you fall into it and you know that people are there for you, you've been those people for the kids who have ended up building anything and everything in TinkHerHack. So when I'm saying 3000 students at TinkHerHack in a project to build edu, it would not have been possible because in the absence of any of you. So I just wanted to take a moment and give a very, very big thank you to all of you for being a mentor to TinkHerHack and for any other program that you've been a part of. Thank you so much. And I'd like to hand it over to Kurian. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം. പക്ഷേ കപ്പിൾ ഓഫ് തിങ്സ് എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവേ ക്യാമ്പസുകളിലുള്ള നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള സ്പേസുകളുടെ റെസ്പോൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ദ വേ ഇപ്പം മെൻറ്ററിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ചാറ്റ് GPT ക്ലോഡോ പോലുള്ള ഏജൻറ്റിക് സാധനങ്ങൾ, ഫുള്ളി ഏജൻറ്റിക് സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ LLMസും സാധനങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുക കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അഫ്കോഴ്സ് അത് അറിയണം. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്, കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാറ്റിയിട്ട് ആൾക്കാരോട് അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് പ്രാവശ്യം ആക്ച്വലി ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനമാണ്. പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എത്രത്തോളം അടിപൊളി ആയിരുന്നു നിങ്ങളത് മെൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നുള്ള സാധനം അറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ജനറലി ഇപ്രാവശ്യം ഭയങ്കര വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഓൺ എ മെൻറ്ററിങ് സ്ട്രക്ചറിലൊന്നും കൊണ്ടുവരുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ കുറേ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടി, അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഹാക്കത്തോണിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം എ ടീമിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അവർ വന്നിരിക്കുന്നു, അവരെന്തൊക്കെയോ കുറേ സാധനങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പോയിട്ട് അവരോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു, അവരെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഹാക്കത്തോൺ ഈസ് ലൈക്ക് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവണം ആൾക്കാർക്ക്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്തോ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ചിലപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി ടീംസിൻ്റെ അടുത്തുമൊക്കെ സംസാരിക്കുക, എനിക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൻറ്റർ അല്ലാതെ ബാക്കി മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും ഞാൻ ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിരുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് 1-2 പ്രശ്നങ്ങളാണ്, നോട്ടീസ് ചെയ്ത കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനങ്ങളാണ്, ആൾക്കാർ വരുന്നു പോകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനം. അത് ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സാധനമാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫ്രം എ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ക്യാമ്പസിലോ ഒക്കെ സ്പേസിലോ മെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ടു ഷെയർ വിത്ത്? എന്തും ആകാം. ഇപ്പം ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ മെൻറ്ററിങ് ഞാൻ മെൻറ്റർ ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ചിലപ്പം കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റെസ്പോൺസ് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുക. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബാഡ് തിങ്. ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു പക്ഷേ എനിക്കൊരു റെസ്പോൺസും കിട്ടത്തില്ല. ഞാനൊരു മെൻറ്ററാണോ അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് അതൊന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പം അവിടെ വെന്യൂവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ മെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ്. വെന്യൂവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാതെ വന്നിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഐ എം ലൈക്ക് ഫ്രം മെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഐദർ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് വേ
നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതോ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതോ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സാർ. പരിപാടി നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ഐ നീഡ് മോർ ക്രിറ്റിക്സ്. TinkHerHack was a big, super beginner-friendly hackathon, right? But there was a requirement for deployment, and a lot of it's all first-time hackathon participants. So because LLMs are used, they're gonna show an idea and they're gonna build using Flask, I guess. And deploying Flask, you gotta use render or whatever. So that caused like a super big delay, and I just wanted to know like why that was a requirement. സോറി. സോ ഒരു 3 year ബിഫോർ വരെയൊക്കെ ഹാക്കത്തോൺസ് റൺ ചെയ്യുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ടിങ്കർ ഹാക്ക് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലേണിംഗ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലുമാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമാണ്. അപ്പം ഒരു ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഗുഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആകുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഈ പരിപാടിയുടെ മാറ്ററേ അല്ല. ബട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്, ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഒരു 3 year ബിഫോറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഡീൽ ബ്രേക്കർ തിങ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ആ ഫുൾ പൈപ്പ് ലൈൻ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആക്ച്വലി ലാക്കിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഫ്. ഐ മീൻ ടൈം പീരീഡ് മാറി. ഐ മീൻ ഫാസ്റ്റ് ഫേസിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. മറ്റത് നമുക്കൊരു 8 hour കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3 പേരുടെ ടീമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫുൾ ടൈം എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് അത്രയത്തിലെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ സാധനം. പക്ഷേ ഇപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിൽഡ് ഫേസിൻ്റെ ഫേസേ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വി ഷുഡ് എക്സ്പെക്ട് മോർ സ്റ്റഫ് എന്നുള്ള സാധനമാണ്. ആൾക്കാർ അതും കൂടെ അറിയണം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ സാധനങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം അവരുടെ ലോക്കലിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ആൾക്കാരും ആ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഒന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാര്യം വെച്ചാൽ അതിപ്പോഴും കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല. കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ലവബിളോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ക്ലിക്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഏജൻറ്റിക് സാധനങ്ങൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ചാറ്റ് GPT അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോഡോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തോ, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നിങ്ങളായിട്ടത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹഡിൽസ് ഉണ്ട്. സോ ആ ലേണിങ്സ് ആൾക്കാർക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു സാധനം എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 12,000 പ്രൊജക്റ്റ് ഓരോന്നും ലോക്കലി റൺ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ. കുറേയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക, ഏജൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തു. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്ച്വലി മോർ പ്രയോറിറ്റി. ആൾക്കാർ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൈപ്പ് ലൈൻസും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് അറിയണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട്സുകൾ ആൾക്കാർക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. അവിടെ ഒരു ഹഡിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഈ പോയിന്റിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു മാൻഡേറ്ററി ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ലൈക്ക് ആ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് മാൻഡേറ്ററി റൈറ്റ്. സോ അത് വന്നപ്പോൾ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഓർ ഈവൻ ലൈക്ക് ഫുള്ളി ഡെവലപ്പിംഗ് ദ പ്രൊജക്ട്, ദേ ഫോക്കസ് ഓൺ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് and hosting like render, or we had a lot of like bots. We had like extensions, I guess you got to publish that we can't deploy, but there was like Telegram bots. അത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ റീഡ് മീൽ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ്സോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ മീൻ എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാത്തതിനാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോക്കലി റൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വിഷ്വൽസും സാധനങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റീഡ് മീ സ്ട്രക്ചറിലുണ്ടായിരുന്നത്. മേ ബി അവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ റെൻഡറിലാണെങ്കിൽ ദർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ദാറ്റ് കം. സോ ആ കോൺഫ്ലിക്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് ടൈം. സോ ഇപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര റഷ് ഉണ്ടായി. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്യൂ ടീംസ് ദാറ്റ് കുഡന്റ് ഈവൻ സബ്മിറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഫോക്കസ് ടു മച്ച് ഓൺ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്. വി ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ
So next time, like deployment optional or just a video at least of how it works. That'd be better. Yes, I mean, yeah, can consider, but I mean, I'm still think like, I mean, അതൊരു ആൾക്കാരത് അറിയണം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പോയിന്റ്. ഐ മീൻ സ്റ്റിൽ ഡിബേറ്റബിൾ. താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് എടാ. Hi. First of all, takes a lot of effort to coordinate this, so high appreciations to all of you organizers. Coordinating this was not easy. I appreciate that, and I have a few suggestions. Like, it's not like a criticism or something. For that point, I too faced the same issue. There was no like guideline for both participants or on the mentor's side. Like, there could have been a simple guideline of GitHub expectations, whether in the participant guides or somewhere. That could have been helpful to at least address the understanding part of it. The second thing I was actually surprised was the app submission. There was a 6-step process in the app, right? When you guys communicated to us, you just said, okay, it's a submission in the app where links were supposed to be added. But it was a huge process. So in the last rush, when nobody expected it to be so huge, it was a little, inconvenient. So the app submission process also was not clearly communicated. The other part was like, yes, individual mentors have different understanding of AI usage, right? Some people actually encouraged people to use vibe coding tools, maybe because they were stuck, that's fine. But people who did well in their projects, just because they used some part of vibe coding, they were docked with the AI checker. Actually, brilliant projects went down on points because of AI checker score. So that I wanted to highlight. That was because, and participants started coming at mentors saying that, okay, you guys encouraged us to use vibe coding. So that understanding gap also, I think it can be, maybe next time we will allow vibe coding, but this time that was a little inconvenient as well. But otherwise, yeah, wonderful organization. Thank you. This is so valid. I mean, initially പറഞ്ഞ guidelines of സാധനങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം, I mean, every time we run, we try to communicate at its best. But കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരികയും കൂടുതൽ സാധനങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർക്ക്, I mean, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് മെയിൽസും സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എ ഹാസിൽ. I mean, we trying to fix it in better and better. ആപ്പിലുള്ള സബ്മിഷൻ, why we keeping it like that? So ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ, അതായത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രൊജക്റ്റും സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നോട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എവിടെയില്ല. ഐ ആം സോ ബാഡ് ഇൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിങ് സ്റ്റാഫ്. ആൻഡ് യാ, okay. Yeah. Oh, okay. 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 Yeah, got it. Yeah, got it. Yeah, that we will fix it in next time period. I mean, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു 3-4 ടൈംസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ പേർക്ക് അത് ഭയങ്കര നോൺ ആണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഭയങ്കര പ്രോസസ്സാണ്. I have one more suggestion. As someone who's really wanting to engage with the community, I mean, our event was like Feb 28th. Before that, there were so many events. I was thinking the mentors pool could have been one instead of day-wise, or that communication would have actually made it better for the new ones or the later events. And we would have got more connectivity as well. So
as a community builder, I would want to highlight sure. that. I mean, I will conclude with that. Before that, I mean, AI projects in the case. So I have an opinion, I have a perspective, but someone else having a very different perspective towards him. ഇപ്പം ഞാനൊരു ലാസ്റ്റ് 10 year ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഡെവലപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അക്സെപ്റ്റ് എ ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി പ്രിറ്റി മച്ച് ഹാർഡ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ വിൽ ഓൾവേസ് ലുക്കിൻ്റെ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറേ പണിയെടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും കോഡ് തൊടാത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് മറ്റേ 5 മിനിറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ തീർക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷ് പ്രശ്നമുണ്ട്. സോ ആ ഈഗോ ക്ലാഷ് പ്രശ്നത്തിൽ മെൻറ്ററിങ്ങിലും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ അറിയണം എന്നുള്ള സാധനം. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അത് ക്ലാഷ് ആണ്. തിങ്ക് ലൈക്ക് ഓവർ ദ ടൈം പീരീഡിൽ അത് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള സാധനം. ലാസ്റ്റ് തിങ് ഐ വോണ്ട് ടു കൺക്ലൂഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എവറി ടൈം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മെൻറ്റർ പൂൾസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഫ്രം മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, നിങ്ങളെല്ലാവരും വോളണ്ടിയർലി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂജ് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഐ നോ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓവർനൈറ്റ് ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയും ഓവർനൈറ്റ് എന്താ ഭയങ്കര ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് വരികയും ഓവർനൈറ്റ് നിൽക്കുകയും കണ്ടിന്യൂസ്ലി എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഐ വോണ്ട് ലൈക്ക് ഹോൾഡ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ച്വലി. സോ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഡിസ്കോഡിലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മേജർലി ഓടിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഡിസ്കോഡ്, ബട്ട് അവസ്ഥയാണ്, അല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ലാർജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കെയിലിൽ വൃത്തിയായിട്ട് ഓപ്പൺ APIs സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന വേറെ സിസ്റ്റം ഇല്ല. വേറെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മാറാം. പക്ഷേ റൈറ്റ് നൗ ഇപ്പം ഡിസ്കോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡിസ്കോഡിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിൽക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം സാധനം വെച്ചാൽ ഡിസ്കോഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും സാധനങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആക്ച്വലി അവിടെ സാധനങ്ങൾ എൻഗേജ് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു ഈസ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രം കമ്മ്യൂണിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസോ പ്രോഗ്രാംസോ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓൺ സെയിം സൈഡ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കുറേ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവും. സോ ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ ആക്ച്വലി ടിങ്കർ ഹാക്കിന് മെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻറ്റർ ടാഗോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂസ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അറിയാനും പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് ഭയങ്കര വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരല്ല. ഹാർഡ്വെയറിലും ബാക്കി അല്ലാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കിൽസും കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ വി ക്യാൻ കൊളാബറേറ്റ്ലി ബിൽഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ് പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. സോ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡിസ്കോഡിൽ ടിങ്കർ ഹാക്കിന് മെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ള സാധനമാണ്. വിൽ ഡിസ്കസ് സ്റ്റഫ്. നിങ്ങളും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ദെയർ. വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. എനിത്തിങ് എൽസ്? So 2 things I noticed was first thing is internal evaluation നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ what we did was we were really engaged with the teammates and നമ്മൾ കുറേ ടൈം എടുത്തു. സോ ഒരു റൗണ്ട് കഴിയാൻ തന്നെ 2-3 മണിക്കൂർ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ മെൻറ്റർ ഗ്രൂപ്പിലാണ് കാണുന്നത് ലൈക്ക് റിവ്യൂ നടന്നോ. സോ വി വർ പാനിക്കിങ് എ ബിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് റിവ്യൂ ഭയങ്കര പെട്ടെന്നായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ടൈം ചെയ്ത് വി വർ ഗിവിംഗ് ദം ഓൺലി 20 seconds to like say what they said apart from the first round. And the other thing I noticed was ഞങ്ങൾ നിന്ന വെന്യൂവിൽ വി വർ ഏബിൾ ടു ഹോസ്റ്റ് എവറി പ്രൊജക്ട്. ബട്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടു ഹോസ്റ്റിംഗ് ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. സോ ഇറ്റ് ടുക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഫോർ മീ ടു ലേൺ ദ എൻറ്റയർ സ്റ്റഫ്. ഈ എൻറ്റയർ സ്റ്റഫ് ഇവരൊരു 16 hour കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ചെയ്യണത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു മേക്ക് ദം ലേൺ എ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഇൻ
such a time crunch? Yeah, first thing is like, so നിങ്ങളുടെ വെന്യൂവിൻ്റെ ഞാൻ ടിങ്കറാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മോഡൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വെന്യൂവിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പം ഞാൻ അതർ എൻഡിലിരുന്നിട്ട് എന്തായി തീർന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും യു ഹാവ് ഓൾ ദ റൈറ്റ് ടു സേ ഇവിടെ ഇതാണ് അവസ്ഥ, ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കത്തുള്ളൂ, വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം. സോ അത് അൺലെസ് അത് തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ചിലയിടത്ത് അത് ഭയങ്കര ലാഗിലായിരിക്കും ഓടുന്നുണ്ടാകുക, ചിലത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ഓൾ ടൈം ഈസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പാനിക് ആകേണ്ടയോ സാധനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ്, മൈ ബാഡ്. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എവിടെയെങ്കിലും മെൻറ്ററിങ്ങിനോ സാധനങ്ങളോ ടിങ്കർഹബിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയുക, ഇവിടെ ഇതാണ് അവസ്ഥ, ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ പോകത്തുള്ളൂ, ഇതാണ്. ഐ ആം ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. അതിനകത്ത് അത് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി ഫിക്സ് ചെയ്യാമല്ലോ. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൽ, എസ്പെഷ്യലി ടിങ്കർഹാക്കിലുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൽ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പീപ്പിൾ ടു ഭയങ്കര ഡിഗ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പ്രോസസ് പൈപ്പ് ലൈൻസും അറിയണം എന്ന് എനിക്കില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് ടൈം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിൽഡായി ഹോസ്റ്റ് ആകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് അതിലാണ് ഹാപ്പിനെസ്, കോൺഫിഡൻസ് സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. സോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സാധനമാണ്. വൺസ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വിളിക്കും. അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ എന്ന് പഠിച്ചു തീർന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ നാളെയും തീരുന്നുണ്ടാവില്ല. അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ജേർണി പോലത്തെ കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനമാണ്. പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലേ, അത് നമുക്ക് ആ ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിൽ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 20-30% ഓഫ് ആൾക്കാരെങ്കിലും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ ലൈഫിൽ. അത് മാത്രമാണ് അതിനകത്തൊരു ഹാക്കി തിങ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ എ വിൻ തിങ്. ബാക്ക് ഡേ ടൈം സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതിനകത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ദേ ട്രൈ ടു ബിൽഡ് സംതിങ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അവരത് നിങ്ങൾ മെൻറ്റേഴ്സായിട്ടും ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴായിരിക്കും അവർ തപ്പുന്നുണ്ടാവും, ഓ ഇത് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത്, ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെയുള്ള kind of experimenting, but it kind of works. Thanks. Yeah. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കണം അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് കൺസേൺ ആയിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെൻറ്റേഴ്സ് ഫേസ് ദിസ് ഇഷ്യൂ. സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് നിൽക്കും വെൻ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ദ GitHub തിങ്. എല്ലാം ചെയ്തു. സോ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് വാസ് ഐ റെക്കോർഡഡ് എ വീഡിയോ വെയർ ദിസ് ഫോക്കിംഗ് എവറിത്തിങ് വാസ് ഡൺ. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് അവർക്കൊരു സീരിയസ്നെസ് എടുക്കില്ല. മേ ബി ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ വെൻ വി ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ മെയിൻ തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ്, ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തില്ല, ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഫേസ് വെയർ ലൈക്ക് ഇൻ ദ ആ ഹാക്കത്തോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ തന്നെ വെയർ വി ക്യാൻ സബ്മിറ്റ് ദ GitHub ലിങ്ക് ദെൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ദെൻ ദേ വിൽ മേ ബി ഡു ഇറ്റ് ബെറ്റർ. ആ സമയത്ത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ ആക്ച്വലി റെഡി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ടിങ്കർഹാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് അത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാതിരുന്നതാണ്. കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യൂസ്ലെസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലൊരു ബഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തില്ല, iOS-ലൊന്നും ആക്ച്വലി അത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പൊട്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു, പരിപാടി നടക്കുന്നതിന് 5 ദിവസം മുന്നേ നോ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എനിത്തിങ് എന്നുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് സാധനം. അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് വേർഷൻസ് ഓൺവേർഡ്സ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ GitHub ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മളെ ലിങ്ക്സ് ആണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ വാലിഡേഷൻ ചെക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടാണ് അത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സ്റ്റിൽ ഭയങ്കര കോമഡി. അതിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ ഇതിന് മുന്നേയൊക്കെ ആൾക്കാർ മറ്റേ ലോക്കൽ ലിങ്കുകളാണ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പം കുറേയൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്കൊന്ന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പരിപാടികളോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു മീ. എൻ്റെ പേര് കുര്യൻ. ഡിസ്കോഡിൽ എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ വാട്സാപ്പ്, എനിവേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരും പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഐ എം സോ സോറി. യാ.
Check, check. Check. Check, check. സൈഡിലായിട്ടിരിക്കുന്നവരൊന്ന് സെൻറ്ററിലേക്കൊന്ന് നീങ്ങോ. അടുത്തത് കൾച്ചറൽസ് ആണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു കുഡ് സിറ്റ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ. സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ പറയണ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു കുഡ് മൂവ് ടു ദ സെൻറ്റർ. Hello, check. Hello. സൈഡിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്ലീസ് മൂവ് ടു ദ സെൻറ്റർ, നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ട് സൈഡിലിരിക്കുന്നവരും ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റാൻ. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello. ഐസ് കുറച്ചോ.
ഇതിന് ഹൈസ് കുറച്ച്, ഇതിന് ഹൈസ് വേണം. സോറി, വോക്കലിൻ്റെ ഹൈ. മച്ചൻ്റെ മൈക്ക്. ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ. കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ്, റീവർബ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ശരി. ഹലോ. ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ. ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ. അത് ശരി. ഇത് വോക്കൽ, അല്ല വോക്കൽ. ഹലോ. ഹലോ ചെക്ക്. ഒക്കെയാണ്. ഒരു ഹലോ. ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ. കുറച്ചുകൂടെ. ഹലോ. ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ. മതിയോ? മതി. ഹലോ. ഹൈസ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോ. ഇതിന് കട്ട് കുറച്ചാൽ മതി. ഹൈസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടല്ലേ? വേണ്ട, ഷാർപ്പാക്കിയാൽ മതി. ഒരു പിടി കൂടെ. അതിന് ബേസ് കട്ട് ചെയ്തോ? ഇനി കട്ടാണ്. ലെഫ്റ്റിന് ബേസ് വേണേ, ലെഫ്റ്റിന് ബേസ് വേണം. നോക്കി, ഒളിയും വേണം, ഒളിയും വേണം. കുറച്ചുകൂടെ ഫീഡ് തരാം. ഫീഡ് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി, എനിക്ക് തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ. ഹലോ. ഹലോ ചെക്ക്. ഓക്കെ. 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 കഴിഞ്ഞോ? എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. ലൈറ്റ്. ലൈറ്റ് അപ്സ്. ഇവിടെ ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യണ്ട, ഓഡിയൻസിൽ കട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഹലോ. ഹലോ ചെക്ക്. ഇതിന് ബേസ് വേണം, വേണം, വേണം. ഹലോ. ഹലോ. ലെഫ്റ്റേ. ശരി. ഓക്കെ. ഇതൊരു ഷാർപ്പാക്കി തന്നാൽ മതി. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. ലൈറ്റ്സ് അപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ. ലൈറ്റ്സ്.
കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് കഥകളാണ്. സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് കഥ. ചോദ്യം ചെയ്യാനും ചിരിക്കാനും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോലും. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പ്രകടന പാരമ്പര്യമായ ഓട്ടംതുള്ളൽ അത്തരമൊരു കലാരൂപമാണ്. ചടലമായ താളം, ആവിഷ്കൃതമായ കഥാപറച്ചിൽ, മൂർച്ചയുള്ള നർമ്മം എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ട ഓട്ടംതുള്ളൽ കവിത, നൃത്തം, സംഗീതം, ആക്ഷേപഹാസ്യം എന്നിവയെ രസകരവും ചിന്തോദീപകവുമായ ഒരു പ്രകടനത്തിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. വർണ്ണാഭമായ വേഷവിധാനം, ഊർജ്ജസ്വലമായ ചലനങ്ങൾ, താളാത്മകമായ ആഖ്യാനം എന്നിവയാൽ നർമ്മത്തിലൂടെയും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെയും സമൂഹത്തിന് ഒരു കണ്ണാടി പിടിച്ച് കഥകളെ ജീവസുട്ടതാക്കുന്നു. ഇന്ന് തൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളോട് ഈ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യത്തെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്ന വിശിഷ്ട കലാകാരനായ മരുതൂർ വട്ടം കണ്ണൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമതിയുണ്ട്. ഓട്ടംതുള്ളലിൻ്റെ ഊർജവും ആകർഷണീയതയും അനുഭവിക്കാൻ ലെറ്റ്സ് ഇൻവൈറ്റ് മരുതൂർ വട്ടം കണ്ണൻ ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ്. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എല്ലാവരെയും ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇത്രയും വേദിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു 40-45 മിനിറ്റ്സ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തരിക. തുള്ളൽ എന്ന കലാരൂപം ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഫോമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കലകളിൽ തെയ്യം പോലുള്ള കലകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഒരു റിച്വൽ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തുള്ളൽ എന്ന കലയ്ക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് സോൾ ടു സോൾ ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വെർബലി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന വരികളെക്കാളും കൂടുതൽ നോട്ടങ്ങളിലൂടെയും ചലനങ്ങളിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ വേദിയുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്നവരിലേക്ക് ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴും തുള്ളന്ന കലാരൂപം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വേദിയുടെ സൈഡിലിരിക്കുന്നവർ കൂടി ഈ വേദിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, സൈഡിലിരിക്കുന്നവർ ദയവേത് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുക. പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 1700കളുടെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുഞ്ചൻ എന്ന മഹാനായ പ്രതിഭയിലൂടെ ജന്മമെടുത്ത കലാരൂപമാണ് തുള്ളൽ. തുള്ളലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നൃത്തത്തിനും സംഗീതത്തിനും അഭിനയത്തിനും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് തുള്ളൽ എന്ന കലാരൂപം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലരുമായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. പലപ്പോഴും ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളാണ് കഥാപാത്രമെന്ന്. ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളവരെയും ഏറ്റവും സുന്ദരന്മാരെയും സുന്ദരികളെയും മാത്രമേ കളിയാക്കാവൂ എന്ന് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും. അപ്പോൾ തുള്ളലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതെയാണ്. ഇന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഷെയ്മിംഗ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തുള്ളൽ എന്ന കലയിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഹൃദയമിടിപ്പോടുകൂടിയാണ് തുള്ളൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം പലപ്പോഴും അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? തുള്ളൽ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മാത്രം തെറ്റല്ല, തുള്ളൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെ തെറ്റുണ്ട് അതിൽ. കാരണം തുള്ളലിനെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം ഇന്നത്തെ വേദിയിൽ എന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഇതൊരു പുതിയൊരു അനുഭവമാണ്. അതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ തുള്ളൽ കലയിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ
40th ഇയറാണ്, 40ാമത്തെ വർഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫ്. മറ്റെല്ലാ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടപ്പെട്ടത് തുള്ളലെന്ന കലയിലോടുള്ള സ്നേഹവും തുള്ളലെന്ന കലയെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും കൊണ്ടാണ് ഈ 40 വർഷം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 41ാമത്തെ വർഷമാണ്. 1985 ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കാലുകളും എൻ്റെ മുഖവും തുള്ളലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരുക്കം തുടങ്ങുന്നത്. 1984 ഞാൻ പഠനം തുടങ്ങി. 85 എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചേർത്തല സ്വദേശിയാണ്. മരുത്തോർവട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് എൻ്റെ ജന്മം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളോടൊരു സന്തോഷം കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എന്നോടൊപ്പം 2 പേരാണ്. ശ്രീ വയലാർ വത്സരാജ്, വയലാർ മധു. 2 പേരും വയലാർ സ്വദേശികളാണ്. 2 പേരും ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാരാണ്. അതിലൊരു സന്തോഷം കൂടെ, ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡിൽ ഗന്ധർവൻ ഭാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ കലാരൂപം, വളരെ സംഗീതത്തിന് വളരെ നമ്മൾക്ക് പലരും അറിയാം. അതിൽ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അവാർഡ് വിന്നറാണ് ശ്രീ വയലാർ മധു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ കിരാതം. കിരാതം തുള്ളൽ കഥയുടെ ചുരുക്കം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. കൗരവർക്കെതിരെ എല്ലാം ഹിന്ദു മിത്തോളജീസാണ് നമ്മുടെ തുള്ളൽ കലയുടെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. സംടൈം ഇറ്റ്സ് ബ്ലെൻഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ്. അങ്ങനെയാണ് പല പാർട്സിൽ നിന്നാണ് ഇറ്റ്സ് ടേക്കൻ ഫ്രം. സംടൈംസ് മഹാഭാരത, രാമായണ ഇറ്റ്സ് ബ്ലെൻഡ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്. ആൻഡ് ഇതങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നത് അർജുനൻ, ശിവൻ, അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കിരാതം കഥയിൽ വരുന്നത്. അതിൽ കഥയുടെ ചുരുക്കം ഇതാണ്. പാശുപതാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന അസ്ത്രം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായിട്ട് പരമശിവനെ അർജുനൻ തപസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ തപസ് തൻ്റെ ദേവലോകം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനാണെന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ദേവസ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞയച്ച് അർജുനൻ്റെ തപസ് മുടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണ് അർജുനൻ്റെ കഠിനമായ തപോവിവരം അറിയുന്ന ദുര്യോധനാദികൾ മൂകാസുരനെ ഒരു പന്നിവേഷധാരിയായി അർജുനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ അർജുനൻ്റെ കഠിനമായ തപസ്സിൽ ത്രിഭുവനങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. മുനിവര്യന്മാർ സാക്ഷാൽ പരമശിവനോട് തന്നെ സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അർജുൻ്റെ അഹങ്കാരങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുകയും അവനെ നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ പാശുപതാസ്ത്രം നൽകൂ എന്ന് പരമശിവൻ ശഠിക്കുന്നു. അതിൻ പ്രകാരം പരമശിവൻ ഒരു കാട്ടാളവേഷധാരിയായും പാർവതി ഒരു കാട്ടാള സ്ത്രീയായും അർജുനൻ തപസ് ചെയ്യുന്നിടത്തെത്തുന്നു. പന്നിവേഷധാരിയായ മൂകാസുരൻ ഈ അവസരത്തിൽ അർജുനെ കൊല്ലുവാൻ പാഞ്ഞെടുക്കുന്നു. തൻ്റെ തപോബലത്താൽ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന അർജുനൻ അസ്ത്രമെടുത്ത് പന്നിക്ക് നേരെ തൊടുക്കുന്നു. കാട്ടാളവേഷധാരിയായ സാക്ഷാൽ പരമശിവനും അസ്ത്രം തൊടുക്കുന്നു. പന്നി മരിച്ചു വീഴുന്നു. ഇത് തൻ്റെ അസ്ത്രമാണെന്ന കാട്ടാളൻ്റെ വാദവും അതല്ല തൻ്റേതാണെന്ന അർജുനൻ്റെ വാദവും യുദ്ധത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു. അവസാനം കേവലനായ ഒരു കാട്ടാളനാൽ മർദ്ദനമേറ്റ് അർജുനൻ നിലംപതിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇത് തൻ്റെ ഇഷ്ടദേവനാണെന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്നും തനിക്ക് പാശുപതാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്നെ നേരിൽ കാണുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനൊരു കാട്ടാളവേഷധാരിയായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന തിരിച്ചറിവ് അർജുനൻ കാട്ടാളനായ പരമശിവനോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ച് പാശുപതാസ്ത്രവും മറ്റനുഗ്രഹങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കി തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇതാണ് കിരാതം കഥയുടെ ചുരുക്കം. ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു കിരാതം.
മാത്രം കുടവയറുമിയെന്നോരു ചാരു സ്വരൂപം മുൻപിൽ ശ്രീ പാർവതിക്കും ശിവനും ഇഹ പിറന്നോരു ഓമലുണ്ണി ഗണേശ വൻപിച്ചുള്ളോരു വിഘ്നം വിരവിനോടകിലവും തീർത്തു രക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാൻ വൻപേറും തമ്പുരാനെ തവ പദകമലം സന്തതോ കൈതൊഴുന്നേ വൻപേറും തമ്പുരാനെ തവ പദകമലോ സന്തതോ കൈതൊഴുന്നേ എന്നാലിനിയൊരു കഥയുര ചെയ്യാം എന്നോട് ഗുരുവരൻ അരുളിയ പോലെ നന്നായി വരുവതിൻ എല്ലാ ജനവും നന്നായി വരുവതിൻ എല്ലാ ജനവും നമ്മെ അനുഗ്രഹം ഏകിടേണം നമ്മെ അനുഗ്രഹം ഏകിടേണം ശ്രീമധുസൂദന ഭക്ത ശിരോമണി ശ്രീമധുസൂദന ഭക്ത ശിരോമണി ശ്രീമധുസൂദന ഭക്ത ശിരോമണി സോമകുലാംബുധിപൂർണ ശശാങ്ക ശ്രീമധുസൂദന ഭക്ത ശിരോമണി സോമകുലാംബുധിപൂർണ ശശാങ്കൻ ഭൂമി പുരണ്ടരന Check. Hello. Hi. Energy check. How's the Josh? Come on. Cool. So, before I start freaking out, which I won't, I have 3 amazing panelists on the rise. I've been fangirling over them for at least 2 years now. That's there. Now, the panel topic is the Kerala paradox. It's the same thing expanded. So, we see Kerala as this idealistic state. On all economic indices, we have approximately 99% literacy in females. We have a 1098 sex index. And still, there's a few gaps that we have. I was seeing the Ottandulal and I have an anecdote because Pandu, when I was 5-6 years old, വീട്ടിൽ നാമം പറയാൻ ഇരുത്തുമായിരുന്നു. And there was this one constant സാധനം that was always there. ബാക്കിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. There's this TV show that I wanted to watch. So, എൻ്റെ അച്ഛമ്മയുടെ thing was this 5 women ka thing. Ahalya, Draupadi, Sita, Tara, Mandodari, Tata. It's something I don't remember because I've not been doing it for a long time. Which doesn't matter anyway. But what she used to specify was that a woman is someone who stays, understands, scenario അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, adapt ചെയ്യും, and compromises, fits in that small box and settles down. And she is someone with a PhD. She took that in that age. She had a kid at 18, then got separated. This is also Kerala. So this is one reflection I was having while watching it, which startled me. Annotation case, we see those movies about Human in the Loop, which is about Jharkhand, but all that also happens in Palakkad, which is where I come from. So these gaps are things that we don't talk about. These open scenarios, these questions that leave unaddressed. So that is what we are going to talk about. I want to leave your introductions to yourself because if I start speaking about you, that would be the whole panel discussion. So I'll to start. Check. I think introductions are done, but one of the things I will say is that I have my work in the intersections of sustainability, women, DEI, environment and climate all comes from the same ethos that when you solve for one, you solve for all. So we'll start there.
ഹലോ ഹലോ ഭയങ്കര ബസ് കില്ലല്ലേ ആ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാനൽ ഡിസ്കഷൻ റൈറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വിൽ ട്രൈ ടു ഫയർ ഇറ്റ് അപ്പ് വാട്ട്സ് എ I'm Nidhi. Intros are all there, but I basically look at your faces and I'm thinking there are many women in the room and a few men. Today, I think what we're going to discuss about largely revolves around also why men need to be part of this conversation, right? We're all grown-ups here, right? Nobody is like fighting over you are better, I am better. It's not that. Why everybody needs to be part of this conversation, why tech needs to stand for everyone, right? So that's what I, as part of Citizen Digital Foundation, we're trying to do as an organization. We're talking about making technologies responsible and accountable. And when we are projecting India as a country that's on this cusp of huge technological innovation and magnificent things, are we taking everybody along? That's the question we're trying to address, right? All right. So, thank you. Just figured out the mics. I was fiddling with it for a while now. I'm a writer, I'm Meenakshi, who happen to work in tech. So, why I'm in a panel like this, it's still, when I was called, I was a little iffy if I should be doing this. But then I had a conversation with Lakshmi, and then it seemed like an everyday conversation. And then we all had a conversation. And it seemed like an everyday conversation I have with my friends and family as a woman. And I do happen to write about it a lot in public platforms. So, and that has really helped me connect with a lot of people who may not be from the part of the world that I'm from. And that has been an enriching experience. And I'm there when I communicate with women from all walks of life. And I'm happy that a lot of men are also a part of this conversation at this point. Thank you. Cool. So we'll start with scenarios because I think that would be more relatable for the audience as well. So I was just breezing through the news in LA, and then I read this Supreme Court statement that said, menstrual leave mandatory akiyal, there will be fewer orgs hiring women. So what is your take on that? Do you think it might be valid? If it is, what are the countermeasures that organization? I'm going to pull up another analogy, right? For instance, when a child is born, the father gains 4 to 7% of salary, whereas a mother loses 4 to 7% of salary. We penalize the same women whose reproductive years are the only ones that are invested in, including insurance. Healthcare for a woman beyond her reproduction is not even relevant in the world. It's not even researched. PCOS menopause is now getting researched, right? So you're talking about a very huge gap in the way the understanding of the world or the framing is done. And when you talk about equitable access, there's this simple example I'll give. Everybody here, if you've gone to play bowling, you know that you all need shoes your size. Imagine there was only size number 5 shoes and everybody had to wear it and play. We wouldn't be able to play. Equality can be accessed only through equity. Equity can be only accessed through social justice. What we're trying to do here is jump the gun and say, we will reach equality, but stats and numbers say it's going to take us 123 years to get to pay parity and equality, which means none of us in this room are even going to be there when that happens. 123 years, right? So every move, including the transgender move, there's a transgender move that's been brought in again, where I have a colleague who's trans woman, and she said yesterday that I'm going to be illegal in this country. So one step forward, 20 steps back. That's where we are. Every single one of these is a setup to that. And it's not just an India problem, it's a global problem. And all of the numbers go on to tell you that. Only 4% of women in the world actually live in partially equitable countries. There's not a single country in the world that has achieved equal parity legally for women and men. Not a single country in the world yet. So I know it's gloomy and doomsday kind of a thing, but that shows how much work needs to be done. For example, we'll try this experiment, okay? I'm going to ask you to think about a doctor. Think about a nurse. Think about a teacher. Think about an engineer.
Think about an astronaut. Think about a CEO. Did you all see different genders for different professions? We know that there are women doctors. We know there are male nurses. But you see, the problem that's outside starts here. We have internalized it as much as the world is telling us. Our insecurities, the biases that we deal with, the discrimination that we have problems with is all here first. Thank you, Shreya. I'll take that question and also say the policymakers who make these rules for us, right, sitting up top, who are they? Try to visualize them. People who are deciding for women's bodies, on women's bodies, are not always women, right? This is also the country where marital rape is okay, as per law. Right? Shadi ke baad, it's all right, right? Forced, not forced, it doesn't matter. So the reason why we talk about equity is because the people for whom these rules are made have to also be part of designing these rules, these technologies, and these policies. Let me do a quick poll here just to kind of, take that question forward. How many of you use X, former Twitter, today? Just show of hands, how many of you are on Twitter? It's okay, there's no right or wrong answer. Okay, few. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right. How many of you know Elon Musk? Almost everybody in the room. I don't think there's anybody who doesn't know. How many of you know Melanie Perkins? It's all right. It's okay. I don't see a single hand. I see one hand. Okay, great. How many of you have used Canva? I see most of you. Do you see the problem? Melanie Perkins is the founder of Canva, co-founder of Canva. It's just the narrative in the media about who's big, who's changing the shape of technology, who decides for us all, versus what we actually use as a whole. It's not that Canva or X are like not available in India or are equally available. It's not that. So that's what we're trying to address, right? We need people to be seen who are actually behind making these technologies. All right, so I'll leave it at that. So coming back to your question, I think the problem lies in the fact that women are almost always an afterthought when you decide and you craft policies, right? Like you just said, the system is not designed as a very inclusive one. And when there are women in the power positions that make the systems, even then it's very difficult to make sure that it's percolated through the layers and it reaches everybody in an institution or an organization. So I think the policies should be put in place considering the fact that this is a norm. Half our population is menstruating women, and it's still so curious that, that is a sort of a anomaly that's considered as an anomaly, because it is not, right? These are our bodies. These are the ways in which our bodies have been functioning forever. And even today, that is an afterthought, and that is a sort of cause of concern when you're getting employed for the same degrees from the same colleges. That is a point of concern even now. I think it should be time that these are ingrained into the system and not considered as an afterthought. And if I may, the exact same conversation doesn't come when you're talking about pay parity. Okay? Women earn 20 to 60% lower than male counterparts who come from the same pedigree, the same colleges, the same backgrounds. But your pay parity is not at par. But the minute you talk about a 1 monthly period leave, we're talking about equality and equity. You see how the dialogue is on one side and the other. The shift and the way we look at it. We expect women to play in a playground that we didn't design, to play by rules that we didn't craft, and then we start playing the game saying, okay, fine, let's play the game. We try to navigate it. Then you're penalized for playing the game. Then you're told break the rules. Then you break the rules. Then you're penalized for breaking the rules also. And this continues. It's never ending. So. Wow, the first statement was also so powerful. And I think these are realities that almost all of us are aware of. But then how does it come to the Kerala context? I mean, one very vivid example that I can use to show is that Kerala was the first state to have a lesbian couple on reality TV.
And we saw the difference, right? If you go to a comment and then look into the comments, the one that was more feminine had more support. So it's not just about being women, it's also about being a woman that fits into a certain kind of box that brings in this kind of anger and push for justice that I don't know how to put that into words, but how do you? Like for instance, do you all know, I realized this only later, Give to Gain, which is being promoted this year as the Women's Day theme, is actually owned by a marketing website that's run by a man. And the real UN Women's UN Women's theme is rights, justice, and action for all women. Okay? So rights, justice, and action talks about us having access to rights, being aware of our rights, justice for all the things we have injustice for, and action to get us there. But Give to Gain is subtly problematic. You know why? Again, women are being asked to give to get something. So when you think about the dynamic in the way this is structured, and we're talking about women in technology, right? So a lot of men don't even know this. Do you know what is the percentage? Can you guess the percentage of global investor funding that goes to women-owned, women-run businesses? Can you take a guess on a percentage? Shout out numbers. How much percentage do you think of global funding goes to women? Less than 10? That's good. That's close, huh? 2%. 2%. I know a lot of men have had a lot of aha moments. I'm glad there are men in the room listening to these conversations. First year of the 15 years of talking in Women's Day celebrations, finally there's some men in every room. Because women know these problems. We're aware of what it takes. And that 2% of people who actually get to the table are the ones that have gotten there after fighting so much. So the number of people who drop off even before that is that much higher. Right? So awareness is the first step towards changing some of these dynamics. And a lot of the times, the internalized thing that we were talking about, which means we ourselves have put a cap on what we can achieve as women, is the problem. And you spoke about anger and rage. Again, I'll ask this question, and I was sharing with you all. How many women here in this room, when you're really angry, end up crying? Show of hands. You know why? Anger in a woman is not beautiful. You can see the damsel in distress, crying, weeping, upset, sad. But heaven help if a woman's angry. This narrative is constant. It's constructs of sociology, psychology, all of this feeds into it. And as we were saying, patriarchy feeds into religion, religion feeds into capitalism, capitalism feeds into media, and all of this nexus that we have to break. What are we told then? We're told, no, you should be the boss, babe. That's also patriarchy rewarding you. Or they say, no, you should be the trad wife. That's also patriarchy rewarding you. Done navigating patriarchy. Let's dismantle it. Let's take our heel and break through that stupid glass ceiling because I don't have patience anymore. I'm done. So once again, I think I want to bring that conversation to, is it about men versus women? Is it about women asking for something that takes away something from men? Is it that? So let me put this whole debate in another context for you to visualize, okay? Often I know and I understand men are also struggling. They have struggles that not many people are trying to understand because of this narrative that gets hijacked about men versus women. Unfortunately, men in this room also realize that a lot of struggles that you face today is also what feminism is fighting for. Some of the struggles, like I know many men in the room will also relate with the fact that you are expected to have a certain kind of a job, government service or whatever pays you enough so that you are marriageable, so that you can provide and protect a family. These are all narratives that have been grilled into men and expectations of patriarchy of men. Not every man has to live up to that. And that is what also feminism's fight. It's not just that, women should get a certain set of things. It's not that. So now let me place this whole thing away from men and women and let me put it in a perspective of, let's say, we know children who are from poor backgrounds. We know children, orphans who face hunger. We know that there are programs that provide food to the hungry or, some privileges to poor children.
do we then say that, no, they're taking away from us? We don't, right? We understand, because when it comes to children and poverty, these are all long established things that we really understand that nothing is going away from us because we are helping somebody else. And in this case, I know on social media there are all these narratives where women are saying that historically we've been disadvantaged and, we've been harmed, and men say, so that was in the history, now we are all equal, we are not hurting you, so then where is the problem? It's always important to distance the anecdotal bits, as in, you, my friends, are not the problem, or may not be necessarily the problem, but there's a whole yoke of patriarchy that works against both men, women, and non-binary genders who rarely get the shout out in rooms like this. They're still quiet, they're still not able to be represented equally. So I want everybody to just take one thing away from this conversation at the end of the day, that it's not something is going away from me because somebody else is being provided the opportunity to fight for it equally, or, claim their space equally. That's the one thing that So I'm taking the question back to where we started about the perception of women's bodies. So women's bodies have never been our own, right? Like, that was always dictated by years and years of male gaze. And even when you reread the novels that you would have read as a youngster, especially romance novels, now as an adult, you would understand, like, who are these women that these people are talking about? These are the ideals that we grew up with and was so disappointed. You would penalize yourself looking in the mirror. This is not the person that, we were shown. And I think in between that, there was a slight ray of hope in between. But then again, we have completely moved with the new exodus of drugs that we have, the GLP drugs that we have. Our bodies are still going back to where it began. I really think there was a little sliver of light in between where all bodies of all colors and all shapes and sizes were embraced. You could be whoever you wanted. And there were celebrities, like, I don't want to take names, but then there were female celebrities who were championing this. There were complete shows, 7-season shows in primetime television made to promote body types. And the exact same, writer, show creator was the first person to jump into the bandwagon, when Ozempic was out there showing all its glory. That was a disappointment for me initially because I related to that woman. But then as a woman, I understand her need in the show business to subscribe to all those norms because nothing has changed, even though when you say that a lot of things are changing, like, this is one conversation that we would always have been at the receiving end of. Why are you crying so much? Like, things have changed so much. It was so difficult for your ancestors. Now things are changing. Yeah, things are changing because we're constantly talking about it and we are so tired. But here we are forced to talk about it again and again and again. Things have not changed the way that we want to change. And really, we are the deciders of where the things should be moving. And I don't think it's anybody's place to tell us how we want things to be done. And talking about change, just to bring attention to numbers, 32 to 38% is the entry-level uptake of women in tech, okay? Depending on the industry. As you go to the VP level, it drops to 14%. As you go to the CXO level, it drops to 8%. As you go to the CEO level, it drops to 2%. So this change is micro, which means it's 0.001%. And this is a room of privilege. We're able to talk about this. We all understand English. We all speak the language. We all have ways in which we can advance, advocate, even in some form speak for ourselves. But there's a reality out there that we don't see, and that is Indian women are not given smartphones because it's considered taboo, right? So digital penetration and the reason for women not represented in AI is because they don't even have smartphones, right? So there is that world out there. And to the men in the room, I ask you what privilege looks like. Have you ever had to worry about going to sleep in a cab when you're driving back? No. Women spend 6 years of their lives worrying about their personal safety. And like I was sharing, men are worried that women will laugh at them. Women are worried that men will kill them. Intimate partner violence has never been higher than right now. The most regressive age groups of men are between the ages of 14 to 28 because they believe there are certain roles that women have to play.
And anything beyond that is just asking for too much. So there are these mindsets. And when people say not all men, I want to tell them, yeah, not all men. But the fact is, the privilege of being a man protects you in layers and layers. And that, unfortunately, has to be unpeeled. And patriarchy has played you a really wrong, it's not just jobs, right? It's also vulnerability. Vulnerable men are called effeminate, and there's so many names for, men don't have spaces to be vulnerable. Why do you think suicides are so high? Right? It's internalized, the kind of standards that are set. So this system is flawed for everyone, but you're made to believe because you have certain privileges that it works well for you, and we need to keep the status quo going. And I think in the breaking of that status quo is where the real revolution is. The us versus them is a beautiful way to make this about a fight between the sexes. Because radical change looks like collaboration, looks like consciousness, looks like coming together, looks like change for everybody, where everybody benefits. Just driving back to what Nidhi said, this is something that I've questioned myself on a lot, because when we introduce women in tech or inclusive events at a college level, the question that we get is, Ini idu pendina? College level, at least I come from GEC Thrissur, I am an ex-GEC, and the question is, GEC is an equitable campus. Women equal opportunities under. Then in a place like this, why are you still fighting for it? Controversy indakan matramalle you are talking about these things. So what is your take on it? Every time a woman makes controversy, it is just highlighted as if it's a problem. But fighting for rights, advocacy, activism is what got us here. You know, there was a time when women could not vote, women could not practice law, they could not become lawyers, they could not follow a lot of professions that today we think is normal, natural for women to participate in. It was because a lot of women were angry, upset, and came out onto the roads. You know, it was not even about those visible movements that we know of, but it was about one Rosa Parks who sat at the front of the bus. One Rosa Parks, one Ada Lovelace who decided that I will do this. I will be in the space that I choose to, although royalty and although all the other privileges of being a lady in the Victorian era could have ushered a lot of other things on her. She chose to be the... Does anybody know who Ada Lovelace is? Thank you. Come on, somebody. Yes, yes, do not hesitate. Please tell me. Yes, she has the honor of being recognized as one of the first computer programmers. Thank you. So there are so many women even now. So we would think that one Ada Lovelace has changed the scene, you know. But you know, we know about the godfather of AI today. Anybody heard the name of the godfather of AI? Is anyone familiar with the name Geoffrey Hinton? Okay. Is anybody familiar with the name Fei Li? Okay. She's also considered the godmother of AI. These labels are really not important, but the fact that Geoffrey Hinton gets spoken about a lot more, but Fei Li, who has the credit of having come up with the dataset ImageNet, which is behind computer vision as we know today, is barely spoken about. She's a Stanford professor today, and we're talking about today, we're not even talking about the history, right? So she spoke about, Lakshmi, when she started off, she spoke about fangirling, you know, people like us, but I was telling Ashwati how I fangirl the women who are here in the room today, who are practicing tech today, who come out to code, who come out to program late into the night, fighting all odds. I really am a huge fangirl of all of you because, you know, back in the Jurassic age when we were growing up, it was not easy, and we were also considered rebels of some sort, but we had no idea or opportunities like you guys have today. So I really had tip my hat off to all you women and all the men who allow for this to happen also. Without, maybe you may not understand patriarchy. It's a huge word. There's so much layers to unpeel. It may not be easy to unpeel. But for being there, for making it count is where I tip my hat off to you. So I'm saying the representation is not enough. You guys being in the room is not enough. Today you might be making simple projects using AI, you know, you may not understand the layers behind it. You might be creating something sexist and misogynist, like, you know, something that would propagate a sexist ideology further, but it's okay.
as long as you're in the room and coding, because only when you learn what your programs or products are able to do, will you then be able to question it and then change it. But if you're not in the room, representation, that's the first level. If you're not in the room, nobody's having that conversation. The next level is inclusion. If you're in the room but you're not getting heard, or your point of view, it doesn't matter, you're just a person sitting there, it does not matter. Because many famous people have said this line, you know, if you don't have a seat at the table, you're probably on the menu. So please, keep building, keep programming, keep participating. Even if you don't understand right now, you will eventually understand what is the power that you wield. And people like us who are sitting here, we're not sitting, I mean, I don't speak for them. I am not sitting here because I've achieved some tremendous success or because I am some accomplished person. I am sitting here because I asked those difficult questions at similar ages that you were in, and I pushed for what I needed, what I wanted, and what was my right. And that is the only reason. I'm only here to share my experiences. I'm not somebody who's, you know, coming down to you from some other place, all right? So I'm an equal fangirl. Basically, that's a summary of my talk. Nidhi just spoke about asking the right questions. So even that is penalized, right? So when you ask the right kind of questions, or any question that you might have, there's always a difference in perception when a guy asks a question and when a woman asks a question, right? Because women can become impossible and too difficult, and then there could be a chiding, and, you know, because we are not meant to be in the tables where politics is discussed. We are not meant to be in tables where tech is discussed. So we were having a conversation about, I'm going back to language and how things are perceived even in the lexicon. So I'm hoping everybody understands Malayalam here, and taking an example from Malayalam. Women have always had a problem with having a space to commune from the earlier times, right? So it's as problematic as it is. We have elaborate meal systems in Kerala, especially, and I don't think it's a scientific study, but then talking to many women who has grown up in joint families, who has been denied public spaces, and I'm talking about educated women who worked in days of my grandmother. There were patriarchs in the family who would take offense at women sitting and chilling and lounging and laughing. Laughing was frowned upon. Do you know that? Like, I can't imagine laughing was frowned upon. So people would supposedly ask a group of women laughing, and then all of them would scatter to rooms. And then one of the reasons why meals became so complicated in our culture, I really think it's because we did not have spaces to commune as women. That has changed. And I'm not talking about us privileged ones sitting in a hall like this and talking. I am talking about people who are not there in the echelons of power that we enjoy. I'm talking about these women. And even then, men, when they commune in libraries, when they commune in living halls, when women are serving them tea and snacks for the drinks, men are talking about politics, and women are like adikalayil endengilum paradushnam parayirikkum. Or even something as mighty that has come out from Kerala, like Kudumbashree, in Malayali lexicon is very problematic. So Kudumbashree, Chechimar in a Malayalam lexicon troll language is a synonym for gossiping. And these are the people who are sort of a backbones of how our community really works. And, you know, if there is a global meetup, if there's a national meetup, everybody from Kerala is like, oh, we have the Kudumbashree model, we have Asha workers. Nobody has any idea what these people are going through, how they are perceived. Why? Because it's all women. Do you really think this would have been the case if it was a commune of men? Do you really think this would have been the case if Kudumbashree was like a big group of men? I don't think this would be the optics that Kudumbashree would be getting. And this Kudumbashree, like we had a discussion on, curb cutting, right? Kudumbashree and Asha workers are the biggest examples of how something just became a vital system in keeping us alive during COVID, right? And these are the things in our own lexicon we are putting down. And if we are still doing that, I really think we still need panels with only women. We still need panels with women just talking about our problems days on end.
So, one of the things that you spoke of, which is the way women commune, right? The third spaces we've spoken of. In corporate India, and anywhere in the world, the entire dynamics of the sutta breaks and the daru breaks and the pub culture is very, very bros, right? The broligarchy, as they're being called right now. We need more masculine energy in the tech workforce was a very recent, I keep admonishing them in my head because I can't deal with this, right? You have an entire world where you're building technology for this world. How is it that you're going to build technology for people if you don't have the people that is being built for at the designing and thinking tables? There was this Oculus company that was building Oculus, and there was a woman who joined the team who had curly hair. And they realized that the Oculus didn't fit on her head. And this is not even her gender. This is just having curly hair. Diversity and inclusion is necessary because, the strategic way of accessing a market is that much bigger. And here we are still advocating for it as if it's a favor that's being done to us. I think it's about time that we stop making this a nice tick in the box or a social impact project. It's not. Having people at the table that are essential to build into markets that we need to access is the most natural thing that we need to consider. The fact that we need to push for it is the problem that we're trying to deal with currently. And as for access and what you said, which is, women are already empowered, let's go out of this space just a few kilometers away and see what the reality is in homes not far from here, right? Reality in homes that we all have. Some of the women, most incredible women I know who are homemakers, are stuck in brutally toxic marriages because they do not have the financial wherewithal to get out and manage on their own, right? So we're talking about a societal fabric that's so deeply ingrained that there is no access to that liberation or to that freedom yet. And it's 2026. And I'm just adding on to what you said. Even women with financial security to get out of marriages, because of the perception of how a divorced woman is looked upon, they still choose to stay in very, very toxic marriages. And for people who say that then where's the problem, things have changed for us. You just have to look inside your own houses, maybe to your own mothers, There are women who have everything, but they still have to stay in stupid marriages just because they fear what the outside world is. This, at least, they have a tag of being married. They have a tag of going to home to somebody, which for other men is, maybe okay, somebody else's property. That is also there, I'll give you right? an example, right? When you get those missed calls, blank calls, etc., when a woman says, stop calling me, they will not listen. Yeah, but if when a man the guy- picks up and yeah. says, why are you talking to this woman? They'll immediately stop calling because my no is not valid, but a man who owns me has to say no to you. Then you will respect his no, and then you will say, okay, boss, she belongs to this other man, so I will step back. Like, what kind? And we've the stalker syndrome in our cinema. Right? We've glorified falling in love with stalkers. Like, how absurd is that? We've been raised on telling, if he's going to be toxic and stalking you, and he's not going to give you room, and he's not going to let you have consent, you need to glorify that and fall in love with that. And it's again so deeply, we're talking about technology, but look at the psychology behind what we're raised with, right? I ran a recent all 21 male cohort of Equitably Yours, which was a leadership program. They all came into it like they were punished. Okay, they're like, we've done something wrong. That's why this school teacher is sitting and, lecturing us. And I remember at some point I said something, and I also later said, I'm divorced. And one of the participants who was very keen on this happening well came and said, Shreya, you shouldn't have said that because now they've labeled you, they won't take you seriously. So as a divorced woman, with the agency, I had to do that. I'm still not seriously considered because, she managed to do that, so don't listen to her. How many ways in which are we going to remove the agency? There is a flip side to this as well. In a glorious few years when I was a divorced woman, I got a lot of helping hands from a lot of unsolicited advices, unsolicited help from a lot of men. Because poor Abala Nari, she's divorced, what would she do? In distress. Yeah, damsel in distress. I played into it also a little bit, okay, for my benefit, I'm being completely honest. Because there was no other way out. And, if that is the way world is working,
might as well play into it a little bit. Yeah. And yeah, I did that. Sorry, my question was something that leads into it. If for TinkerHack, if you take the stats, we have mentors, 90% of them are men. This is something that we are trying to change. In a broader scale as well, like graduate BTech degrees or undergrad degrees, we have almost equal representation. Postgraduate, maybe we have more women. But why does that not reflect into the job force? And is there anything systemically and as individuals or community members that we can do to probably? സമയത്ത് വീട്ടിൽ കയറണം അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് കുറേ. That is one, and that's one, of course, time that's available. Invisible labor, mental load, all of these are valid. There's a book that Apurva Purohit wrote that she says, "Lady, you're not a man," and she talks about a description of when a man's being asked, "So how did you come up with this idea?" So Nidhi, if you were a man, you'd say, "Oh, you know what? I thought about this, and then I did this, and then I put the team on this, and this was the outcome, and this is what I achieved, and this is the award I got." Blah, blah, blah. If I were to ask you as a woman, how did you do this? You'd say, "I want to thank my team. I want to thank." So there's naturally a certain idea, and I just got actually a very interesting study of archetypes of the women in the workforce in India on tech, and they've done this study across many places, and they had 3 primary archetypes that showed up. The first archetype is the queen archetype, who wants control, who wants to sort everything, who wants process, who wants all of that. The second archetype is the mother or the nurturer or the caregiver at work, right? Because automatically, like, oh, she will fix it. Okay? Then the third archetype, which is the least represented, is the influencer, who's able to actually use her agency. Because we're stripped of our confidence constantly. And that erodes our agency to stand up and ask, to stand up and fight, and to say, "No, I won't." Saying no is the best gift you can give yourselves. Because when you Google when a woman says no, for 29 pages it will say she means yes or maybe. To all the women in the room, when you say no, do you mean yes or maybe? And still, with 50% of the population being women, Google will tell you when a woman says no, she means yes or maybe. Just to add to that example about the mother archetype and why that is successful, you know, during COVID, Shailaja teacher did a lot of work as the Minister of Health, and therefore she was loved, she was adored, she was respected, everything. You know the minister who came after that? Veena George? Do you know why there's a lot, partly the reason why there's a lot of trouble accepting her? She's from the media background, she has a certain glamorous image associated to her. She has had to work on toning the glamour down and looking more motherly to be accepted as a minister for health or whatever portfolio she's in. Because unless you tone down your glamour, you won't be taken seriously. So that's how women have to kind of work around many archetypes. About your question, the reason why women struggle with a lot of these things, of course, a lot of it is known to you guys. Some of you have to leave early from events like this because you have to get home on time. Some of you have to, while you're here, while you're trying to break those norms and be part of these conversations, you are also facing pressure about marriage, about dressing a certain way, about who you hang out with. Etra payyammarundarunnu ningada kuda programming inde samayathu, who are you really with? Who are you really talking to when you're using your laptop, when you're using a mobile? Who are you really talking to? What are you really talking about? These kinds of constant pressure is not always faced by the other gender as well. And then pressures of marriage, having children, taking care of children, all those being reasons why women drop out of the force. Although, Kerala is one of the places where women perform exceedingly well in engineering exams. But the number of women who actually make it to colleges or even after college continue into profession all keeps dropping because marriage is, of course, more important. Let me ask you all a question again, a poll once again to wake the room up. What are the symptoms of heart attack? Can you name a few symptoms of a heart attack? When somebody gets a heart attack, how do you know? No right or wrong answer. Sweating? Chest pain? Anything else? Okay, that's fairly what we know about heart attack, right? Because we've seen it in a lot of images in our. But when women have heart attacks, those are not the symptoms. Women typically experience lightheadedness, fatigue, pain in the neck, jaw, and back. Do you know why these symptoms are not understood well? Because there haven't been enough research and study on women's health.
That's a big thing to do. We all know the car seat belts example because that is talked about a lot. But right from the ordinary chair to these large health discussions, to the labor law even, everything centers around the male default. We don't pay attention to it because only when we arrive at these issues is when we are like, oh, why does the default not consider my unique, make as such? You spoke about ASHA workers, and in general, the health ecosystem is held up across the world, in India and in Kerala, by women workers, whether it's nurses, whether it is ASHA workers, whether it's community workers, mental health counselors, a lot of women who do this work of counseling, care, trust building and all that. But do you know, when it comes to labor unions or protecting the labor, it is designed from the point of view of the industry workman, the men who work in factories. India's labor law is designed around that. So what happens therefore? Care work, trust building, counseling, door-to-door work is not factored into rights. Today, ASHA workers might be asking for employee status and regularization. But is that enough? Do we not need to have a law that factors in this huge population that actually holds up a country's health? Nobody's having that conversation. It's important to look beyond the perks that come with some of these, job regularization bits. So that is why it is important that you persist. I know it's not easy. These journeys where you have to every day fight for your, participation in the workforce is challenging. But you have to do that because I don't want to put the pressure on you that, half of... Hello. Yeah. I don't want to put the pressure on you that half of humanity is waiting for you to, stand up for them. It's just stand up for yourself. That's all. Because you are sitting here today because of the fights and activism of many, many people before you, men and women, okay? Not just, I'm not talking about women alone. All of us are sitting here today because of the freedoms and the privileges that we have today because of people who have fought for it. All we have to do is just stand up for ourselves and our rights. And in asking for your right, you are not being too political, too controversial. That's not what you're being. If you don't ask for it, many more get trampled upon because of that, right? So just stand up for yourself. That's the first step to begin with. Everything else will follow suit. Just because you were mentioning the workforce of ASHA workers and nurses, and I have spent a year in a global healthcare chain in a hospital in Trivandrum. I was doing a project there, and we've always heard about how nurses are being treated in hospitals, right? And when you come to a hospital, the majority of the workforce comprises of women. I'm talking from, the attenders to, the nurses and the doctors and the senior-most doctors who are in the panels and, C-suite. But even now, the lack of respect and the way their colleagues, I'm talking about other doctors, treat the nurses who would have the entire medical history of a patient. And there was this incident in the hospital that a nurse, in an agony, the patient was going down. I think there was a code blue or something. The doctor was called, the nurse called the code blue, and the doctor came, a man. He came, and the nurse is trying to tell him what's happening. And in between that, she called the doctor, instead of sir. And that was a huge issue in that hospital. And I could not wrap my head around how that is an issue. I mean, he's a doctor. She didn't call him anything. So just imagine if she just called him his name. And none of these things are addressed. In the way that nurse was treated, she had nobody backing her. There is no system backing her. And all these people are left to do with whatever they're given, the scraps of respect that they don't get respect, who are we kidding? Anyways, but I really think why the status of nurses is in such a state in Kerala, especially in Kerala, wherever we go, like I've studied in a foreign university, and the university nurse was a Malayali woman. And the status that we give nurses in Kerala are so bad, especially because the nursing, the workforce of nurses comprise of women, majority of women. Do you really think this would have been the system when a section of men in the society, if they do as important work as the nurses of Kerala, would this be the same perception that they would have been getting? It is so shocking that this is so vital to our economy and to our health.
And this is the status that nurses in Kerala are getting in Kerala. And connecting both of these, right, from a healthcare perspective, two stories. One, very quickly, when men and women go into hospitals with the same amount of pain, men are prescribed opiates, women are asked to manage their pain and sent back home. I'm not kidding. This is And research. also the treatment for endometriosis, okay, the treatment for endometriosis that gynecologists suggest is to have a child. Because you won't get your period for 10 months. And after that, it's your problem to deal with and you will have other set of problems. So this is actually being told to women. This is actually being told to me, like, have a child. Me too. So endometriosis is a condition that I've lived with for several years. And it, again, there's very little research on the condition. But several doctors have told me, have a kid. And also, for that context, I am child-free by choice. Once again, I'm from the dinosaur age. Choice is not understood. Child-free by choice. So, anganori choice undo is what I've lived with my mother. My mother-in-law has done so many nerchas for me to have a child. At one point, I thought I'd immaculately conceive. Because that's how the pressure was, you know. So endometriosis, the doctors tell me if you have a child, you can manage the situation. So like she said, for a few months, it can be managed. So I ask, what happens after that? അത് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വലുത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബാക്ക് സീറ്റിലാവുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്ററലി വാട്ട് ദ മെസ്സായാസ് ഓഫ് സയൻസ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ടെൽ വിമൻ. And in this and female doctors say this to you. And you are not supposed to ask back because basically you're not supposed to know so much about your reproductory system. So you are not supposed to ask them, 10 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? That question is irrelevant. It's like, appa pinna appa nokam. That is their solution. 10 മാസത്തേക്കുള്ള solution is have a child. And one more thing for women who are unmarried and have had endometriosis, there are studies to prove this, not just friends that I know. There is a transvaginal scan that is supposed to be done to diagnose endometriosis. And doctors won't do that on unmarried women to protect your virginity. That is how it is. So women go undiagnosed of a medical condition for several years if they're not married, only because the doctors will not do the transvaginal scan because they're afraid to. They are going to decide that your virginity is important than your health condition. All this has happened to women around us, and also there are studies to prove that. So, well, those are realities for many of us. And there was an entire research that was done that nursing is a profession where divorce rates are highest. And there was a lawyer who's mansplaining it because he knows this, right? Like, of course. He's saying, yeah, nurses get divorced because, infidelity is very high in the profession. There was another counter to that where it said nursing is the only profession where also the trauma and the toxicity is the highest. The close quarter violence that they deal with is the highest, right? Abuse from doctors, the system, all of it is designed against them. And they don't have homes where they feel safe enough, right? So the entire system is flawed. And then we say, oh, nursing has the highest number of divorce rates because women are infidel. Right? So it's such an easy, so even when you look at data and stats, it's presented in a way that, like, can you guess the first time menstrual blood was used to test menstrual hygiene products? Which year? Can anybody guess? 2023 was the year that menstrual blood was used. Until then, blue liquid, red liquid, yellow liquid, all liquids. That's the level of dissociation. And menstrual blood is the only blood that comes out of no violence. But still, it's the blood that faces the huge amount of bias it does. Let's think about that for a moment. So when you're talking about shifting the dynamics of scale at an AI level, AI today, by the way, is as biased as our society. AI is finding ways because women write their resumes differently. AI is picking up patterns of how women write resumes and it's still eliminating women. AI is picking up women-only colleges, still eliminating women. AI is picking up women's promotion letters, still eliminating women. So the AI bubble and the hallucinations are grossly problematic. Okay? So if we don't have governance there, the next level of conversation next Women's Day we'll be having is not enough humans in the loop, not even enough women in the loop to change that dynamic, and this will perpetuate. There's something continuing to that. Since we have a room full of techies, I want to leave them with actionable, something that they can inculcate, especially considering
if you're making a product, if you're designing a program, if you're holding an event, how do you be inclusive? How do you consider a woman? How do you consider a woman who's not from an engineering college, who probably has ADHD, who has difficulty walking? Our scenario, how do you build for that? It starts with one, ensuring that people who are not in the room are brought into the room. Each one bring one, right? So if you have agency and if you're part of it, especially if you're planning an event, or like for instance, say no to manels. Say no to events where there are only manels, where there's only a bunch of men talking about the future. I'm sorry, we'd like to have representation. So refuse to attend spaces and ask the question saying, didn't you find a single woman? Like the example she gave around Twitter and, you know. So all of these are things that you can do. But the simplest thing I ask everybody to do is before you step into anything or asking a question, whether it's a man or a woman, in your head, flip the gender. If you're going to ask anybody that question, go ahead and ask. But if that question is very specifically male or very specifically female, don't ask the question. And irrespective of what we think, and I've said this to my old colleagues when I used to coach them, my uterus and my brain are not connected. Stop trying to connect it. I can function while I grow a baby. I can function when I'm in menopause. My brain still functions. Brain function, active. Uterus, still doing its job. Disconnected. Thank you. To add to what she said, forums like these, opportunities like these where you have made it so far, pass it on. When you have an opportunity to create something for peers in your college, make sure you keep these things in mind. And what you said, Lakshmi, earlier about when you're having mentors for the next set of hackathons in your colleges or anywhere else, make sure that there are women mentors also. And you will find them with great difficulty because right now the percentage of women in tech is very low, in colleges everywhere. But if somebody has had that kind of an exposure, have them in the mentor panel as well. So pass it on. And then one thing I say, before I say, give you the hashtag to kind of take it home as a mantra, how many women in this room has heard this phrase once in their lifetime? Adangi odungi irike. Everybody, right? So I give you the hashtag adangade odungade. Live with hashtag adangade odungade. That's it. I'm going to add on to what you both said to answer your question. Call out people. Yeah. Just call out people, okay? Be it anything. I'll give you an example. I think 2 years back, my mother called me, okay? So I write in random journals and all. My mother is fuming. She's calling me. She's like, Pachakarakar nenne edi nu vilichu. I'm like, okay, why? Knowing my mother, I asked why. So basically, she asked for a bill. And he was not willing to give her the bill. So my mother, being my mother, very, very adept in consumer, right? She's like, eniki bill kittiyillengi njan povilla. And then so she's holding up a queue also, obviously. So he asked her to stay away and he will give the bill. So my mother waited for a long time. She did not get the bill, but my mother stood her ground and she's like, eniki bill kittada njan povilla. So he muttered under his breath, nee anna povanda innu vidunna. So, and my mother, she's like, even that was not my problem. There was a huge queue of people. Nobody told that. My mother started fuming, obviously. And nobody told that man that this is not okay. And my mother is trembling in, she being her, she's like, my daughter writes in media, I will tell her. And then I'm like, okay, I don't have that much power. But then you know what? I did put it out there on social media. And a lot of people did not understand why this was a problem. And then when I was thinking about my mother, like, she did not come from the same privileges I did. She's of a different age. If that woman can stand there and call out people when she did not feel so good about herself, we in glass conference rooms, we might as well call people out, They might think that we're not agreeable. They might think that we are too much. Fuck it. I'm sorry for my French, but fuck it. Call people out. Yeah. Be problematic. Add to that mantra. Be problematic. I think the mics have decided that these women have had too much stage time. Now let's all die on them. Adangi odungi irikya, right? You know who sits like this? Do you know who sits like this?
all of our goddesses, all the Devis, sit like this and sit like this. Sit like a girl. And I see you. I see you, I see you. Let's sit like a girl. It's small things. You can't change the world with saying, let's change technology when we're talking policy advocacy at a 60,000 feet up in the air level. Change comes with small things. Change comes with that call out. I remember I'd gone back to work after my daughter was born, 84 days. Back in the day, it was not 6 months. I had a colleague who came up to me and he said, and I didn't like him anyway, he came up to me and he said, "Aap kaam pe वापस आ गई?" I said, "हाँ." And he said, "लेकिन आपकी बच्ची तो बहुत छोटी है." I said, "हाँ, छोटी है." Then he says, "अगर आप मेरी बीवी होती और वो मेरा बच्चा होता ना, मैं आपको काम पे वापस आने नहीं देता." So I looked at him and I said, "Yeah, इसलिए वो आपकी बच्ची नहीं है और मैं आपकी बीवी नहीं हूँ." Sometimes you have to give it to people in the same way they give it to you. And human suffering does not have gender. Human experience does not have gender. Knives don't know who's holding it. Washing machines don't know who's switching it on. Clothes don't know who's folding it. Do the work because it is life skill. It's not gender skill. So please learn life skills, running a house, parenting, all of it. They're all life skills. If we can all take care of ourselves, the world will be a much better place. We'll probably quickly open up for questions. Any questions in the crowd? Hello, interesting conversation. So it's not a question, so something I reflect upon. So I work in very deep tech, and something I notice is every coworker, everyone working in that space, even including women, I don't see them dressing in a particular way, but I dress in a particular way. So even in my college, my name is, the person who dresses good and do coding. So whenever I go to any tech events or something, there is this a thought wired in my brain that, if I dress in this particular way, will they take me seriously? Or if I put on lipstick like this, if I dress like this, will they take me seriously? This, I don't think men doesn't need to think. They don't even know that we think like that. So what I do as a micro-feminism, I dress like that. I need representation. More women dressing, maybe more women dressing feminine. I need more women, feminine energy in tech. Yeah, something to reflect upon. Anyone else? Check. Just a comment on that. I was recently in a room full of police officers. I'm telling you, they're cutting out the mics. Okay, we're going to do a whole lot of passing the mics around. And I asked them, so we were talking about child safety and, in general, how does the reporting system work, FIR and all that. So I asked them, so if a girl comes to you and complains that she's been harassed and she's crying and she's a traditionally dressed girl, versus if a girl who's dressed in a crop top and she's coming up to you and she's not speaking fluent Malayalam and she's saying, I got harassed, how do you respond? All of them got very angry. Hey, we don't differentiate. And then they said, camera on the station, differentiate, so we treat all of them equally. And then we had, after the session got over, I had a couple of police officers from Palakkad come up and say, നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിൽ ക്യാമറ ഇല്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കാണേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ കാണും. So the thing is, if you're being watched, you won't bring in the bias because you've been told not to do that, but the bias exists. So if a woman in a crop top is complaining about being sexually harassed, the perception that he asked for it remains, which is why we see a lot of women trying to cover up, trying to say that it's because of, my dressing probably that I am being harassed. But we are always forgetting that the language is still the woman got raped versus the man raped her. The action is done by the man. It's not that the woman got it because of certain reasons. Unfortunately, the media and everywhere we keep seeing that, so we somehow place the responsibility on the woman. And that bias is there in law enforcement, it's there in our law system, where everything is about protecting than
giving the woman agency. So yeah, please dress the way you feel. Just keep, because again, in the Jurassic age, we used to wear 3/4 and we used to get stared at. So times have changed, and I'm really happy to see women dressing the way they want. Whether it's being fully covered, whether it's being, skimpily dressed, it's your agency. You should not be stared at or raped because of how you're dressed. If I may, I think we live our lives thinking so much, especially women, about log kya kahenge. Avir endu parayum. I want to know, avir aara? Aara? Are they paying your bills? Bill kattundo? Are they paying for your education? Are they taking care of your children? Appo ee avire nammal thaleyil vechi, why are we giving them free rent, free living in our brains and living our lives thinking about yavano avan or aval? Time to claim your spaces, dress the way you want to, be who you are. Because you know what? When the change happens inside you, your outer world will change. As long as you bring where attention goes, energy flows. And if you can't change the people, change the people. I'll repeat that. If you can't change the people, change the people. So hi, yeah, lovely discussion. I actually enjoyed all the points that has been brought up. So I am a lawyer, not connected to tech in any manner. So I keep on coming to the events by TinkerHub every other time because I like being around these people. They're a bunch of young kids. I call them young kids because again, Jurassic age. So my point over here is almost 5 years plus I have been advising tech companies, early stage startups to up. One thing I struggle a lot with is women founders. When you're talking about tech, I see in TinkerHub, I see there are women who are part of the team, but I hardly see any women who are tech founders. They might be, I do not even see them in leadership positions. Probably might be an HR, but never a tech founder. So all these 5 years, and I have interacted with more than 50, 60 companies, and it's very rare I come across one. So one thing I really hope that I would see going ahead would be more tech women founders, because that would in fact move the technology in the right direction in a more equitable space. While when I'm pointing that out, I also want to point out last time there was a conversation again in this very same room, and there were conversations on, the panel was for women tech founders. It was again, I do not remember the day, and there was not even one Malayali tech founder. Probably 2 people came up. They had to get people from outside to be a women tech founder. I know a lot of my classmates growing up became engineers. So where are they? Why are they not building things? Why are they not building tech? Why are they not inside the management, inside the boardrooms? Why are the boardrooms only men? And what happens in such cases is, I understand where they are coming from, because when I talk to the women, people in management, all these conversations, since as you said, it's a bro culture that is being propagated, it's very hard to stay in those rooms and talk to them, smoke with them. If you are not a smoking woman, you are already the typecasted. If you are a smoking woman, if you are not a smoking woman, if you are not a drinking woman, if you have commitments at home, you are removed from these rooms where these conversations happen. So I hope and I wish I would see more tech founders, women founders coming up. Absolutely. I think the reason is the biggest barrier for most founders, especially women, is their own homes. You know, the discouragement that they get. Why are you struggling so hard? We can feed you 3 times a day, right? What is that? Kananam Golden Choran Chellam ideology, right? Why do you have to just eat and chill and what's expected out if you go for a job? Being an entrepreneur is a very tall order, right? I know you're an entrepreneur. I know the effort that it takes to keep at it. And that kind of resilience comes when you're not bound by the marriageable age, the parenting age, becoming the mother, then 10th standard exams, then board exams, then 12th standard. The mother's life is eternally
relegated, and we see this with promotions, right? Women will say, I don't want a promotion. They'll say, no, it's okay, I'm happy with this job or with this role because my time is needed either to care for the elders or the children, or I can't take on leadership positions. And it's the same for entrepreneurship. With all of this, women also have very high standards of themselves, right? A man will apply to a job if there's a 30% match. JD to person. Guess the total percentile if a woman has to apply to that job. What is that percentile? 90 to 100%. There are women we've offered promotions to and said, why don't you take this job? And in that entire JD, they'll pick 2 things that don't match and say, this and this, I'm not a match. So we also have very high standards of ourselves. So we expect perfection in a world that's deeply flawed. The entire 5 a.m. club is built on invisible labor of women because those women at 5 a.m. are, making prep plans, dabbas, sending the kids to school. Whereas men at 5 a.m. are able to sit back and chill and say, at 5 a.m. I'm going to read a book, I'm going to meditate, I'm going to work out, and yo, bro. So these are all dynamics that stop women from accessing it. And like I said, the playground, the glitch in the matrix is the problem. And then we still want them to push and rise beyond it. So it's a conundrum, and that's the panel, right? The gaps are as real as the progress. Thank you so much for the panel. I think did we leave you with at least one question to ponder on? No? Many questions? Okay. Yeah, at least we have a few hands up. That was the intent. If we don't leave you with at least one question or one decision to rethink on how I got treated this way and let it be, then I don't think we did this right. So I hope we did you justice as well as I did the panel justice. Thank you so much for coming in. It means a lot to me to share a platform with you all. I hope you had a fun time. Also question people around you. That's also a fun thing to do. Now, I am wrapping this up. Hello. Thank you so much to our panelists. Let's move on to the presenting the token of appreciation. I invite Kurian Jacob, COO of TinkerHub Foundation, to present the token of appreciation. ചായയും സ്നാക്സും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ. സോ
4:50 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഷാർപ്പ് നമ്മൾ 4:50 ആകുമ്പോൾ തുടങ്ങും. സോ യു ക്യാൻ പ്ലീസ് ഹാവ് ടീ ആൻഡ് സ്നാക്സ് ഇൻ ദ ഡൈനിങ് ഏരിയ. സോറി, 4:50 അല്ല, 5 PM ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഷാർപ്പ് 10 minutes ട്ടോ. ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾ സ്പീക്കേഴ്സിനെ ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ഗോ സേ ഹായ്. ദേ ആർ വെരി നൈസ് പീപ്പിൾ. ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ഹായ് ബാക്ക്. Tried to dim my colors in the dark. Said I should stay quiet, play my part. Put me in a little perfect box, like I'm just a pretty little prop. But I'm louder than your silence, stronger than your pain. All the walls you built around me couldn't hold me in chains. Let you hate me so I can love myself. Let you break me, watch me rise again. Let you hate me, I don't need no one else. Let you hate me, I love myself again. Let you hate me so I can love myself. Let you break me, watch me rise again. Let you hate me, I don't need no one else. Let you hate me, I love myself again. Now I'm shining in the spotlight, no more hiding who I am. Every time you try to break me, only make me stronger than. I'm done playing small now, done holding back. Every time you try to break me, only make me snap. Let you hate me so I can love myself. Let you break me, watch me rise again. Let you hate me, I don't need no one else. Let you hate me, I love myself again. Let you hate me, let you hate me, let you hate me, let you hate me, I love myself again. Let you hate me, I love myself again. Let you hate me, I love myself again.
എല്ലാവരും സീറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. Again, please fill up the center seats before you move on to the side seats. സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യോ. ഈ 2 സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവർ സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അടുത്തത് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയാണ്. We now move on to the closing ceremony. As we move forward with the closing of Women Makers Celebration 2026, we now celebrate the outcomes of TinkerHack 4.0 and recognize the people who made this movement possible. Events like TinkerHack are also about the energy, the teamwork, the late-night problem solving, and the shared excitement of creating something. To relive these moments, we now invite you to take a look back at the journey through the TinkerHack after movie. Hi guys, hackathon ആണ് guys, hackathon. Welcome to TinkerHack 4.0. ഒരു 2-3 പിള്ളേർ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഹാക്കത്തോൺ എന്താണെന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് TinkerHack ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹാക്കത്തോൺ ആണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഹാക്കത്തോൺ ആണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു ഹാക്കത്തോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഒരുപറ്റം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹാക്കത്തോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. TinkerHack'ൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊന്നും ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഫോർ മീ ദേ ആർ ലൈക്ക് പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡേഴ്സ്, ദേ ആർ സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോരോ ഇഷ്യൂ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്യൂ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈഫിനെ ചെറുതായിട്ട് ഗെയിമിഫൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് അടപടല ഫ്ലോപ്പായി നൈസായിട്ട്. ഇപ്പോൾ വേറൊരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We have to find a solution for all these challenges. അപ്പം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നെവർ എ കേക്ക് വാക്ക്. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വി ആർ ലേണിംഗ് എ ന്യൂ തിങ്. അതാണ് ബേസിക്. പിന്നെ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വേണ്ട. ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനോ വർക്കാവുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഓക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതായത് മെയിൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാണ്, ഒരു വിമൻ ഓൺലി സ്പേസ് ആക്കുവാണ്. Do they find it empowering or does that make them go backward more? And I asked some of my friends. നൈറ്റിലൊരു പരിപാടി ഹാക്കത്തോൺ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. രസമുണ്ട് പരിപാടി. Actually gives them support. It gives them that foundation they need. ഇനി ഈ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് ഇനി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ they are confident enough. ഒരു ജനറൽ ഹാക്കത്തൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ എ ബിഗിനർ എന്നത് മാത്രമാണ് TinkerHack കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹാക്കത്തോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പോലെ കിട്ടി. ബേസിക്കലി ഒരു ഇനീഷ്യൽ പുഷാണ് എന്തുകൊണ്ടും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മേക്സുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന, ടെക്നോളജി ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഇനഫ് നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി TinkerHack പോലത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും. അതുവരെ ദിസ് ജേർണി നീഡ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്.
Behind every initiative like TinkerHack is an ecosystem of partners who believe in the mission and help make it possible. We now move on to the memento presentation for our partners. I invite Meher, CEO of TinkerHub Foundation, and Kurian Jacob, CLO of TinkerHub Foundation, onto the stage to present the mementos. First, we acknowledge our ecosystem partners, IEDC Kerala Startup Mission and the IEEE Women in Engineering community. They helped ensure that TinkerHack reached campuses across Kerala. Receiving the memento on behalf of this collaboration is Deepa A.K., Chair of IEEE Women in Engineering Affinity Group, Kerala Section. I also call upon Thomas G. Jimmy on behalf of IEEE Women in Engineering Section. Next, I call upon Tom, COO of Kerala Startup Mission, to accept the memento. Next, we recognize Anita B. Org, a scholarship partner who helped extend opportunities for participants beyond the hackathon by connecting them to Grace Hopper Conference India, Asia's largest conference for women and allies in tech. Receiving the memento on behalf of Anita B. Org is Shreya Krishnan, Managing Director India at Anita B. Org, who has been working extensively to advance women's participation and leadership in the technology ecosystem. Our next partner is Reap Benefit, a learning partner who supported participants by enabling access to learning resources and encouraging young innovators to explore technology through hands-on problem solving. We thank Reap Benefit for being a part of this journey. One of the most powerful parts of any hackathon is seeing your ideas transform, just from an idea to a prototype to a building product. So during TinkerHack, teams work together to transform concepts into working prototypes, maybe within 18 hours, within 12 hours, etc. We now invite a few of the teams to present their projects and share the ideas they have built. Firstly, I call upon Project Saki by Swaliha CA and Nima Fatima from Adi Shankara Institute of Engineering and Technology.
So, hi everyone. First of all, thank you TinkerHub for this opportunity. So, hi guys. I'm Nima Fatima. I'm Swaliha. We are from Adishankara Institute of Engineering and Technology. First of all, we would like to thank TinkerHub and other co-organizers supporting TinkerHub for this TinkHerHack. It was a very wonderful experience for us. So, let me introduce you to our project, Sakhi. Sakhi, as it means in Sanskrit, is friend. It's an AI-powered women's health platform. So it's more like a companion. That is what our intent is. So it is designed to improve maternal and postpartum care in India. Not just maternal and postpartum care. It's mainly a health companion for all the women out there. We mainly focus on maternal and postpartum care, especially for the rural and low literacy populations of India. So the system combines modern AI technology along with voice-based interactions in 36 plus Indic languages. That is what we mean by it. It is catered for the low literacy populations of rural India. So actually, it contains, other than this voice-based system, it is also added with a traditional Ayurvedic postpartum care to provide accessible and personalized health support. The platform is made to address some key issues in our society, some key challenges such as postpartum depression, lack of accessible healthcare tools for illiterate women, overburdened ASHA workers, loss of health records due to migration and unmonitored environmental health risks. So basically, we'll show a demo of our website. Please excuse us for our poor UI. So meanwhile, I'll give a brief about the platform. So basically, it has a bit of features. So one is its postpartum depression risk prediction. That is, we'll interact with the woman who is using this. Excuses, we are connecting to a new internet. Please hold on for a few minutes.
Thank you for your patience. HTML. Okay, so the platform addresses some key challenges, as I've mentioned before. So actually, I'll tell how we reached this idea. So first of all, the core idea that was in my mind was to build an OCR system, so that whichever the products that we are using, there will be a content section, right, in the product label. So we'll be taking a photo, we'll be uploading it. It will warn you of some chemicals that are harmful for you. So that was our basic idea. I was focused on endocrine receptors because nowadays, hope you all know what are endocrine receptors. So endocrine receptors are, even though there are much studies to come on how it affects the woman health, not just women health, but basically the PCOD and infertility issues, it is said to contribute a lot to such issues, such health concerns in women. So that was our basic idea, but on the go we understood that not every brand is displaying the truth behind. So we can't prove ourselves our intent. So we thought of looking for more issues the women are facing so that we can collaborate with it. So then we reached the new age problems that I mentioned before, like postpartum depression and the overburdened ASHA workers. So our platform is more focused on postpartum and lactating women, as they have a lot of difficulty in and lot of tensions on which all products to use, because some products, even though it may be okay to use for the general population, for kids, especially the infants, they're not too safe. So this module is a product scanner basically. If we upload the product contents that is mentioned in the product backside, it will extract. We can select the language for products which are for local products, like if the language is, it is auto-detected currently. The drop-down, we can also have other languages too. Also, we have added a safer product alternatives, because in new age, always when social media and other platforms, influencers point out the content issues, like the endocrine receptors, people often question that all these products are having the same issue. Why can't you suggest a better alternative? So this slide is for that. We'll be promoting products like Ghadi and many other, which after verifying it's safe to use.
It is also having a, we can choose the product category, also the price reference, as we can't, for the personalization. Also we can, the score is like the score in the before of OCR, we can compare with it. So that's how this module works. Similarly, we'll move on to other modules. So the other features are like voice AI that we can communicate. So voice-based screening for in multiple languages. So it works as now the current system. The current system is a voice-based screening for both postpartum and clinical depression. So it will be like a conversational voice health screening platform for identifying if a mother is confused whether she is going through postpartum depression or a general depression. Also, we can have a voice-based interaction through this system. The others include postpartum depression risk assessment. This is a daily based goal. That is, each day we'll communicate. We have a certain questionnaires, the 5-stage layer, with which we'll have a risk score. And we have also integrated it. It has a different dashboard. This is a person's dashboard. We also have an ASHA worker dashboard, which will be notified if the risk score is dangerous or such concerning, so that they can connect with a mental health expert. So actually in India, ASHA workers are, it is not just the case of Kerala, in other parts of India, ASHA workers face a lot of challenge while communicating with this new mothers. So their work is very hectic. So we have also added a dashboard for them. And also ours is an offline first architecture with local storage and ABHA ID integration, ensures health records remain accessible across different states. Along with that, we have also added a Suddhika Parijaya, a 45-day Ayurvedic postpartum recovery program, in which we will be suggesting them the food and other requirements for them, like micronutrient tracking and climate health alerts, along with chemical exposure monitoring. So that are the main features of our product, our dashboard. The buddy system is for elder support. We can add an elder member of the family. That's the main dashboard all about. Next, we have Project Orma Remembrance by Aditya Vijay and Snoopa K from ICC's College of Engineering and Management. Also reminding you that നിങ്ങൾ 3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ നോക്കുക, or features എല്ലാം explain ചെയ്ത് maximum 3 minutesനുള്ളിൽ തീർക്കണം. Good evening, everyone. Myself Aditya Vijay. I'm Snoopa K. We're from NSS College of Engineering, Palakkad. Okay, so we got wrapped up quick. What we built is called Orma. It's a cognitive memory assistance system that we built, especially aiming at Alzheimer's patients. As we know, about 55 million world population suffers from Alzheimer's. And നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അൾഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് തന്മാത്രയിലെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. അത്രയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വിൽഡ് ആയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഓട്ടോണമി ആ ഒരു അസുഖം കാരണം എത്രത്തോളം ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയി, ആ ഒരു കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആൻഡ് വി ബിൽഡ് ടു give them back their autonomy.
That's why we built Orma. The core of this project is the facial recognition system that we have built using OpenCV, in which we applicate the LBPH algorithm, which the data is trained on the locally stored data sets of the images. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. So what you're seeing right now is a live camera vision that runs through a computer vision pipeline. A Haar cascade classifier scans every faces and clip into into this. Then the moment it finds a face, it crops and resizes it and pass it to our LBPH model, which converts your face into a mathematical footprints. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ മോഡലിനെ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന്. ആക്ച്വലി വി ഹാവ് അനദർ ഇൻ്റർഫേസ്, ദ കെയർ ഗിവർ സെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ആഡ് ന്യൂ പേഴ്സൺ. ആ സ്റ്റാർട്ട് ക്യാപ്ചറിങ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേര്, റിലേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ക്യാമറ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് 200 പിക്ചേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ്. And all procedure it only takes about 30 seconds actually. And our pictures allam done ayina shesham we can click train now, and ee LBPH model നമ്മൾ ഇപ്പം എടുത്ത പുതിയ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത നെയിമും വെച്ചിട്ട് ഈ മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദ ന്യൂ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എൻറ്റേർഡ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു 6 ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മോഡൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് apart from just the recognition system, ഇതൊരു ആളുടെ ഒരു മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഹെൽപ്പിംഗ്, ഒരു ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ വഴി. ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡയറി എൻട്രി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദിവസത്തെയും അന്നന്ന് തോന്നുന്ന ഇതാണെങ്കിലും മെമ്മറീസ് ആണെങ്കിലും അന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാതെ ഒരിടത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈ പീപ്പിൾ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ ലവ്ഡ് വൺസുമായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നടത്തിയ കോൺവെർസേഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഫുൾ കീബോർഡിലൂടെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മോഡലും ആക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് എ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ആക്സസ് ബൈ ദ കെയർ ഗിവർ ഓൾസോ. ബിക്കോസ് ഓരോ ദൈനംദിന ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അന്നത്തെ ദിവസം, ലൈക്ക് സിമ്പിൾ ആസ് ടേക്കിംഗ് എ പിൽ, അതും നമുക്ക് ഇതുവഴി ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ the entire core of the project was to help one of the most vulnerable part of our society, the ones who built our society and is now suffering from this disease, which we can help them by holding their hand throughout the entire process. Thank you, and we are team We Know Ball. Thank you. Thank you. Hello. Next, we have Project Code Bridge by Shreya Padmakumar and Devika RK from NSS College of Engineering. Good evening all. This is Shreya Padmakumar and Devika RK from NSS College of Engineering. First of all, we'd like to thank TinkerHub for providing us this opportunity to present our project in front of this huge gathering. So, remote development teams waste an average of 2.5 hours per week managing collaboration friction, where they open multiple code editors, voice chats, having Zoom meetings, screen sharing, and having to communicate a lot through phones, laptops, etc. So we found it particularly difficult to manage all these, having 5 tabs open. So we built Code Bridge to eliminate this code friction by having zero context switching with synchronizing live code editor terminal. And then we have a canvas, shared canvas, where we can use our ideas diagrammatically to represent what we think of our project is going to be. And some of the other features include
Okay, next I will going to explain the main features of our code bridge. First one is it has a live code editor. Multiple person can write and edit the code simultaneously. That is, if more than one person join in a room using a same code, room code, at that time, if one person is writing or editing the code, the other person can also show that he is editing or she is editing the code like that. Second one is a canvas option is also there for visualize the concept. If it is used in a live teaching program, the teacher can use this canvas for teaching the concept, visualize the concept, etc. And third and fourth feature is basically for communication purpose, which we used for communicate between multiple coders while working in a same project. That is voice chat option and voice chat option and text option. Both of these options help to communicate properly while they coding in a same file. So I'll give you a quick walkthrough of our web application. So this is our dashboard interface. And now I'm currently joining, we work on creating workspaces. So I'm currently creating a new workspace. And in the workspace, as you can see, we have features. That is a terminal where you can run code, which will be visible in the output. And then we have a canvas in which you can diagrammatically draw and show whatever you have to explain. And then there is an option for a voice chat where I can enter the voice chat. Also, I can send messages through these chats as well. So right now, Devika is joining through the code that is given, that is shown here. And now you can see the number of participants as 2, and Devika has successfully managed to join our workspace. And if I am typing something, or if Devika is typing something, I can see it right now. And we can collaboratively work on this environment with synchronous interaction between members. And this is all about our project. Thank you. I invite Meher, CEO of TinkerHub Foundation, Shreya Krishnan, Managing Director of Anita B. Org India, and Tom, CEO of Kerala Startup Mission, to present the awards to the students. First, I call upon Project Saki. Next, Project Orma Remembrance.
Project Code Bridge. Thank you all. So, how many of you have been to the Grace Hopper celebration before? Can I see a show of hands? Okay, some folks. So the Grace Hopper celebration is Asia's largest coming together of women in tech. We have a lot of tech tracks. We have a social impact ethics track. We have an entrepreneurship track. Over the last couple of years, we've been a partner to TinkerHub in the beautiful work that TinkerHub does. And every year, we've had winners from TinkHerHack and the Women's Maker Celebration come and join and be a part of Grace Hopper. Last year, we had 200 people coming in. This year, I'm announcing 300 scholarships for in-person. So a lot of you who were part of it, the top 300. And 200, there were 500 participants, so 200 of you can get virtual passes and be a part of the virtual celebration. So we're always very, very happy to welcome this energy into every Grace Hopper celebration. Thank you for the opportunity. Hi. Kikamo? Yes. What's the energy level right now? Dead. Okay. Yeah. So I was delegated with the task of sharing a vote of thanks with all of you, along with the team behind TinkHerHack. I'll try to make it as fast as possible. But yeah, we have been running TinkHerHack for the past 4 years. We started with 500 participants across 5 venues in Kerala, extended to 1,000 participants across 22 venues, to around 3,000 participants across 63 venues. And this year, we had around 300 participants across 67 venues in Kerala. And we have been scaling up. And the project numbers have exceeded from 100 to 500 to 1,000 to right now it's around 1,500, which is a huge deal for a state of Kerala. And we have created a revolution. So let us give a huge round of applause for all of you for making this magic possible. And I'll take this moment to thank a lot of people. Femina, can I have your phone? Because I'm bad with memory. Yes. So behind every big project that any of the communities do, for that matter, there's a whole bunch of people. And I really, really want to take names as much as they are. Last year we had around 60 people on the stage. But this year we thought, let's cut it short. So a couple of people that I wanted to have on the dais who have played a significant role in the entire running of TinkHerHack. First of all, we had 100 plus applications across Kerala among venues who actually wanted to host this hackathon. So we had a couple of college students who happens to be last year's leads, this year's leads, a couple of other college students and core team members who called all these venues, were in conversation with all the venue hosts for the past 2-3 months to ensure everything is running smooth. Can I have Abhijit, Abel, Joseph on the dais, along with Abhimanyu, Abhina, and Noel? They've not just stuck with TinkHerHack, WMC ഓടിക്കുന്നതിലും all through the comms run are these people, and you have no idea how difficult. Where is Abhina? Abhina? So yeah, she's still working with the comms. So comms is one among the most task ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ. So that's with the comms. Then we had a whole bunch of pre-learning activities which were curated by, can we have Ashwati, Lakshmi, Aksa, Habib on the stage? Along with Suraj. വിളിച്ചോ.
So, TinkHerHack, last year we came to a conclusion that we wanted a sustainable model which every year could be updated and could be reused. So, participants corner and the concept anganeyanu vannathu, and it's a bit difficult to work with me as a person because ratri 12 manikana enikku ideas varunathu. So then I'll just dial up these people and be like, you know what, let's have a spin wheel on the website, and they'll be like, for not even once have they been like, let me think about it. I think Suraj and Ashwati and Hubby would be the people who have late night irunathu cheyidittundavuga. And it's Suraj and Habib who ended up building the website for TinkHerHack. Along with Aksa, can we have Akhil Sam on the dais? The entire tech behind TinkHerHack, ningalde venue name update avunilla, ningalde pair update avunilla, etc. All the things along with anything around app cheydathu was Akhil Sam. Yeah. Did I miss anyone? Where is Achyut? Yeah, that's Achyut. So a lot of these people have been working with us for a really, really long time. And Achyut has been helping us with the comms, the website, pinne ningalde readme file and the entire AI checker indakiyathu was Achyut. So yeah, these are the team of volunteers that we have. Can we have a huge round of applause? Then coming to the TinkerHub team, can we have Joanne, the woman who curated and ran WMC on the dais? She has been the head and brain and hands of WMC throughout, running the idea, the operations, everything. Can we have her along with Eldo? Is Eldo out here? Eldo ആണ് entire WMC and TinkerHack and everything around packing the goodies, setting up the stage to everything and everything around ops. Cheydathu was Eldo. Yes, along with Nandana and Alina, who has been the head and brain behind the media. Both of them, can we have you on the dais? Alina idore nirthilla live ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് അലീന അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And she's like, why now? Can we have both of them? Yes, and the MC for the day, the beautiful Femina. Femina has been the one who might have been in touch with all of you, who has been in touch with the venue POCs, might have been sending you all the emails and all. Kuriya. Kurian ignore it, but that's Kurian Jacob. Give a huge round of applause for Kurian. Can we have Susan on the dais? She has been helping us around the PR. So this year we had Susan help us around PR. So a lot of local and national, statewide news, we were there. We were in a lot of articles and newsletters. Can we have you on the dais? Then Kurian and Meher has been the part of TinkHub for the longest. From the idea and the foundation of TinkHub, we are here because of both of them. Can we have both of them onto the dais? Yes. And Jasim CM, last but not the least. Jasim, who is the powerhouse of everything. Jasimine ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല because he has been running 2 venues in parallel. ഞങ്ങൾക്ക് all the volunteer shortage ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പം Jasi was helping throughout that. But Jasim, we missed out few. So meet Ashwati. Where is Lakshmi? So നിങ്ങളുടെ participant content curate ചെയ്തത് was Ashwati. Had to bear with a lot of meat during the night. Yes, and Afif has been helping us with the after movie that you all watched. Can we have Afif on the dais? Now, did we miss anyone? Then me. Thank you. Yes, can we have a quick photo with the team?
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ടും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താട്ടോ. സോ ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്, അതൊരു 3 മിനിറ്റിന്റെ പാട്ടാണ്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകട്ടോ. ടീം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാട്ടിലോട്ട് കിടക്കാം. വർഷ 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 ഒരു മിനിറ്റ്, വർഷം കൂടെ കയറാനുണ്ട്. So Varsha was helping us with the evaluation process and she has been നമ്മുടെ last year TinkHerHack and WMS എല്ലാം റൺ ചെയ്തത് was Varsha. So എനർജി പോരാ ഗൈസ്, നമ്മൾ പോരാ. ഹിപ് ഹിപ്. Can we have the lights off and just the screen? Before we move on to the music, this year we had one random thought among many random thoughts, and I asked Suraj, can we create a song? So this music is for all of those who wants to be loved, who seeks validation, and the entire premise of this song is to send out a message that you needn't seek validation anymore. It's about me letting anyone around. I'm giving you the consent to hate me so that I can fall in love with myself again. So we'll be having the lyrics on the screen as well, along with the music. Yeah, can we have the anthem? You tried to dim my colors in the dark. Said I should stay quiet, play my part. Put me in a little perfect box, like I'm just a pretty little prop. But I'm louder than your silence, stronger than your pain. All the walls you built around me couldn't hold me in chains. Let you hate me so I can love myself. Let you break me, watch me rise again. Let you hate me, I don't need no one else. Let you hate me, I love myself again. Let you hate me so I can love myself. Let you break me, watch me rise again. Let you hate me, I don't need no one else. Let you hate me, I love myself again. Now I'm shining in the spotlight, no more hiding who I am. Every time you try to break me, only make me stronger than. I'm done playing small now, done holding back. Every time you try to break me, only make me snap. Let you hate me so I can love myself. Let you break me, watch me rise again. Let you hate me, I don't need no one else. Let you hate me, I love myself again. Let you hate me
myself again. With that, we come to the end of WMC of 2026. Can you give a huge round of applause for Suraj, the artist, one bit? Can we have the memento or the hamper for Suraj for being here, for making this happen? Give a huge round of applause for Suraj for making this happen. And thank you so much for bearing with me all this while. I hope all of you had a good time. This was equally precious for the entire team of TinkerHub. And on behalf of the entirety of TinkerHub, thank you so much for attending. Thank you so much for spending your Saturday with us. And with that, we conclude. Thank you. സോ പീപ്പിൾ ഇതിനകത്ത് ഇഫ്താറിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. കൂപ്പൺ ഓൾറെഡി രാവിലെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ്താറിൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്യാത്തവർ ലഞ്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇഫ്താർ കിറ്റ് ഉള്ളത്. യു ക്യാൻ കളക്ട് ദാറ്റ്. ഓൾസോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു കളക്ട് യുവർ WMC goodies at the registration desk. And top 300 പീപ്പിളിനുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് merchും registration ഡെസ്കിലുണ്ട്. Make sure to collect them before leaving. Thank you so much.